mheshimiwa wa mashukuru. Haya, twende kazi. Who is a true partner? They go out of weka chini. Haya, namba moja ni nani? Namba moja ni nani? Haya, ndio hiyo. Ako sawa ama yuko sawa? Niambie, ako sawa ama yuko sawa? Twende kazi, twende ya mwisho. Sasa ni nini? Kawa hawajui. Goja, mheshimiwa Osoro kuja. Goja. Jui. Wacha niwaambie. Goja mheshimiwa Osoro kuja. Osoro. Goja uone ondokeni sasa mheshimiwa. Goja uone Osoro. Osoro kuja. DJ. Osoro kuja. Goja usikie. DJ. Haya ndio hiyo. To be on these days. Kuna wimbo moja ya Kisii najua mnajua. Vamo kile mwanjani. Nitaweta chiko tu wacha jokes. Haya, goja uone mtu mwingine ambaye napenda sana, anaitwa mheshimiwa Aisha. Haya, mheshimiwa Aisha.
Niaje bro, ndio kufika. Hi, I'm Ben. Nataka kudiscover vitu. It doesn't matter. I believe Kwa heshima, weka chini. Naomba tusimame kwa maombi. Tukaweze kuinamisha nyuso. Unamwagilia mafuta, maana wewe ni Mungu anaye katika siri. Ninakuinua naibu wa rais mikononi mwako, ninamwombea baraka na ushindi. Ewe mfalme wa wafalme, tumekuwa mashahidi. Vile amesimama na kanisa Kenya, tunaomba ukabariki. Asante kwa ajili ya mheshimiwa Meli wa Maua, bunge wa eneo wa Maragua. Tunamwombea baraka na ushindi. Wana viongozi wote kutoka pembe zote za Kenya hii, tunawaombea baraka, tunawaombea neema, tunawaombea kibali na hata ushindi wa Bwana. Na mwisho Mwokozi, tunasimama kinyume na nguvu zote za giza, mipango iliyopangiwa kuzimu na shetani kinyume na viongozi wetu, tunailani katika jina la Yesu. Bwana, tunatangaza ushindi, Bwana, tunatangaza rehema na neema ya Bwana ni katika jina la Yesu aliye mwamba wa wokovu wetu. Tumeomba na kusema
Kenya. Nataka kuuliza His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya ambaye tumekaribisha akuja kidogo. Tuko na MCAs 10 Murang'a. Pia wao wameingia UDA, kazi ni kazi. Ngoja kidogo. Mmoja kuigua. Na wanaongozwa na kinara wa wengi bunge ya Murang'a. Anaitwa Eric Majority wa Murang'a County Assembly. Msewa kama waweza wa kamera Lekra UDA Aya kwa yule msewa roto weta kwa Elizabeth Lekra wao kemaroli na kelekero kukiana sawa Tena MCA wa Kewat Lekra kwa Morris Lekra MCA wa Korea Rogo Kita merawatnya, lagi mana wakeyo, eta wakeyo, lagi mana wakeyo. Kita sibo, aku kita ngomongnya, sibo. Kita MC, kita go sana, aku kita go. Bisa kaki, lagi sana, lagi UDA, sana, kita MC. MC wakole ya pili dari jumlah MC wa pili eta wa mutuma wakole karo Tanzania tena MC eta wa nyoko MC kwa mambo hili dari jumlah MC wa nyoko Tanzania wakole karo dari jumlah karo so MC wakole kimo eta wa kari wake mani Asante sana kayo kimani. Thank you.
MC wako ya Katuli, MC wa Katuli ataweza. Haya, sawa leo MC Use ada kitikia winner Eja ona kwa rekio MC wako ya Mudimbe na Watumba. Haya, Watumba nake au haya akijekira rekio na Watumba wako ya Mudimbe. Kuna MC wa Kiro wako ya Wasare Eja rekio Wasare. Kuna MC Ayo tulaka kita gunakan orang boleh kamu ini nah jadi kita sana ayo ini kita motivasi sama orang boleh wangu what orang boleh karo asal di sana orang jauh asyik kita asuran asyik dari kita baby. Haya, Sajo. Haya, dengi mono. Kamu ini. Haya. Kamu ada speaker. Kita orang Suri. Asal sana kasuri. Haya, asal sana. Thank you very much.
Kwa majina naitwa Charles Kagua, mimi ndiye mbunge wa Starehe. Na mimi napenda toa nia yetu leo. Hebu wala tutuike tuelewa toido kia modolo tomo tuale modo. Ndio. Na kana kwa kaida kia hapo na wewe tuale modo. Kwa tuale. Na kwa mimi kia ida wote ene kia wakala na wakaleje. Na mimi nataka niombe rais wetu, kwa sababu sisi tunamheshimu sana, kwa sababu tumesikia anakuja kutupatia mwelekeo. Sisi tunamwambia rais, sisi tunakuheshimu, ile kitu tunataka ni uzunguke Mount Kenya, ukirudisha shukrani kwa ile miaka 10 watu wa Mount Kenya walisimama na wewe. Kwa hivyo mimi naomba vijana, wamama, wazee, tusimame na William Samoei. William Samoei. Wangapi watapigia William kura? Asanteni sana. Mungu awabariki. Asante kila yote ni dakika 2 Aisha Jumwa. Leo anasemanga kiuno ninacho. Haya. Malengo hoye! Mimi nataka nichukue nafasi hii nimwambie dadangu Mary, karibu nyumbani. Hawa watu wako hawa ulikuwa umewavunja moyo sana. Ni kweli ama si kweli? Lakini sasa mnafurahi ama hamfurahi? Mnampenda ama hamumpendi? Ndio tunasema Mary 5 tena. Nataka niseme hivi ndugu zangu, hebu watu wa Mvuvuzela kidogo mtulie. Unajua hizo vitu tunapigwa na wale watu wa vitendawili, hawana ajenda. Lakini sisi tuko na mpango ama namna gani? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hivi. Mnajua sisi watu wa Kenya Kwanza pamoja na nyinyi nyote ukiwa nani, tuko na ajenda na tuko na mpango. Lakini kule kwetu kule, yule mtu wa kitendawili alikuwa ametuweka kwa mapango, lakini sasa sisi tumetoka kwa mapango ya vitendawili tumeingia kwa mpango wa Willy. Tunaelewana? Jambo lingine nataka niwaambie, kule sisi tumeshamalizana na yeye, hakuna chake tena kule. Sasa hati tunamuona na mangamanga hapa kwa mlima. Yule mtu ni mzigo, yule mtu ni tapeli, yule mtu hawezi uongozi. Na mimi nawaomba vile tulimalizana naye kule, nyinyi pia hapa mumkatae. Si kweli? Nataka niseme jambo moja. Unajua zamani watu walikuwa wanatongozewa. Unatongozewa demu, unapewa wewe kijana. Si kweli? Sasa wakati huo umeisha. Nataka niwaambie rais wetu mpendwa, watu wanatongozana, hawatongozewi. Tunaelewana? Kwa hivyo watu wache sisi tunatongozana na William Ruto na kina Mudavadi na watu wa Kenya Kwanza. Tukubaliane, si ndio? Yule wake ambaye amemtongoza anataka kutuletea, tunamwambia hatutongozani sisi, tunatongoza wenyewe. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo hiyo project yake nyinyi mnaitaka ama hamuitaki? Nyinyi mko tayari kupewa ama mtatongoza? Unajua hata huyu wa Maua walimtongoza kwa lazima, lakini amejua mimi naweza kujitafutia mwenyewe. Amerudi ama hajarudi? Kwa hivyo nataka niwaambie ndugu zangu, mpango mzima uko kwa Kenya Kwanza. Ama nyinyi ni Kenya ya kesho? Nyinyi ni
kwa sababu amechoka, anaweza kuanguka njiani. Shike mkono, muende nyumbani pamoja, muende mpumzike pamoja. Sindio? Unasemaje watu wa Murang'a? Unasemaje watu wa Murang'a? Aende ama asiende? Aende ama asiende? Asanteni sana. Asante sana Aisha Juma, kiuno anacho na sauti bado anayo. Asante sana. Sasa nataka kuita Secretary General wa ANC kutoka wetu huku Murang'a, Simon Getu. Kenya oye! Kenya oye! Nikisema Kenya kwanza, nikisema harambee, unasema Kenya kwanza. Nikisema Kenya kwanza, unasema kazi ni kazi, pesa mfukoni. Sawa sawa? Harambee! Kenya kwanza! Hiyo ndio salamu ya muungano wetu wa Kenya kwanza, ambao unaongozwa na His Excellency Deputy President, His Excellency Musalia Mudavadi na Senator Wetangula Papa wa Roma. Kwa majina ni Simon Giguru, katibu mkuu wa chama cha ANC, na mimi ni mtoto wa hapa Murang'a. Si tumefanya vizuri? Mmeshukuru sana, mmefanya vizuri. Sasa kama katibu mkuu, wakati tumekaa chini tunaongea na Mheshimiwa Musalia, hawa watu wanajitanga deep state, sijui system, sijui watosi. Wanajipata shida sana. Wakanipigia simu, wakasema wewe wakili, wewe ni kijana mdogo sana na hauna mali, tutakupea milioni 20 uweke saini yako ili ANC isiundane na UDA. Mimi nikasema hiyo ujinga sitaki, kwa sababu ninajua hiyo pesa hata nikipewa, ndugu zangu mtakuja hapo mtakuwa 50-50, na tunataka bottom up. Nilifanya vizuri, nilifanya vibaya. Hebu nani anasema nilifanya vizuri? Sisi kama Kenya kwanza nikikaa chini, tunaamini kwamba muungano wetu utaunda serikali ijao mwezi wa 8. Na kwa sababu nimetoka hapa Murang'a, muda kama itoelele ile tole kwa mambo kutoka na kwa mulini kana tigo ndio leo zamareta imareta idere au kana yule mukamurora au kana yenzi mukamurora kana tigo kana kenge na mara uga tena toka kwenye bao. Kwa hiyo sisi kama Kenya kwanza tuko ngoma moja ya UDA, ANC na Ford Kenya na wengine ambao watakuja. Nikikaa chini, kuna watu lazima tupeleke nyumbani, sio? Tena kama mahakama iloke. Ona uhuru kwa ile miaka hiyo miniko. Nikikaa tunaenda kuongelea, na kuongelea. Kama mmoja mmoja wao mailoke kana tigo. Uhuru, Raila, Azimio, na deep state, na system. Mungu awabariki. Haya, sawa, huyo ni mtoto wetu na ni kweli Musalia hana ukabila. Secretary General wa chama chake ni mtoto wetu Murang'a. Kutoka hapo, wacha kwanza niingie kwa kijana wetu chupafu kama huyo, lakini huyu naona ni zaidi. Karibu sana Rpt Murang Harambee! UDA, kazi ni kazi, sio? Harambee! Harambee! UDA!
na mwanagoko kene na maragwa ila murutera ngofia ate ebaneke morori eyorete kija kore para Yendo wa hasura Ijene mwaga Mwana kana kakamwaki Arabule reka ite mwire Umonge manotulia saba siwaine Kodorere mama na kazi ako ndani ya UDA Mama na kazi ako ndani ya nini? Ako ndani ya nini? Wabere ni kwenda kukena mono Adwa Muranga Todo idue okuma harĩa kabere tũtũrĩte na njamba ĩno ĩgwĩtwo William Ruto. Ona rĩrĩa mbire gwĩkwo matharau na gũtica-ticwo na gũikaikio na gũtunywo thigari na kũrumwo na kũnyũrũrio mũciĩ wake wa kerĩ watuĩkire kaũntĩ ya Murang'a. Na tũkĩnyitana mheshimiwa RC ona Wamaua ararĩ ũmwe witũ nĩwe ũratũheaga ũrĩa kũrathiĩ na kũrĩa. Tũramaikara bamba tu bamba na rĩu methĩ rungu rwa metha. Na rĩu nĩmamenya ona ithuĩ tũtirĩ nyenje. Twamba tũmenye Wamaua aratũrega marabanga ũũ. Na niĩ ngaikia mũbira harĩa arĩcia gaikia hau Kang'ata hau nĩtũcokeria Wamaua nĩtwaingĩria ngou. Lakini kwa sababu kuna wenye wako Nairobi wanajifanya hawasikiagi Kikuyu, wacha niwaeleze kwa Kiswahili. Niwaambie hapa Murang'a, this is the home of Kenneth Tito Matiba. This is the home of Kagia and the home of many freedom fighters and leaders of Kenya. Na kama kuna pahali wanauza uoga, wasiate uoga kendo na Murang'a sisi hatununui. Sisi tunapangwa. Sasa nataka wasikie vizuri. Last general election, President Uhuru Kenyatta had 8.2 million votes. Yule mpinzani wake wa kuenda kujiapisha, he had 6.7 million votes. Akaambiwa mzee, kuja upande mlima uone kama utapata kura. Akakuja kupanda mlima na slippers. Akaambiwa rudi vaa viatu ya kupanda mlima. Kwa bahati mbaya akashikana na mama wetu wa kaunti. Na yeye akamletea kiatu ambayo huku chini haina sole. Anajaribu kupanda mlima ambayo imemwagwa maji, anatiririka, anarudi chini. Sasa hiyo kura yake 6.7 million, wacha niwaeleze. Nimekuwa na hasra kule Pwani. Pwani huyo mzee last elections alipata 1 million votes. Hiyo kura milioni moja sasa iko ndani ya hasra. Nimekuwa na mheshimiwa William Ruto Ukambani. Who is a true partner? Wona kinya nito
Asante sana Kashoi. Asante sana. Thank you very much. Kwanza
Mimi nataka nichukue nafasi hii nimwambie dadangu Mary, karibu nyumbani. Hawa watu wako hawa ulikuwa umewavunja moyo sana. Ni kweli, lakini sasa mnafurahi ama hamfurahi? Mnampenda ama hamumpendi? Ndio tunasema Mary tano tena. Nataka niseme hivi ndugu zangu, hebu watu wa Manguzela kidogo mtulie. Najua hizo vitu tunapigwa na wale watu wa vitendawili, hawana ajenda. Lakini sisi tuko na mpango ama namna gani? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hivi. Mnajua sisi watu wa Kenya Kwanza pamoja na nyinyi nyote mkiwa ndani tuko na ajenda na tuko na mpango. Lakini kule kwetu kule yule mtu wa vitendawili alikuwa ametuweka kwa music, it's a passion yani. So nikifanya music nafanya from my soul yani, unaona. So Mungu kanikipa na essence yangu yani, everything in experience kwa life. So mimi nasema muziki yangu mfanya gatu iko very easy to listen to, very easy to understand, kwa sababu nataka utulie usikie poa. Sio kwa shida zangu za history vile tuna mtaro. Pia kuna shida zako. First of all lazima ni support base, kwa sababu ni ya mtaani, unajua manze ni fiti kusupport kitu local yani, imetengenezwa na watu wa mtaani na pia ni accessible kwa kila msee. Alafu pia kama kuna noma kwa base at least nezengia pale Safaricom unamwambia Johnny aje jo, ni accessible pia from maliko. Lakini Spotify na za nchi zingine kabla tu ufike kwa the source ni story mob yani. So ni easier for mimi kama msanii wa Kenya, kama niko na shida ama kama nataka nifanywe kitu na base, ni easier ku access Safaricom than other foreign apps. Kulingana na manager wangu na ameniambia muziki wangu iko base, iko accessible. Ya manze niko hapo hivyo. Alafu unajua sasa base pia wanafaa ite aka za be kwa watu wa Sheng. Advice nizambia wasema manzo nataka kunywa kwa ngoma manze, ni watu wachore kitu jackpot mentality, unajua. Sana kwa na jackpot mentality, that's why betting niko so big Kenya, kwa sababu ya jackpot mentality yani. Kila kitu, hakuna kitu rahisi, hakuna kitu popo kuja virahisi. Dhahabu ndio kwa dhahabu inakuwa mawe na pitishwa kwa moto. It's a process manze, ni kwa dhahabu. So unaweza sema lazima respect the process ndio ufike mahali unaenda. Alafu manze it doesn't mean ile ngoma umerekodi leo itakuwa hit. Pia lazima uko na discipline kwa ngoma yani. Ngoma pia inakam na women, inakuja na alcohol, inakuja na good time. So unaweza sema lazima uko na discipline kukumoderate hizi vitu, kwa sababu pia unaweza toa ngoma fiti sherehe pia kupoteze hiyo. Unaweza sema manze mafans wangu muita wagenge sing, mnaweza download ngoma zangu doba zangu kwa app ya Base kwa Google Play Store ama Apple App Store. Unapata Base hapo, unapata doba yako na vibe nayo wazi. Lakini sasa sisi tumetoka kwa mapango ya vitendawili tumeingia kwa mpango wa wili. Tunaelewana? Jambo lingine nataka niwaambie, kule sisi tumeshamalizana na yeye, hakuna chake tena kule. Sasa hata tunamuona na maramanga hapa kwa mlima, yule mtu ni mzigo, yule mtu ni tapeli, yule mtu hawezi uongozi. Na mimi nawaomba vile tulimalizana naye kule, nyinyi pia hapa mumkatae. Si kweli? Nataka niseme jambo moja. Unajua zamani watu walikuwa wanatongozewa. Unatongozewa dem, unapewa wewe kijana. Si kweli? Sasa wakati
sisi tunatongozana na William Ruto na kina Mudavadi, watu wa Kenya kwanza. Tukubaliane, si ndio? Yule wake ambaye amemtongoza anataka kutuletea, tunamwambia hatutongozani sisi, tunatongoza wenyewe. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo hiyo project yake nyinyi mnaitaka ama hamuitaki? Nyinyi mko tayari kupewa ama mtatongoza? Unajua hapo wa Maua walimtongoza kwa lazima, lakini amejua mimi naweza kujitafutia mwenyewe. Hajarudi ama hajarudi? Kwa hivyo nataka niwaambie ndugu zangu, mpango mzima uko kwa Kenya kwanza. Ama nyinyi ni Kenya ya kesho? Nyinyi ni watu wa Azimio. Tunataka tumwambie rais wetu mpendwa ya kwamba wewe uende nyumbani kwa makini, ushike mkono huyo mtako. Kwanza wewe umshike mkono, kwa sababu ukimwachilia mwenyewe pia, kwa sababu amechoka anaweza kuanguka njiani. Ushike mkono, muende nyumbani pamoja, muende mpumzike pamoja. Si ndio? Unasemaje watu wa Murang'a? Unasemaje watu wa Murang'a? Aende ama asiende? Aende ama asiende? Asante sana Aisha Juma, kiuno anacho na sauti bado anayo. Asante sana. Sasa nataka kuita Secretary General wa ANC, mtoto wetu huku Murang'a, Simon Getuli. Kenya oye! Kenya oye! Nikisema Kenya kwanza, nikisema harambee, unasema Kenya kwanza. Nikisema Kenya kwanza, unasema kazi ni kazi, pesa mfukoni. Sawa sawa? Harambee! Kenya kwanza! Hiyo ndio salamu ya muungano wetu wa Kenya kwanza, ambao unaongozwa na His Excellency Deputy President, His Excellency Musalia Mudavadi na Senator Wetangula Papa wa Roma. Kwa majina ni Simon Giguru, katibu mkuu wa chama cha ANC, na mimi ni mtoto wa hapa Murang'a. Sisi tunafanya vizuri. Mmesema sana mfanya vizuri. Sasa kama katibu mkuu, wakati tulipo tumekaa chini tunaongea na Mheshimiwa Musalia, hawa watu wanajitanga sijui deep state, sijui system, sijui wadosi. Walipata shida sana. Wakanipigia simu, wakasema wewe wakili, wewe ni kijana mdogo sana na hauna mali, tutakupea milioni 20 uweke saini yako ili ANC isiundane na UDA. Mimi nikasema hiyo ujinga sitaki, kwa sababu ninajua hiyo pesa hata nikipewa, ndugu zangu mtakuja hapo mtakuwa 50-50, na tunataka bottom up. Nilifanya vizuri, nilifanya vibaya. Hebu ndio ninasema nilifanya vizuri. Sisi kama Kenya kwanza nikikaa chini, tunaamini kwamba muungano wetu utaunda serikali ijao mwezi wa 8. Na kwa sababu nimetoka Murang'a, muda kama itoelele. Ndio kwa mkono kana kwa mulini. Kana tigo. Ndio leo kama ile ile. Au kana yule mukamuranga. Au kana yenzi mukamuranga. Kana tigo. Kana kenge na mala uga tena toka kwenye kao. Kwa hiyo sisi kama Kenya kwanza tuko pamoja ya UDA, ANC na Kenya na wengine ambao watakuja. Nikikaa chini, kuna watu lazima tupeleke nyumbani, sio? Tena kama iloke. Ana uhuru kwa ile kaiko miniko. Nikikaa tunaenda kuongelea, ongea na kuongelea. Kama ndio mko wao, maiweka kana tigo. Uhuru. Raila. Azimio. Na deep state. Na system. Mungu awabariki. Murang'a. Kutoka hapo, wacha kwanza niingie kwa kijana wetu chupafu kama
Mama na kazi ako ndani ya UDA. Mama na kazi ako ndani ya nini? Ako ndani ya nini? Wabere ni kwenda kukenda mono andwa Murang'a. Tondu ithuĩ o kuma harĩa kabere tũrete na njambeno ĩgwĩtwo William Ruto. Ona rĩrĩa mbire gwĩkwo matharau na gũticaticwo na gũikaikio na gũtunywo thigari na kũrumwo na kũnyũrũrio mũciĩ wake wa kerĩ watuĩkire kaũntĩ ya Murang'a. Na tũkĩitana mwecimu wa RC ona wa Maua ararĩ ũmwe witũ nĩwe ũratũheaga ũrĩa kũrathiĩ na kũrĩa. Tũramaikara bamba tu bamba na rĩu methĩ rungu rwa metha. Na rĩu nĩmamenya ona ithuĩ tũtirĩ nyenje. Tondũ tũmenye wa Maua aratũrega marabanga ũũ na niĩ ngaikia mũbira harĩa arĩcia gaikia hau Kang'ata hau nĩtũcokeria wa Maua nĩtwaingĩria ngoo. Lakini kwa sababu kuna wenye wako Nairobi wanajifanya hawasikiagi Kikuyu, wacha niwaeleze kwa Kiswahili. Niwaambie hapa Murang'a, this is the home of Kenneth Jito Matiba. This is the home of Kagia and the home of many freedom fighters and leaders of Kenya. Na kama kuna pahali wanauza uoga, wasiate uoga kendo na Murang'a sisi hatununui. Sisi tunapangwa. Sasa nataka wasikie vizuri. Last general election, President Uhuru Kenyatta had 8.2 million votes. Yule mpinzani wake wa kuenda kujiapisha, he had 6.7 million votes. Akaambiwa mzee, kuja upande mlima uone kama utapata kura. Akakuja kupanda mlima na slippers. Akaambiwa rudi vaa viatu ya kupanda mlima. Kwa bahati mbaya akashikana na mama wetu wa kaunti. Na yeye akamletea kiatu ambaye huku chini haina sole. Anajaribu kupanda mlima ambaye imemwagwa maji, anatiririka, anavicheni. Sasa hiyo kura yake 6.7 million, wacha niwaeleze. Nimekuwa na hasara kule Pwani. Pwani huyo mzee last elections alipata 1 million votes. Hiyo kura milioni moja sasa iko ndani ya hasara. Nimekuwa na mheshimiwa William Ruto Ukambani. Huko mzee wa kitendawili last elections alipewa kura milioni moja. Sasa uchaguzi wa 2022 Ukambani yote iko ndani ya hasara. Alipewa kura milioni moja kwa Western. Sasa mnaona Omwami Osali yako hapa. Kura yote ya Western iko ndani ya hasara. Unajua kwa nini? Sisi tunataka tuboge huyu mzee na over 70% plus 1.
round 1. Ndio hata akijaribu kusema imeibiwa, anaambiwa wewe mzee, kwani unaibiwa kila wakati. Lakini sana sana, the reason tuko na hasara sisi ni kwa sababu ya sera zake. Hapa Murang'a, sisi ni wakulima wa majani, sisi ni wakulima wa kahawa, sisi ni wakulima wa maziwa, na tuko na sera mzuri ya kubadilisha maneno ya wakulima. Tuko na guaranteed minimum returns katika hasla, na tuko na maneno ya kupeleka chini bidhaa zile tunatumia kwa ukulima. Sasa hivi fertilizer ni close to 6,000. Kama hasla tutaweka fertilizer ikuwe below 2,500. Ndio ukulima inawili, tuinue kila mtu, wakulima, wanabiashara, Kenya yote iinuke. Mama ndo Murang'a ni mwake, nikiona ndani ya Mungu. Tawado Murang'a wa power. Lakini tuone kila siasa. Asante sana. Sawa, asante sana. Nataka kukimbia juu ya masaa, wacha nimuite Kanata wa barua. Thank you. Rauga Ruto muka Kanata. Rauga Kanata muka Ruto. Kanata. Watu wa UDA. Wape netramo ya kureshenyu shege tikia gavana na tigiti wa na nendo tuna agenda. Na agenda bere no mwakathirikari ya kaunti ya Murang'a ecenjie yoke na meciria ma gwethera anake na airĩtu wĩra. Mũgĩagwo kĩndũ gĩtagwo driving license nĩ kaunti ya Murang'a hena maitia. Ĩtiguo nĩgetha mũhote mũgathomithio kothi mũgetha mawĩra gũkũ Murang'a na nja ya Murang'a. Wakeri no wakatokerie ũgima wa mwĩrĩ Murang'a nĩ ũgwĩte thĩ. Na kaũndũ kamwe Ngai ateithia mwatũthire na UDA no wakatũthondeke thibitarĩ level 5 hospital gũkũ Keno mũtigathiage thĩka. Mũndũ wa Keno ĩthiaga thĩka. Thĩka nĩ Murang'a. Haha twĩna eka 34 cia thirikari ya kaunti. Mundu wothe utangĩrĩha kandi ya NHIF nĩagũrĩrwo nĩ thirikari ya kaunti atakuta ciringi ona ĩmwe. Andũ maroria tũkaruta kũ mbeca icio. Mũgũra kũmenya tũkaruta. Niĩ ndatindĩkire mswada wĩtagwo 1 man 1 shilling. Ndĩ seneta ndĩ chief whip. Na mswada ũcio wongeire thirikari ya kaunti mbeca Murang'a. Icio nĩcio mbeca tũkahũthĩra kũmũheka ya NHIF utakuta bilioni ĩmwe. Ũcio ũngĩ kaunti ya Murang'a nĩ ndaihu. Gavana ya Murang'a ndangĩmenya mathĩna meke mũroremba mathĩna megire kabati kana me Makũyũ nĩ tũkamũhera kĩna kĩa wodi nĩgetha mũtigeterere gavana Murang'a. Tũrũmwe wa mũico rĩ egũtĩrĩrie ndarĩ mũrimũ Sarisa ngĩandĩka marũa nĩndahenirie mũtongoria nĩndamũhenirie mũgathe niĩ ndamũria rĩrĩ mami na baba mandwarire kanitha ngĩrwo we Kanatha ndũkanenanie aragia ma arothikĩrĩrie akĩnyita akĩhingia no rĩu bibiai nĩahĩtũkire kana nĩagũire rĩu reke ndĩmwĩre mweri wa kanana nĩngandĩkĩra mũgathe marũa mangĩ ngamwĩra atĩrĩrĩ Raila Odinga nĩagacindwo nĩ William Ruto.
madina. Wega musara na mokodo. Musara mokodo. Imagine ina na maira kura. Na maira kura. Ate sabina abo ya kura kendo wakeno ni maira kura. Ni maira. Ni maira. Neka mwere. Kumaja musara na doesho. Neka mwere. Toko maino kia kiroko todo terego. Ayu. Mheshimiwa my neighbor, karibu sana Mheshimiwa Alice wa mkoani wa Homa. Your Excellency, ukienda kule unaenda ujue Maria iko hapa, iko hapa, Karima iko hapa, Kiguma iko hapa, Kadara bego huko, Karume huko, Kataka bego huko. I want to tell our president to remind him that we voted for him. Sisi ndio tulipigia Uhuru Muigai Kenyatta kura. Kweli ama ni urongo? Tukampigia kura akiwa na naibu wake William Samoei Ruto. Na akatuambia anataka yake 10 tumulinde, tukimaliza turudi tuweke William Samoei Ruto. Na tukasema ya William itakuwa ni naona rais wetu sasa anaonekana akielekeza mambo ingine upande wa kitendawili. Tunataka tumsihi na tumwambie hiyo project ya deep state, hiyo project ya criminal enterprise ajiepushe, kwa sababu hatutaki aanguke na Raila Odinga. Hapa ni kweli wanatu wanakubaliana rais aondokee Raila, aondokee Raila. Haya, ya pili, wanatu wangependa rais wetu arudi nyumbani. Wangapi? Hi, look, Greg Secker here. Well, look, if you're scrolling through YouTube trying to piece together a decent trading plan from a bunch of videos that probably you've got, is unlike other social media channels, YouTube is not verified. So unfortunately, a lot of the content you're going to be seeing right now is from kids who've never traded longer than a year in their lives. They're just posting up information to get lots and lots of followers. Look, I'm Secker. I'm a 25-year currency trading veteran. Look, if you want to learn how to trade successfully and do this properly, rather than just the odd piece of anecdotal information, you need a proper setup, strategy and plan. I'm going to put together a brand new, I've just been putting this together with my team, a brand new online event called the Lifestyle Trader event. I'm going to host it myself, and finally, once and for all, I'm going to show you how to assemble all of the components to a decent trading plan, so every morning when you hit the markets you can hit it with confidence, with certainty, and get the job done. Stop messing about with all these different strategies that don't work, that have been designed by children, been pumped onto the internet, and then good hard-working people like yourselves are sticking these strategies on without any clue as to whether they really work. You need professional grade trading strategies that have been tested
and tested and brutally tested until they yield results. That's important, not just some hapsical, whimsical, nutty job trading strategy that some child has dreamt up, and they're all over the internet, they're all over YouTube. Look, I can teach you 3 strategies within the space of about 20 minutes. I'm going to teach you one of them, which is a strategy you can use every single day to identify trading opportunities in the currency markets. Now forget Bitcoin, forget all the altcoins, forget all the digital nonsense. This is fiat currency, euro dollar, sterling, cable, Aussie dollar, Kiwi. Use strategies that I've been trading for the last 25 years of my life. Now, if you'd like to learn how to do it properly instead of piecing together nonsense, please join this event. I'm going to give it away for free. So just join the event, click the link below, and I'm going to teach you in the space of a couple of hours exactly how I set my day up, how I keep the risk low, and how I do it again and again and again. A routine. It's something you don't want to miss. Get yourself logged on, get yourself linked in, and get yourself on that event so we can help you finally master this from somebody who knows what they're doing. See you there. The one I'm wearing. I have a white cashmere sweater that I really love. I love wearing a certain kitenge dress. My khaki pants, especially the navy blue khaki pants. Nikuulize na mama vina manguo. Especially on my side, I have like 2 clothes. Moja ilikuwa ya harusi ya kijana wangu. The other one is nilisimamia mtoto wangu akiwa kenda kupatizwa kanisa. She was being baptized. So those clothes, they are my favorite ones. How it brightens me up, makes me feel like I'm free and I can face anything. It was a gift from my fiance then, so I really have to ensure I take care of it, because usually when I wear it outside, I get a lot of compliments. They really stand out when I wear them. They are easy to wash, they don't like fade a lot, they go with anything. I like it because it's comfortable, the colors are wow. Like it has a feature whereby you can do laundry within 39 minutes. So again, diverting back to when I'm working late and the next day I have a meeting, there's a favorite outfit that I need to wear. I can just throw it in within 39 minutes. It's clean and ready to wear. The different types of fabric that I can actually be able to use on the machine. I can put everything in one wash and everything is done. You can do mixed washing, different fabrics together. Itabo wash, kitaka kutoka tu haraka haraka, kabla ukunywe chai, kabla uoge, kama mbulaji, imeisha. Yes. Yes. Oh yes, definitely.
lege. Ndio mama kananio. Mama ndio anamzungumzia wake ndo. Ndio hata na mwana wao. Ndio wake na maua kwa jina la Rumi. Yeye ndio makaramu na zote marakwagwa. Ndio yake ni kanga hatogire. Ndio mtu Jubilee. Kwa ndio Jubilee. Kwa mmoja wikuzaria nandu agagitaro wake na mheshimiwa wa gucokeria ngatho ni kwandikira athungu aku tondu aya nio makwandikite wakwirogera haha ukagera haha niyo kwenda kujana rutoya kuringana hau ona twanyitwo kandi wanyita afrika bakadamani abwe manyira atere kinyitwo indege rurugeri kureba kwenda watu murugiria ukina mbere no gite baba ikike mwali atiriri baba toye baba to amule uri batwine na baba mugi kabu na baba mugi ciari kibondo ko mugete ketu ate no gite baba ale mama la ida president la president ni do rafi Nora to kwendete noe mwana twago thugire nora twagogire nora tuligo mama murata wito president dawa ya kule gitwende wotu twara gwike mundu kiu eyo ngaba yaku president nora rugire yabo kaoke na ndio mukukaribisha oke be atucokerie ngaho ndiko muzira iko achoke atugire ho achoke ndoke ngaho Wagira gitio president matogo daida nero tutikaya ku wagira gitio ano atere ke mundu tu niyo ina mara atere ke mundu tu risale kana huyu Sabina alikuwa mtoto mzuri na mimi nakwambia mtu akishikana na kitendawili ni kama kitu anaharibika. Huyu Sabina alikuwa mrembo, ako na akili, anafikiria mzuri. Akishikana na hiyo watu anasema watu ya Murang'a mwezi wa kura. Nyinyi mliwa kura. Mliwa kura. Sasa Sabina akija mumwambie kama aliiba kura zenu za kuibiwa amrudishie kura zenu. Wakati huo finally we want to address mama anaitwa Nancy Gitau. Ako na ofisi pale Gigiri, which is funded by the National Intelligence Service. Na ile mpango yote ya kuangaisha viongozi, kuangaisha William Ruto, kuangaisha viongozi wote wanaunga naibu wa rais mkono inapangiwa pale. Jana amepeana listi ya viongozi wale ambaye amesema waangaishwe na DCI na KRA kama hawataenda National Delegates Conference ya tarehe 26. We want to tell you and our masters, we know what we're doing. In every office, the husband is represented. Hata kwa hiyo National Intelligence Service, husband wako ndani. Hapo kwa KRA, husband wako ndani. Hapo kwa DCI wako ndani. Hiyo maneno unapakia viongozi Nancy Gitau. Na wewe mtoto ya kwetu Roma. We want to warn you that your parents are alone. Don't try to persecute leaders so that they can join the will. They will not agree and they will never agree. Hata kama hamuna kazi, simuko na akili, simuko na network. Huyu mzee akitendawili alisimama na Moi 1997. Moi akamweka chini, sio? Akasimama na mzee wetu Mwai Kibaki akamweka yeye chini. Akasimama na Uhuru 2013 akanyoroshwa. Akasimama na Uhuru tena 2017 akafukuzwa.
na tuko na wageni. Sasa kwa sababu tuko na wageni, mmefurahia tukishikana na Musalia Mudavadi na Wetangula, wangapi wanaunga hiyo mkono? Sasa hii msela tumenawiri, tutakuza asubuhi mapema. Basi sasa wacha nirudishe kwa Mheshimiwa Maua, ndio atuandikie mgeni ya heshima, ndio tusonge mbele. Dakika kwanza lazima ndani. Ndio kama shera. Okali. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Nataka kushukuru wote ambao wamekuja, pia colleagues wangu ambao tumekuwa nao, na kabla niete mgeni wetu wa heshima na wale wengine ambao wameandamana na wao. Ngoja tutaenda na protocol. Nataka kukuambia Your Excellency, ile wakati wote nilikuwa nimenyamaza nikifanya kazi, ile wakati wote ulikuwa unaonekana unasumbuka, unaenda pahali hapa na pale, na hapo wanaona mbunge wao siku analala vizuri, juu hao watu wanakupenda kama nyama. Ile pesa waliniweka, hata hawako wanataka mwaka tuvuke ingine hii ya kampeni. Walikuwa wananiambia Mheshimiwa unatuangusha, mpaka nikashindwa ile mara yote nimekuita huku, kwani ni nini unawatiaga? Wamenisukua ya kutosha, lakini nilikuwa nawaambia wenye wataenda ndiko nitaenda, na Mungu wangu na president wao ndiye atakuwa wangu. Lakini Your Excellency, chenye kimefanya watu wao wakupenda zaidi, usisikize wale wanakuambia ati hakuna kazi inafanywa juu ya gari. Nataka kukuambia wanakupenda juu ulianzia na kazi kule kwa maofisi, ukafanya kazi kwa makaratasi, ukiachilia yote iende, ukiwa umesimama sambamba na His Excellency the President. Wakati maneno ya kule kwa ofisi ilimalizika, wewe kweli ni mwalimu, ukakuja mashinani ndio uone ile kazi ambayo mlipanga, mkaandikwa kwa makaratasi na mkaiachilia juniors kama inafanyika. Kwa hivyo wakati unaambiwa kali tu, tunakuona wewe ni kama Yesu. Yesu alianzia kwa kanisa, alipofika umri alikuja huku mashinani ndio angalie watu wa Mungu yake, na huko ndipo alikuwa anakutana na wengine wako na umaskini, anawaponya. Wengine anapata hata chakula, anawapea chakula. Wengine anapata hawana nyumba, anawapea. Wengine anapata wako na ugonjwa zile mbaya, anawaponya. Kama Yesu hangekuwa anatembea, hangekuwa anafanya miujiza, tu hangekuwa anakutana na watu kama hao. Na wewe je, kama hungekuwa unatembea,
Authority. Hii asubuhi kutoka saa 2 tulikuwa tupeane driving licenses, tulikuwa tupeane birth certificate. Can you imagine county commissioner anaamrisha DCC mpaka kwa officer wa kupeana birth certificate wamama ambao walikuwa wamefika hapo saa 2 asubuhi wasipatue birth certificate, ili hali polisi ya serikali ndio imesema kila mtoto apewe birth certificate. Alafu wamekaa hapo hawawezi wakapewa, juu walikuwa wanasema birth certificate zikipeanwa wewe uingie saa 9 zitakuja kuandikwa shuleni na upeleke shuleni. Si aibu, si aibu. Hii ni shame. Lakini nataka kusema vile wakati mwingine unaona hii maneno ikifanyika, ujue wewe ni mwanao wa nguvu. Umetisha hii serikali, ametisha hii serikali mpaka imetingizika. Kama William unaweza simamisha serikali nzima kufanya kazi kwa hizi maofisi, haki ya Mungu wewe ni mwanaume. Wacha nikuulize ya mwisho ndio nimalizie nimuite His Excellency. Tunataka mtu ambaye wakiwekwa kwa 100 meters akisimamia nchi ya Kenya atakimbia 100 au tunataka mzee wa kushikwa mkono? Haya. Swali lingine. Tunataka president ambaye kuteremka kwa stairs ni wa kushikwa mikono au ni kuenda sababa. Huyu kijana anaitwa William Ruto. Huyu ni wa masafa marefu. Huyu ni wa masafa marefu. Ukimwangalia hivyo, wakati tumedansi hapa, siaki amenishinda. Na si huyu tunataka
Maragwa hamambo. Ando wetu muriega. Mwana ni agosho. Ngaino mwega. Ende shode. Hebu munisalimie hivi Bwana Yesu asifiwe, asifiwe, asifiwe. Hey! Hey. Nani Maragwa mumeamua? Nani Maragwa mumeamua? Mimi kwanza nataka niwashukuru sana wangwana wa Maragwa. Tuteremshe hii mabango kidogo tafadhali, mabango ikuje chini. Mimi kwanza nataka niwashukuru sana. Leo tumekuja hapa asanteni sana. Asanteni sana. Leo tumefika hapa kwa sababu ya huyu dada yetu Mary wa Maua, mjumbe wenu. Huyu Mary wa Maua mnajua ni rafiki yetu. Mimi nimekuja hapa Maragwa mara nyingi. Nimekuja hapa mambo ya Technical Training College. Nimekuja hapa mambo ya kina mama. Nimekuja hapa mambo ya bodaboda. Nimekuja hapa mambo ya barabara. Nimekuja hapa mambo ya shule. Nimekuja hapa mambo ya kanisa. Nimekuja Maragwa mara nyingi na huyu mama Mary wa Maua. Ni kweli ama si kweli? Na leo tumekuja hapa ili tuhakikishe ya kwamba hii safari tunatembea pamoja na Mary wa Maua na watu wa Maragwa. Ndio taratibu. Tunakubaliana Mary wa Maua aungane na Hustler Nation. Mary wa Maua aingie UDA. Chama ya Wera ni Wera. Hapo kwa Wera ni Wera. Hapo kwa Kenya Kwanza. Hebu nione wale wanasema Mary wa Maua atembee hapa. Watu wa Maragwa na watu wa Murang'a, mnajua sisi tulikuja hapa na rafiki yangu rais, tukaomba kura zenu. Ninyi mkawa watu wangwana, mkatupatia kura zenu na mkatupatia maombi nyingi, ndio tukaunda serikali ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na hiyo serikali ya Kenya tulikubaliana na nyinyi itakuwa ni serikali ya koga na kuweka. Nema tulikubaliana, tukubaliana jameni. Ndio wakati tumepanga mambo ya maendeleo ya Kenya, mambo ya barabara tukijenga, tukasema lazima tujenge barabara za hapa Murang'a. Mumesikia wa Maua amesema ile kazi tumeshirikiana na yeye nyuma ya rais. Tumepanga hizi barabara zote, hiyo ya Bombo kama Hoha mpaka Intanga, hiyo ya kutoka pale Maragwa town kwenda Ishagaki, na hizo barabara hata ile ya Pioneer hapo chini. Mimi nataka niwaambie tumejenga barabara karibu kilomita 650 hapa Murang'a, kwa sababu tunataka wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, mambo ya maendeleo ya Murang'a isibaki nyuma. Tunaelewana? Hapa Murang'a watu walikuwa na stima hapa walikuwa ni watu 40,000 in 2013. Leo tumefikisha watu 1,145 ambao tumewaunganishia stima. Na mimi nataka niwaambie watu wa Murang'a, hiyo barabara, hiyo mambo ya stima haiwezi kusimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Leo tuliwaambia tutajenga hii barabara ya Kenol Marua. Inaendelea ama haiendelei? Hiyo mpango yetu ya mabarabara katika Kenya hii tulisema tutaweka kipao ya mbele mambo ya maendeleo. Hapa Murang'a
tulisema wakati tunapanga mambo ya elimu ya watoto wetu, mambo ya Murang'a tutapanga vile vile. Hapa Murang'a County tulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia pale Kangema inayoitwa Michuki Technical. Leo tumejenga technical training colleges 6 mpya, ikiwemo ya Maragwa na ikiwemo zile zingine zote Kandara, all the way Kigumo saizi inaendelea, kwa sababu tunataka vijana wa Murang'a vile tunawafanyia vijana wa Kenya wapate nafasi ya kusomea ufundi pamoja na teknolojia na taaluma zingine, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele kama taifa la Kenya. Watu wa Murang'a tunaelewana. Tukapanga ya kwamba tutapanga mambo ya matibabu. Mimi nataka niwaulize, si mnajua awamu ya serikali yetu inaisha tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu? Watu wa Maragwa, mko na habari ama mna habari? Mko na habari ama mko na muktasari? Mko na habari kamili? Si mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mimi nauliza nyinyi watu wa Maragwa, nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati Maragwa mnasemaje? Aya. Ati Maragwa mumesema hamupangwingwi. Ati Murang'a mumesema hamupangwingwi. Nyinyi mwochonjo. Mimi nawauliza, kuna majamaa wachache kule Nairobi kwa mahoteli na maofisi, ati wanatuambia ya kwamba watatupanga na mtu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi watu wa Maragwa, ni wale wako kwa maofisi na mahoteli ndio wataamua ama ni nyinyi ndio mtaamua? Ni wale wako kwa maofisi na mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, sisi tukisimama hapa, si mnaona Mheshimiwa Musalia Mudavadi yuko hapa? Si mnaona Wetangula yuko hapa? Si mnaona Rigathi yuko hapa? Mama Alice yuko hapa? Ndindi Nyoro yuko hapa? Huyu mungwana Gavana wetu yuko hapa? Na jeshi hii yote tumeungana pamoja. Mimi nawauliza watu wa Maragwa, mnakubali tuungane? Mnasema tuungane? Hebu nione wale wanasema tuungane. Mnasema chama ya UDA na chama ya ANC na chama ya Ford Kenya sisi wote tuungane? Hebu nione wale wanasema tuungane jameni. Na tunawaambia tafadhali tuweke hii mabango chini tafadhali. Na tumesema tunaungana sio kwa sababu ya vyeo na mamlaka na mambo yale yanafaidi viongozi. Tumeungana kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mnajua vile tuliungana na Mheshimiwa Rais tukapanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Nimesikia watu wa upinzani, wale watu wa kuzimia, ati wanajaribu kutusahihisha mambo ya maendeleo ya serikali yetu. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, tafadhali, nyinyi kama mnataka kuongea mambo ya serikali, ngojeni na mtafute serikali yenu. Hii ya Jubilee ni Uhuru Kenyatta na William Ruto na watu wa Murang'a ndio tuliunda hii serikali. Mimi nataka niwaulize watu wa Murang'a, siku ile tulikuwa tunaunda hii serikali, muliona mtu ya kitendawili hapa? Muliona wale wako kutizimia hapa? Mimi nauliza nyinyi, wakati Uhuru Kenyatta
alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye atafuta kura ya rais ndio aweze kuendesha serikali ya Kenya. Kitendawili alisimama na yeye. Kitendawili alisimama na yeye. Si mimi William Ruto nilisimama na yeye usiku na mchana. Muliniona hamkuniona. Nilisimama na Uhuru Kenyatta, sikusimama na Uhuru Kenyatta. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Murang'a. Ati kuna watu wanatuambia ati sisi watu milioni 8 ambaye tulisimama 2013 tukaunda serikali, tukasimama 2017 watu milioni 8 tukaunda serikali, tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, tumejenga TTI, tumeweka equipment kwa hospitali. Ati watu wanatuambia sisi watu hawa wote milioni 8 ati tumekosa mtu ya kutuongoza, mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Watu wa Marago, mimi nauliza nyinyi jameni, yani hata kama tumeishiwa na akili, yani mpaka tumeishiwa na mpango, yani tumekosa ya kutuongoza jameni, mpaka tukakodeshewa mtu ya kitendawili. Yule mjamaa wa kung'oa reli, yule jamaa wa kujiapisha. Si mimi nilienda Kisumu juzi, si alipanga nikapigwa mawe. Mimi nataka waulize, huyo wa kupiga watu mawe ndio mnasema atatuongoza sisi? Yani hata kama tumekosa kabisa namna, hata kama tumekosa namna, wacha tutafute mama mboga wa hapa Kenya waongoze sisi. Ama namna gani jameni? Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana watu wa hapa Marago? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu ndugu zangu. Mimi nasema hivi. Sisi tumesema tumeungana kwa kuheshimu umoja ya Wakenya. Na mimi nataka niwahakikishie, kama mnataka kazi ile tumefanya katika Kenya hii. Nimesikia watu wale wa kuzimia wanasema ya kwamba ati William Ruto azizungumzie mabarabara, ati azizungumzie stima, ati azizungumzie maendeleo ya Jubilee. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Murang'a, nyinyi kwa maendeleo ambayo imeendelea katika Kenya hii ya serikali ya Jubilee, nyinyi mmeniona nikipanga, hamkuniona nikipanga? Muliniona, hamkuniona? Sasa mimi nataka niwaulize, kama mnataka hiyo kazi iendelee, ni bwana kitendawili ndiye atajua mahali ya kupeleka hiyo kazi? Anajua mahali idanga iko? Atajua mahali barabara zimefika? Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ndugu zangu, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba ile kazi tulianzisha inasonga mbele na tunafikisha mahali ambapo inafaidi Wakenya wote. Mimi nawauliza, ni kundi hii ya Kenya Kwanza ambayo iko na uwezo ya kuchukua ile kazi Uhuru Kenyatta atabakisha, sisi ndio tutaipeleka iende mbele. Tumekubaliana, na ndio tumekubaliana na hawa wanaume. Sisi tulipanga, na mimi nataka niwaambie wale watu wa kuzimia, ngoja kidogo. Nataka niwaambie wale tunashindana na wao, nyinyi wacheni kuongea mambo ya maendeleo ya serikali yetu, kwa sababu hamjui. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta nataka niwapashe habari. Tumejenga barabara kilomita 10,000 ikiwemo hii ya Roa, saa hii Kendall Maroa inaendelea. Tumeunganisha stima watu milioni 8.5. Tumetenga technical training colleges 170. Tunaelewana ama tuelewana? Na tumeunganisha watu stima kwa Kenya milioni 8.5. Na mimi nataka niwaambie ndugu zetu, watu wa kuzimia, nyinyi mulikuwa mumeajiriwa upinzani,
kazi yenu ilikuwa ya upinzani. Nyinyi mlitoroka upinzani, mkawacha kazi ya upinzani, mkakuja mkakuwa matapeli ndani ya serikali, mkakuja mkakuwa mabroka na makateli, mkaanza wizi ndani ya serikali, mpaka hata mask kule Kemsa mkaiba mask. Saa hizi mnataka kutuambia mnajua kuendesha serikali. Mimi nauliza nyinyi watu wa Keno, kama mtu ameshindwa kuendesha upinzani, na wauliza wataweza kuendesha serikali kweli? Watajua kupanga vile serikali inaendeshwa? Saa hizi kwa sababu tumewashinda mbinu zote, tumewashinda na sera, tumewashinda na mpango, tumewashinda na ajenda. Ati sasa wamebaki kitu kimoja, wanajaribu kutuambia, ati wanatuambia ati sasa watu wa kuzimia wanasema wako na njama ya kuiba kura. Mimi nataka niwaulize watu wa Keno, niwaulize watu wa Maragwa, tukiwa hapa Kimorori. Mimi nataka niwaulize nyinyi, mkipima hii jeshi hii, iko Musalia ndani, iko Gachagua ndani, iko Alice ndani, iko Ndindi Nyoro ndani, na inaongozwa na Hasla. Ati sisi kweli hawa watu wa kuzimia ati wanaweza kutuibia kura? Nyinyi mkituona sisi ni watu ambao tunaweza kuibiwa kura, na watu wameshindwa na upinzani wanaweza kutuibia kura? Mimi nataka niwaambie watu wa Kenya, ninyi ambao mnasema ya kwamba ati mtatuibia kura, mimi nawaambia punguzeni bangi na punguzeni pombe. Hiyo mnasema ni ndoto ya mchana. Ndio kama tunaelewana? Tunaelewana ndugu zangu watu wa Keno? Tunaelewana? Ndio nasimama hapa kuwaambia hivi. Hiyo kazi imebaki, Uhuru Kenyatta amebakisha. Nawaambia hivi, mwaka huu baada ya uchaguzi, ile kazi ya Big Four ambayo tulikuwa tumepanga ajira ya hawa vijana. Yule mtu wa Tanzania wakati alikuja kwa serikali yetu akaiburuka, akaharibu mpango ya Big Four, akalete shida, akaanzisha rege, akalete kesirani. Mimi nataka niwaambie mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Vijana, mnanielewa? Wacha nirudie, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing na zile sectors ambazo zitapatia sisi ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya as a matter of priority. Tunaelewana? Tunaelewana? Jambo la pili, sisi tunasema wera ni wera, tunasema kazi ni kazi. Tunasema mwaka huu kwa sababu wafanyabiashara wengi, hasa hawa wafanyabiashara wadogo wa micro, small and medium enterprise, hawawezi kukopa pesa kwa benki kwa sababu hawana security, hawajulikani kwa benki. Mwaka huu mimi nawatangazia ya kwamba ile pesa mnakopa kwa mashailo, ile pesa mnakopa kwa Fuliza, sasa tutaweka hazina maalum, pesa ya serikali bilioni 50 ya kusaidia hawa wafanyabiashara wa chini ambao hawawezi kukopa kwa mabenki. Mnanielewa? Mimi mmesikia mama wa maua amesema nimekuja hapa nikafanya harambee ya kina mama. Si ni kweli? Nimefanya harambee ya kina mama nyingi Kenya. Nimefanya harambee ya bodaboda nyingi Kenya. Mpaka yule mzee wa kitendawili kwa sababu ni mchoyo anaanza kulalamika, anasema huyu deputy president anatoa wapi pesa? Sijui huyu Ruto anatoa wapi pesa? Sijui milioni 2 amepatia kina mama, sijui milioni 2 amepatia bodaboda. Mimi namwambia mzee wa kitendawili, waacha kulalamika milioni 2 ati Ruto ametoa kwa kina mama. Milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweza
tutaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wa chini, kwa sababu wera ni wera. Neturai, mumenielewa? Nimesema hivi, hatutafanya tena harambee kusaidia kina mama wetu. Safari hii tutachukua pesa ya serikali tupatie hawa kina mama wafanye biashara. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Marua, watu wa Kenon, watu wa Maragwa, mimi nataka niwaulize kama tunaweza kuweka bilioni 100 kwa kampuni moja ya serikali ya Kenya Airways. Iko makosa tukiweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wengi? Kwani mama mboga alipi ushuru? Kwani mtu wa bodaboda alipi ushuru? Kwani mfanya biashara wa chini alipi ushuru? Watu wawache kiburi na madharau. Wera ni wera, na tutaweka pesa ya serikali kwa biashara zote. Vile tunaweka ya Kenya Airways, tutaweka pia kwa mama mboga, kwa sababu tunataka Kenya ya usawa. Tunaelewana watu wa hapa? Jambo la tatu, nataka mnisikize vizuri. Tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Hakuna vile tunaweza kufukuza umaskini Kenya kama hatujaweza kubadilisha kilimo. Tunaweka pesa ya kutosha vile tulikuwa tumepanga na Uhuru Kenyatta ndani ya Big Four, kabla ya mtu ya kitendawili kutuletea kisirani na ndege. Mimi nawaambia tunaweka pesa ya kutosha, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, na tuondoe mabroka na makatel, ili kila mkulima tumsaidie, kama ni wa kahawa, kama ni wa chai, kama ni wa avocado, kama ni wa maziwa, kila mkulima aweze kuzalisha mazao yake zaidi, na tuondoe mabroka na makatel, ili kila mkulima afike sokoni na bei apate bei ya sawa sawa. Nilikuwa naongea Ijumaa na watu wa Nyeri, ile avocado wananunua hapa na shilingi 10, wanauza China na shilingi 250 avocado moja like this, kwa sababu mabroka na matel wako hapa katikati. Mimi nawaahidi ni jukumu letu kama serikali kuondoa mabroka, kuondoa makatel, ili mkulima apate bei ya haki kwa mazao yake, na hiyo ndio msimamo wetu. Na tumesema tutaweka mpango wa serikali wa guaranteed minimum return, ili wakati mkulima anaenda kwa chai yake anajua atapata minimum price kiasi fulani, maziwa minimum price kiasi fulani, hawa minimum price kiasi fulani, ndio tuweze kuweka utaratibu ambao utaweka pesa kwa mfuko ya mkulima. Tunaelewana ndugu zetu? Jambo la 4 na mwisho, tutaweka mambo ile tulikuwa tumepanga ya universal health coverage. Mimi na Uhuru Kenyatta ndio tulipanga hiyo maneno, na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni. Tulisema Kenya yetu itakuwa na universal health coverage. Mimi nasimama hapa Keno, Roa, hapa Kimorori kuambia kabla ya Disemba mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Na yule ambaye huna uwezo wa kulipa, tutakulipia kama serikali, ili mwananchi wa Kenya asiuze shamba yake tena, asiuze ploti yake tena, asiuze ng'ombe yake tena, asiuze mali yake tena, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Bili ya hospitali ya kila Mkenya italipwa na bima ya afya ya NHIF, na tumepanga vizuri ili tuhakikishe kwamba kila mtu analipa kulingana na mapato yake, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itawalipia. Watu wa Kimorori tunaelewana? Watu wa Maragwa tunaelewana? Keno tuihamwe na tunaidhania. Tumekubaliana. Hebu nione wale wanasema tumekubaliana. Ndio tunasimama hapa
mchana na mapema tuwaambie, tafadhali watu wa Keno, tusikubali kuchezeshwa karata ya kamari ama karata ya pata potea. Mimi nawauliza nyinyi, si yule mzee wa kitendawili walifanya kazi na Musalia, si walifanya kazi na Weta, si walifanya kazi na Kalonzo? Kama Weta anasema hawezi, huyu Musalia anasema hawezi, yule Kalonzo anasema hawezi, na hata wewe mtu ya hapa Maroa, wewe ukiangalia bila ya kubagua, bila ya kuonea mtu, yule mzee wa kitendawili amezana na hii kazi ya Kenya kweli? Tukiambiana tu kweli, anawezana na hiyo story, baada anawezana na hiyo story. Huyu mzee tumwambie tu aende nyumbani apumzike, hii kazi ipatiwe hasara na hii jeshi tuendeleshe Kenya iende mbele, ama namna gani? Kimorori, tumekubaliana? Tumekubaliana? Hebu nione wala wanasema tumekubaliana, 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 tumekubaliana. Hey, hawana dunia hii kweli, iko maneno. Mimi wacha nichukue nafasi hii nimuite ndugu yetu Mheshimiwa Omwami Musalia Mudavadi. Asante sana. Haya, weka mabango chini kidogo ili wale wako nyuma wapate nafasi ya kuona. Hey! Leo ni leo. Hii ni Murang'a. Murang'a. Niko Kanadigo. Sasa hata Kiluya tutaongea baadaye, lakini nataka niulize hao watu wote, mumeona basi ya shule karibu? Mumejileta hii wenyewe? Hakuna basi? Wacha nitoe kofia. Ni heshima kubwa sana, na hiyo ni message ambayo inatakikana iwende kwa wale watu wa kuzimia. Wazimie kabisa na wazime mataa, wapumzike, kwa sababu wa Kenya wa Murang'a na kila mahali tumeenda, mikutano ya Kenya Kwanza imekuwa ikivuta wa Kenya kwa hiari yao. Kwa hivyo sisi tunasema, you are now showing the nation that you are ready, you are determined, you cannot be intimidated, you cannot be bought, you have decided. Na mnaamua ni Kenya Kwanza. Tumesema hivyo. Jambo la pili, nataka niwaulize, je, vile Mheshimiwa Ruto amesema hapa na wanenaji wengine, nyinyi mnataka serikali ya hands-on ama serikali ya remote control? Ile mnajua inaendelea, sio? Sisi hatutaki serikali ambayo mtu akiwa waziri wa elimu anasema I'm waiting for orders from above. Akiwa waziri wa agriculture, badala ya kutekeleza wajibu wake anasema I'm waiting for orders from above. Akiwa mkubwa wa polisi, badala ya kushika mwizi anasema I'm still waiting for orders from above. Tunaelewana? We want a government that is hands on. Hatutaki serikali
vile tunaelezwa, vile tunaanza kuona ati mtu anashika remote akisema mzee wa kitendawili enda left, anaenda left. Anafinya button, anamwambia enda right, kitendawili anaenda right. Anamwambia remote ruka, anaruka. Anamwambia pause, ana pause. Jamani, hiyo ndio serikali mnataka? Mnataka serikali ya aina hiyo? Mnataka serikali ambayo ni ya wananchi wa Kenya wamechagua na wanataka waone wakitekeleza. Tunaelewana? Sisi lengo letu ni kuja pamoja, UDA, ANC na Ford Kenya. Tulikuja pamoja kwa sababu ajenda yetu ya kwanza ni uchumi, ajenda ya pili uchumi, ajenda ya tatu uchumi, ili tuinue Wakenya kutoka kwa hali mbaya. Ford Kenya wanasema haki na usawa, sisi tunasema uchumi bora na pesa mfukoni, na UDA wanasema waanze mashinani, bottom up. Yote yanalenga uchumi. Kwa hivyo tukaona hakuna haja ya sisi kuzidi kutembea barabara tofauti. Mmoja anaenda left, mwingine anaenda right. Tuje pamoja, tushikane tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, tushinde hawa jamaa kwa round ya kwanza. Sema round 1. Round 1. Round 1. Tunataka tushinde round 1 kwa sababu Kenya haina pesa. Kenya hatuna pesa ya kupotosha kwa mambo ya uchaguzi kila mara. Hatutaki mtu aende kotini ati anasema kwamba uchaguzi hauko sawa. We have no time, we have no money for that. Tunataka tushinde round ya kwanza, decisive election, decisive victory, and then Kenya can move on. Tunataka Wakenya muonyeshe watu kwamba of over the almost 60 years since we got independence, there are some individuals who think they own you. There are some individuals who think they own your life. There are some individuals who think they can do anything with you and you just take it lying down. It is time to tell them that game is over. Mambo hiyo, hadithi hiyo imefanya nini? Imeisha. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8, we must be decisive, the victory must be smooth, they must be large, waende kabisa. Nataka niwaulize, si mimi nimebeba huyo jamaa kitandawili? Hata mwaka nilibeba 2007, nikabeba 2017. Weta akabeba 2013, 2017. Kalonzo akabeba 2017, 2013. Hata Ruto akabeba 2007 tukiwa na yeye. Jamani, jamani, uzito. Ni uzito. Kwa hiyo sasa tunasema Uhuru, wewe unataka kubeba, ukiwa na wewe utachoka. Pia na wewe utafanya nini? Utachoka. Sisi tusimame. Na nataka niulize, kwa sababu Kalonzo ni rafiki yetu, mkiwa hapa, nataka apate barua, apate ujumbe. Je, mnataka Kalonzo aende kwa Azimio ama kuja Kenya kwanza? Hebu nisikie. Aende wapi? Akuja wapi? Mnataka aingie? Unajua ushindi tunao. Tutashinda saa 4. Lakini Kalonzo akija, tutashinda saa 3 ya asubuhi. Sina hiyo. Kwa hivyo tumurai, tumzungumzie, tumwambie Wakenya wanataka wamalize demu hii mara moja. Tunaelewana kabisa? Tunataka tupigane na ufisadi. Tunataka tupigane na ufisadi. Madeni yanatufinya. Serikali inakuliza kule juu madeni makubwa. Na hiyo homa inaingia kwa mwananchi wa kawaida, anakuliza hapa chini. Kweli ama uongo?
lazima tuwe na agenda. Tufufue cooperative societies zetu, tufufue kampuni zetu. Tunataka ajira, tunataka watu wa KRA wasifinye wafanyabiashara, wasaidie wafanyabiashara ili waajiri watu zaidi. Nobody wants to avoid paying tax. We all want to pay tax. But please, do not weaponize the KRA. Do not weaponize the DCI. Do not weaponize EACC. Wacha wafanye kazi yao properly, thoroughly and efficiently. Lakini tusitumie hizo mashirika kama weapon ya kisiasa ya kujaribu kusema kama huyu hataki kuniunga mkono, wacha nitume KRA. Kama huyu hataki kuniunga mkono, wacha nitume DCI. Kama huyu hataki kuniunga mkono, nitume EACC. Bwana, what goes round comes round. What goes round comes round. So do not go that road. Do not use that route. Because if you do, what goes round comes round. Sisi katika Kenya Kwanza, we want a government of confidence. We want a government that is not feared but respected. We want a government that is not about retribution or revenge, but uniting the people of Kenya. Kwa hivyo sisi tuko hapa, na hiyo earthquake ambayo ilitoka ni earthquake ya kufungua Wakenya kutoka kwa minyororo ya watu wachache ili wajitawale vizuri na tuende mbele. Tumesikia? Tuko sawa? Muko tayari? Ni kama Roma. Umudu. Nikisema chama sema Kenya Kwanza, UDA, ANC, Ford Kenya na Murang'a yote. Yangu itakuwa machache kwa sababu ya muda. Tuna furaha kubwa sana kuwa hapa leo kuonana na nyinyi mundu humundu. Kwa nini tumekuja pamoja? Kwa sababu tunataka kubadilisha mkondo wa siasa ya Kenya na kuboresha maisha ya wananchi. Kwa muda mrefu siasa ya Kenya imekuwa inachezwa hapo juu na wananchi chini wanaangalia. Leo tumeiteremsha, imekuja kwa ground. Tutasukuma hii gurudumu zote pamoja, tukijua serikali yetu ya awamu ya 5 inayokuja, tunaelewa ya kwamba 78% ya wafanyakazi wa Kenya wanafanya kazi kwa ukulima na ukulima related activities. Serikali yetu itaipa kipaumbele ukulima, supporting the farmer, subsidies na value addition ili kuzalisha mali kwa wananchi wa Kenya. Nyinyi vijana tunawashukuru sana, wanajitokeza, mnatusikiza. Kura ikiisha watu wanasahau, wanaenda. This time round tutakuwa na nyinyi bamba tu bamba in everything we do. Tutazingatia kuwauliza na kuwasikiza ili tuhakikishe mambo yanafanyika sawa sawa. Serikali yetu ya awamu ya 5 itaangalia mambo ya elimu. Hii mfumo wa kuleta inaitwa CBC. Ukizungumza na wazazi hawaipendi, ukizungumza na walimu
tukizungumza na wanafunzi hawaipendi. We shall make sure that there is proper consultation in the reforms in our education system. Jambo la tatu, ndugu zetu wa Mount Kenya, sisi tulibeba huyu mzee alikuwa kitendawili. 2013 alinikalia kwa mabega tukizunguka. 2017 tulibeba yeye. Kwetu tunasema ukiona mtu anauza ng'ombe mzee, uliza mchungaji. Uliza mchungaji. Sisi ndio tumebebana na huyo mzee na ni mzigo mzito. Hakika hapa kwenu nyinyi waambie tawe, mambo yetu imebadilika. Sema tawe. 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 Jambo langu la mwisho ni kuwaomba. Kura hii hatutashinda kama hamjatoka kupiga kura. Kila mmoja wetu vile mmependa Kenya Kwanza na vile mnataka tuunde serikali ya awamu ya 5, tafadhali tunawaomba tarehe 9 mwezi wa 8 kila mtu ajitokeze saa 12 asubuhi. Nilikumbuka kuna wengine mlikuwa mnasema sijui kumira au kumira. Mlikuwa mnasema nini? Kumera. Itakuwa hivyo. Niweka. Asante sana. Bado tuko na wabunge wengine hapa. Wacha niwaite sasa wale wabunge ambao wenzetu waje hapa ili watusalimie. Pamoja na baba yao pia hapo area. Lakini baba yao ngoje kidogo. Huyu mwana anaitwa Ole Sanko. Bwana kitandawili. Na ile tu ulikuwa kwa kuu tukamwaga damu. 2019 tukamwaga damu. 2013 tukamwaga damu kwa sababu ilikataa uchaguzi. 2017 tukazungusha kama Marinda pao kaenda kujiapisha kaende kamwaga damu. Sasa mimi nataka kuuliza damu kiasi gani inakutosha nichinje ng'ombe, kondoo na mbuzi nikupatie damu kwa sababu niko na huyu muungwana anaitwa Kuimburi, ni mbunge wa Juja. Harambee! UDA! Asanteni sana watu wa Murang'a, tuko hapa kusema kwamba sisi zote tunasukuma Wilbaro kuhakikisha ya kwamba William Samoei Ruto ameingia State House. Wapi kura za Ruto? Asanteni sana, Mungu awabariki. Niko na Kidoa Mashukuru, mbunge wa Kabete. Ado Murang'a oye! Oye! Ogunuko Kenaga! Nimwene naenda wabego! Nimukame kura! Eleo! Nimukame nalele! Mwebake! Mulenda hasra kana mulenda mundu akitendawili! Eda nimwene omwone Ega meha matarevera Yoniai Otirevera Kimondo keo kia vitendawili Nekio gedoketia omodi omogerevera Divitare mutikirare ha Kayamara nime Niko hapa na Kawanjiko, mbunge wa Kiambaa. Maragowe Nikisema UDA nasema kazi ni kazi. UDA Ningetaka kusema jambo moja peke yake. Hawa watu wamechukua majani chai yetu, wamechukua kahawa yetu, wamechukua maziwa yetu, wamechukua biashara zetu na mapema. Lakini haki yetu ya kuchagua rais ambaye tunataka, watu wa Marawa mtakubali wachukue? Semeni tumekataa. Tutachagua
Haya, niko na muungano kutoka Kisii anaitwa Osoro, mbunge wa South Mugirango kule Kisii. Harambee! Nilikuwa kuja hapa, Safina akanipigia simu akaniambia nyinyi wote ni wa Raila nisije hapa. Hebu nionyeshe mikono ya mtu kitendawili kwanza nione kama kuna moja hapa. Kuna moja hapa. Hebu nionyeshe mikono ya hasla nione basi hapa. Sasa nyinyi watu wa Murang'a, wacha niwaambie kitu moja. Sisi kama jamii ya Mkisii tulikuwa tumepewa huyo mzee wa kitendawili wakati alikuwa mtu ya maana, wakati alikuwa mzee wa nguvu, wakati alikuwa na afya, wakati alikuwa na nguvu ya kutembea. Ni kwa nini nyinyi saa hii mnauziwa mtu ambaye hakuexpire na wakati huu, wakati amechoka na wakati hawezi kutembea hii Murang'a? Mtakubali kununua? Hao watu wameketi chini, wameamua ya kwamba wataweka yeye kwa lazima, kwa sababu wanataka puppet ambaye atawaacha wafanye control ya mtu maskini, waibe pesa, wafanye vile wanataka, kwa sababu mzee ameanza kuchoka akili. Hiyo ndio kitu wanataka, na wameanza kununua kila mtu. Hata leo nilisikia kwamba wanataka kununua Mheshimiwa Moses Kuria na pesa ya umma, waende wamwambia ingia Azimio. Wananunua kila mtu by force, ukikataa wanakushika. Nyinyi watu wa chini, mtakubali kununuliwa? Mtakubali kulazimishwa? Hebu nionyeshe mikono ya William Ruto nione kabisa. Asante sana. Niko na mama anaitwa Faith Geta. Komwero muthiethi moine cianyu mwekire *509# twi hamwe. William Samoei Arap Ruto. Si mambo ndio hayo? Ndio nyeshani na mkono wale ambao wanasimama na yeye. Asante sana rais. Tuko na baba yao Waitito. Baba yao yuko hapo. Adwakeno. Bas. Namwamokera ngeithi ya Kiambu. Namwamokera ngeithi ya Kiambu. Ateithirio nĩ njamba ĩno ĩ haha. Nĩ ndĩraheria kana ndirahenania Mahangai. Nawe ndaugire mĩaka yake nĩ 10, nayo ũyũ nĩ 10. Nĩ ndĩrahenania. Rĩu tũmwĩre atĩrĩrĩ, mĩaka yaku 10 nĩ gũthira ĩrathira. Ũinũke o kahora o ũrĩa Kĩbakĩ ainũkire, na ndũgatũrehere Raila. Na ithuĩ Kiambu tugĩte kĩndũ kĩmwe. Mahangai ona angĩtũhinya gũkũ kĩanda, ithuĩ tũtingĩthura Raila Mahangai. Nĩ tũiguithania nĩ kĩndũ kĩmwe. Tanyonia inyuothe mũrĩ hacũra. Asante sana, asante sana. Haya, hawa waheshimiwa semeni tu jina tafadhali na mahali unasimama. Andũ a Murang'a Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe.
niĩ njĩtagwo Kariũki Coromaĩ kuma kũrĩa Kĩeni kũrĩa kĩrĩma kĩanjĩtie kũrĩa mũhenagia atĩ kĩmũndũ kĩu nĩ kĩambatĩte gĩtire kĩambata no anga kĩambatire migingo twĩ hamwe andũ a Murang'a. Asanteni. Haya, jina haya njĩtagwo Eric Kamanda wa Kĩmani DMCA ta mũigĩrĩ ndĩ majority leader mbunge ya Murang'a ndĩrahoya gĩtĩ kĩa mbunge gĩa Kĩgumo. Aya mũrathime twĩ thutha wa hasũra. Asanteni sana, thank you very much. Jina Maragwa oĩ niĩ njĩtagwo Kamau wa Ngoru ndĩrarũgama gũkũ Maragwa na tiketi ya UDA. Asante. Aya, jina Jonyuto ndĩrarũgama gĩtĩ gĩa Seneta Murang'a County. Asante. Na kĩama kĩa UDA. Asante. Na arĩa mokĩte na marĩire mbeca cia KEMSA merwo mainũke makarore tũguka nĩ Jonyuto rĩu na UDA. Thank you. Hallelujah. Jesu Kristo akumia. Na niĩ njĩtagwo nyina wa rũrĩrĩ Bishop Margaret Wanjirũ. Nĩ na niĩ ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa gavana wa Nairobi na nĩ njũĩ Murang'a nĩ gwitũ mũciĩ na still kura citũ cia Nairobi ciĩ Murang'a. Tũcemanie mwena ũrĩa ũngĩ na mũmenye nĩ ndĩmwendete. Mwathani amũrathime. Amen. Haya, andũ ake na mũrĩega rĩngĩ. Harambee. Marĩtwa makwa njĩtagwo Charismatic Karihe arenda gĩtĩ gĩa Seneta gũkũ gwitũ Murang'a. Tũraiga nĩ mbeũ njĩthĩ na Karihe imĩte kariũa kandara koguo gĩtĩ gĩa Seneta nĩ gĩa Charismatic Karihe. Thank you, asante sana. Sema jina tafadhali. Marĩtwa nĩ Kennedy Kĩnũthia kana KK ndĩrarũgama gĩturwa kĩa Maragwa kĩa MP na Maragwa mũrauga KK kazi ni kazi. Thank you mũno, asanteni sana. Watu wa Kimurari harambee. Asanti sana. Majina yangu naitwa wakili Edward Moreu. Ni mimi nasimama kule Gatanga na chama ya UDA. Asanti sana. Thank you. UDA njĩtagwo Mũnyoro ndĩrũgama Kĩgumo na tũtikerwo tũhinge maitho atĩ tuge nĩ ũtukũ. Tũrarũgama na UDA tũnyorokie na Mũnyoro Kĩgumo. Asanteni sana. Ngai nĩ mwega. Stephen Macharia kũrĩa Mathioya na tũrauga Ruto wewe ndio baba, Raila ni bado. Asante sana. Okay, asante. Hama etwetagwo Kamau wa Mũtuota na ndĩrakũhoya ndĩnyihĩtie kura ya gĩtĩ gĩa Seneta na ndĩroiga Kamau wa Mũtuota maitho ma Murang'a. Asanteni sana, Ngai amũrathime. Marĩtwa njĩtagwo John Kariũki wa Kaniaru nyumĩte Naikuru na ndĩrarũgama na gĩtĩ kũrĩa na UDA constituency etagwo Njoro constituency kũrĩa Naikuru na andũ a rũgũrũ twĩ UDA. Mungu awabariki. Aya njĩtagwo Mũkuha ndĩrarũgama kangĩ ma gĩtĩ kĩa MP na kũu tũrauga no gũkuha na Mũkuha. Hi, njĩtagwo Catherine wa Irimũ wa Mũgo na ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa woman rep. Ngai amũrathime. Na niĩ njĩtagwo Injini Macharia njĩti ya Ruto kuma Kandara. Video ikionekana Wakenya wote ni UDA, tumeamua ni UDA. William Ruto na UDA, ni William Ruto na UDA, ni Ruto na UDA, ni Ruto na UDA.
tumeamua ni UDA, wamama wote ni UDA, tumeamua ni UDA, ni Ruto na UDA, ni Ruto na UDA, bottom up na UDA, ni bottom up na UDA, sehemu zote ni UDA, tumeamua ni UDA. Ateke wapi nduru ya UDA? Hayawi hatimaye yamekuwa na safari ya katiba imeshaanza. Lakini lilotia fora zaidi, kumeandikwa katika magazetini kwamba huyu rais ni ceremonial, yani Kiswahili ni rais maridadi ama ni rais mahututi. Nasi kongamano la katiba pekee lilopata msisimko. Viongozi wa Rift Valley hawakufurahishwa na rumba la waziri mkuu katika msitu wa Mau. Wanatengeneza watu wengine wanaitwa GDP. Najua GDP ni nini? Government Displaced Persons. Rais na waziri mkuu walishika safari wakaenda Mombasa. Jana nyinyi mkiwa hapa nje mnanyeshewa. Walienda kuogelea, hata prime minister na rais wanaogelea leo. He is happy, he is okay. Sababu ameshiba huko Mombasa. Sasa anatembea ameshika huko. Ameshiba sana. Sala rumba hilo. Ukiingia ndani ya msitu ni kama ile nyani ambaye imeingia kwa shamba ya mahindi. Wanasaga miti kama ile mashini ya kusaga unga. Na huyu mtu ni kichwa ngumu sana. Naye aliyopita yakawa ni ndwele. Asiyesikia la mkuu uvunjika guu. Rais Moi alituonya. I don't endorse government approach on this problem. Ache kupiga kilele na yeye mwenyewe ndiye analeta shida ambayo sisi tuko nayo sasa. Mimi sisungumzi juu ya mtu. Kama mtu nasema Moi, mimi nafurahi kwa sababu unazungumza kwa sababu unaniokopa. Tunasafisha ile uchafu ambayo yeye mwenyewe alileta. Nipa nikupe haikuishia hapo. Kazi ambayo tumeona leo, serikali inatakana ipate kichapo cha mbwa msikitini. Kusema ya kwamba ati sisi wote tufunge mdomo. Surely. Then what are we leading? Kwani sisi ni viongozi ya wanyama ama sisi ni viongozi ya mawe? Jambo limezua mambo. Nafasi ya chini. Kanipatia mimi kama mimi niko karibu na goli. Nikaangalia goalkeeper nikaona analala. Nikatoa damu alkali. Nikaingia ndani. Lakini referee akasema ni offside. I'm beseeching His Excellency President Mwai Kibaki. He truly won his election. Naye anasema anatuongoza. Alikuwa anatudanganya alishinda kiti ya urais. Mimi najua hakushinda. Hata Nieri Kibaki amefanya miaka mingi. Na ana shida. Kila mtu ajienjoy mahali. Kwa mdanganya. Wanakuwa kama wale Wayahudi waliokuwa wanazunguka Musa. Tulitoa sisi kule Misri, hata ingawaje tulikuwa tunasumbuliwa huko, lakini tulikuwa tunapata chakula. Kama tunakufa hapa,
ni jangwa. Rudisha sisi Misri. Sasa mimi nauliza nyinyi, mnataka kurudi Misri? Kufanya tu nyef nini? Bure wewe kabisa. Nyef wewe. Lakini yote 9 la 10. Hivi majuzi kuna kiongozi mmoja analia, mimi nimepatiwa nusu mkeka na hata sikupatiwa choo. Choo alikuwa amekula nini? Sasa ananyang'anya sisi mashamba, ananyang'anya kibaki kitu, ananyang'anya hata ile kikombe. Si ni aibu kubwa. Sio ni upumbavu? Ali Mpenzi. Makala ya heka heka. Haya, kama kawaida, sakata ya kisiasa inaendelea, na wiki hii aliyetia fora ni mheshimiwa wa Nyeri mjini na waziri wa kupiga soga, samahani, waziri wa miradi maalum Eta Murugi. Na safari hii hakucheka na tinga, kisa na sababu. Si mnajua alikuwa anataka kuja Nyeri, nikamwambia Nyeri huwezi kuja sababu kuna mambo 3 tunafanyaga wazee, na wewe bado. Waswahili wanasema ati siri ya tohara ajuae ni bibi, sivyo? Si bibi ndiye anajua kama bwana yake amekatwa hajakatwa. Oya, nasi hayo tu yaliyomkasirisha Murugi. Na rumors zinasema hata ikiwa hawa 6 wamekubali kwenda Hague, pengine watashikwa na hawatarudi. Na sisi akina mama tumesema na wote tutaruta. Ni nguo tutavua. Lakini kabla ya hapo, atimieni mkaruta. Wanawake mtavua nguo. Nianze mimi. Rumba hilo. Na hapo awali hasira za Mkizi zilipelekea kuchanganyikiwa bungeni kwa mbunge wa Lamu Magharibi. Is it order for the Honorable Prime Minister to mislead the House that is the function of one Nusumkate minister sitting in office to decide that a title is illegal or illegal? And then the Prime Minister advisor should tell him, they go to the courts. Shut up. Order, member for Lamu West. What you have just uttered against another honorable member is unparliamentary. Will you please withdraw and apologize? I withdraw and apologize. And I will appreciate it, Honorable Speaker, if you protect me from the hecklers. The government will investigate. Point of order. It is this contempt of court that resulted in the tribal in the post-election violence. Order, member for Lamu West. Say they would not go to court and there was violence and people died because of contempt of court. You are ordered to leave the house for the following 2 sitting days. Leave immediately. With pleasure, Mr. Speaker. Leave immediately. Mambo hayo nipa nikupe ya Hague inaendelea, na aliyetanguliza soga hilo. Kuna watu mamilioni wako na umaskini,
Hawa ndio changamoto wa Kenya, sio watu sita. Sisi tutakwenda Hague na tutarudi. Na wakati tutarudi wengine ndio watafuata huko wale ambao wanafanya yale wanafanya. So if you're a suspect and you are being charged, Mr. Speaker, don't tell us, I'm innocent, so and so, I'm going to tell the people, so and so, so and so. No, go and clear your name there. Sala. Lakini gwiji wa lugha anasemaje? Mimi nashukuru sana Bwana Raila Odinga na chama chake cha ODM kwa kuwapiga sawasawa. Hili mwingine ambaye anataka kuungana na yeye tena ajue kwamba yeye pia kimo chake kimotoni, atachapwa hivi karibuni. Bado hatujaelewa kaka. Yaani unaangalia tu Chalini Mwanyaji akipata UDM anagonga na anawacha. Anagonga tena huyo anawacha. Alafu tena demu wao msuku tena tunataka kufuatana na huyo Chalisi, atakugonga tu na kudambu tu bado. Sasa huyu Dinga ni mtu anatumia na kudambu, wachana na yeye. Na tunamalizia na mzozo wa ardhi unaozunguka kampuni ya Embakasi Ranch, ambapo meya wa zamani Dick Waweru alijipata pabaya. Huku mzee Thuita Mwangi akikanusha madai ya watu kupewa ardhi mara mbili. Unaweza kusema mtu hana suruali na muka naye asubuhi. Ali Mtenzi. Mapambano, mapambano, mapambano. Oh, mapambano, mapambano. Makala ya heka heka. Mapambano, mapambano. And the handshake is not a license so that you can bring confusion and propaganda. Profiling of government projects meant to benefit millions of Kenyans is in itself corruption. Umeshindwa na kupanga mambo ya upinzani, ya makelele na kupinga na mudomo. Wewe utakuja kutupangia mambo ya kuendesha serikali kwa njia gani? In the last election, you said your competitors stole the Eurobond. Now you are accusing the person you perceive to be your future competitor as stealing money from dams. Tonight on Newsnight, at one point it bore all the appearance. Right, that is the Deputy President William Ruto, and he's our guest on Newsnight, but we are his guests at his official residence in Karen. Deputy President, thank you so much for making time for us tonight. Welcome, Hussein, again to the Hustlers Mansion. I wonder how many will believe or think when they come here if this indeed is a Hustlers Mansion. That was what it was called by the media. But we'll talk. It was not me. We'll talk about all that later on. Of course, there's a lot happening in the country. We're talking about the state of the nation, war on corruption, handshake politics, government agenda, including the divisions you're seeing in the Jubilee Party. But let's start with the war on corruption, Your Excellency. What has arguably dominated public discourse for a while now, both in government and outside. You seem to have reservations on the ongoing war on corruption. Why? First, let me tell you, Hussein, that the war on corruption is a government of Kenya agenda. The President and I decided that we are going to walk on the path of integrity. We did everything that we could to give teeth, to give facilities to all the anti-corruption agencies, EACC, DCI, DPP, and we provided resources, human, material, financial, to facilitate the work of these agencies. And for your information, that is a process that we have undertaken. And I remember we said this before and many people told us we're not seeing results, right? So that is the Government of Kenya program. I see some people come and try and say, oh, you know, we are the ones who have come to help Jubilee to fight corruption. That was our decision.
They have contributed nothing in that fight. But, as you have said, there are people who want to hijack this fight against corruption and politicize it. And we do not want to be pushed like we were in the last term. For example, to dismiss people on account of allegations. We asked 6 ministers last term to step aside. None of them even made it to court because the allegations that were made did not have any basis. I see a repeat of almost the same thing. And in this war? I see a repeat of the politicization. You know, when you see politicians who are not witnesses, they are not investigators, they are not lawyers, they are not nothing, they are not working for these agencies. All of a sudden, in funerals and in every other fora, they are talking about this person is corrupt, that person is corrupt, this project is corrupt, that project is corrupt. Then, as a public servant and as Deputy President of Kenya, I have every reason. Because if we allow this to be hijacked and politicized, we will end up where it ended up before. They are accusing you of the same thing. We must take this war to its logical conclusion on the basis of facts, solid evidence, in courts of law, as was stated by the President last week. I am assuming, because you have seen an exchange of words, the people you are referring to is Honorable Raila Odinga. And he's coming in through the handshake and what he's talking about the war on corruption. But we'll come to that. What you are saying, politicization of the war against graft, is what exactly you are being accused of. You are saying people should let these agencies do their job and not them to keep talking about funerals and whatnot about corruption. But this is you talking. For example, on 17th March 2019 in Kericho, you say watu wakora waende watumie ofisi ya DCI kuendesha porojo na propaganda inayolenga kuhujumu na kusabotage program ya serikali na dams na program zingine kwa malengo ya kisiasa. It's the same area where MPs say they have no confidence in DCI, and you are there. So why would you make such remarks as the Deputy President? I mean, at your level, the presidency, you're demeaning the Directorate of Criminal Investigation. You're actually saying the Directorate of Criminal Investigation is colluding with these people to bring about whatever you're saying, that is just about putting a blemish on government projects. Hussein, as you have said correctly, I am the Deputy President. Put simply, I am the Deputy CEO, right? And when I make a statement, I don't make a statement in vain. And I don't make statements for the sake of making them. And in this interview, I am not going to discuss the DCI, right, in this interview. But let me tell you, when I referred to dams, you know, we made a deliberate decision as government to construct, and we put it in a manifesto. And I'll come to 57 dams, mega dams. I'll come to that. My question is, 4,000 small dams. You are undermining investigative agencies. 125,000 smallholder dams, ponds. That is in our manifesto. And let me tell you, Hussein, when I made that specific statement, it was against the background that we were being told that 21 billion shillings had been lost in one transaction involving two dams. This is Kimwarer and Aror. Mr. Hussein, you want to tell me that the government of Kenya, with Uhuru Kenyatta sitting as CEO and William Ruto sitting as Deputy CEO, we lose 21 billion shillings in one transaction? Is that a government we are running, or is it a casino? Right. Really? And you want me to sit and allow that kind of lie to continue? That is not for me to say, Honorable I am the Deputy President, and I owe it to the people of Kenya
to set the record straight. Fine, but my question is, this is an accusation you're making against the DCI. What to me officia DCI? You're saying the DCI is in collusion with this agency you're talking about. My question is, Honorable Ruto, you are saying, or you are undermining an investigative agency. You have said before that people should not undermine institutions. They should respect institutions. For example, you talked about, I mean, just 2 years ago, you kept on saying NASA should respect the decisions of IEBC. Absolutely. You're doing the same thing right now. What decision has DCI made? They've not made a decision. They have not made a decision. What I am against, and exactly what the president said on Thursday, is the creation of a narrative in the media. For your information, all this story we are talking about now, you do not have the information from the DCI. All this is the narrative that is being run in the media. No, but the DCI is... Whoever it is... The DCI says investigating whoever it is that is running this narrative in the media, these are the people who are actually undermining the investigations being carried out by DCI. Okay. And from where I sit, as Deputy President, if I find a false narrative going on in the media, it would be reckless and irresponsible of me not to correct. And I said it clearly. I said, the record, let us set the record straight. Fine. But why don't you just let the DCI do their job? That's the question. Has DCI told you that William Ruto has called him? No. You're the Deputy President. No. Has DCI told you that William Ruto has interfered with the investigation? No, but you're already casting aspersions about an investigation that is going on. What I have said, and I have said it clearly, is I have set the record straight. I have said, for example, in Kimwarer and Aror, the government that President Uhuru Kenyatta and I ran cannot lose 21 billion. Okay. And I say that even as I sit here this evening. So the question is, why are you not jumping the gun? Who are we to believe? Let me just ask this question, Your Excellency. And with due respect to your position as the Deputy President, of course, you owe it to Kenyans to tell them about these projects and everything you know. But you are also a politician. And if we allow, as a country, politicians to say what they feel about these independent institutions, and especially at your level, what are we saying about the DCI? Should we just forget about the DCI saying, because the DCI says they're investigating 21. DPP is saying they're going to they're investigating 21. You're saying it's 7 billion. Why can't you just allow them to conclude? For your information, Hussein, I have not said the investigations should stop. I have not said I have said people, and I repeat here, people should not use the investigations going on to run a political narrative against the Jubilee administration. That one, as Deputy President, I will not accept. And I will set the record straight. So what does that do to an investigation, an ongoing investigation? It does nothing. I mean, the investigation will continue. President. Has the DCI stopped the investigation, to your knowledge? I don't know, but would you rule out, Your Excellency? I'm not saying you've done anything, but in your position, the influence you have as a Deputy President, would you rule out if somebody in the DCI office gets scared going on in this investigation? Because for your information, these institutions are independent. They don't report to the President, neither do they report to me, and that is why we secured in the Constitution, like IEBC, like the EACC, they are independent institutions. So what if investigations, Honorable Ruto, ultimately reveal that 21 billion shillings has been misappropriated? What would you say then? Really? 21 billion shillings? I mean, in a government that, in this government, you have said the independent, lost in that transaction? You have said the independent, right? Let me tell you, Hussein, you know, they are phantom figures. Do you know how 21 billion shillings looks like? You know, really, this is not money that can get lost in somebody's pocket. You know, this is serious money, my friend. And for your information, of that 21 billion, 11 billion shillings was paid to an Italian government agency. How will you lose money that has been paid to a government?
How will you lose money that has been paid to a government? 7 billion shillings, the one that I said, you can legitimately say this is money that was paid to the contractor, because a contractor is a private entity. I also said that 7 billion shillings paid to the contractor, we have a bank guarantee by the government of Kenya that if anything happens to that money that is not correct, the government of Kenya will walk to the bank and collect our 7 billion shillings. So, in your opinion, how can we lose 21 billion? Surely. You know, this is, and that is why I'm saying we must be realistic. And let me tell you, Hussein, let me tell you, what I am saying is not far-fetched. We've had an incident like the one for NYS. We were told 9 billion shillings has been lost. It was all over in the media. Okay. When the matter ended up in court, it was, I think, 140. And that's the question I asked. So the public is asking, you told us 9 billion had been lost. Now you have taken this guy to court for 100 million. What happened to 8.9 billion? Okay. You know, that's really what I am saying. But we must be truthful. Be that as it may, you're also aware that the 21 billion shillings is also a figure that has been said by Cabinet Secretary Henry Rotich. Correct. Okay, and just saying it's 7 billion. No. For your information, you know, let's not confuse figures. 21 billion is a sum total of all these figures, 11, 7, all these other monies were paid and they are known where they were paid. For your information, if you just go through Rotich's explanation or the Treasury's explanation, you will find all the figures there. At the end of the day. And in fact, Treasury is agreeing with what I said. At the end of the day, we heard you say 7, they talked about 21. Be that as it may. Why don't you play the clip? Be that as it may, we'll play it. Yes. We have it. Yeah, play the clip. Be that as it may, Your Excellency, and with due respect again to your office, why should we trust you? We have an investigative agency called DCI. We have ESSC and the DPP. Why should we trust you? We are supposed to trust the institutions, isn't it? My friend, the fact that I am elected deputy president means the people of Kenya, if things go wrong in this government, President Uhuru Kenyatta and I will be the ones to be asked. Forget even about MD of, I don't know, some organization, cabinet secretary this and cabinet secretary that. Ultimately, the people that were given the mandate to run the affairs of this government by the people of Kenya is President Uhuru Kenyatta and I. Tell me for 1 minute, why, after the trust that people of Kenya put on me, why would I sit on national television and say something that's untrue? And to what gain and to what end? Okay. My point is, ultimately, you still allow this CI conclude its report and everything. And I didn't you're say... saying, you've also talked about the president. I mean, be that as may, you talked about your office and you have every right to say this. As I said, it looks like influencing an ongoing investigation. You are denying it. And you're saying, and I'm asking you why you could not wait. Either way, the investigation is going on. And we'll see what it reveals. Absolutely. You talked about the president. But it's clear that your misgivings on corruption are in clear contradiction to what the president says about the war on graft. As late as Thursday during the State of the Nation address, the president said there's no turning back on the war against graft. He said this is important, it is a just war. Correct. So far that is what he believes. That is not what you believe. You don't think it's that objective. He said institutions... How do you arrive at that conclusion? Because you're saying the DCI is working in cahoots with these people to put a blemish on government projects. Yet the president does not see that. And he's the president and he's also part of this government projects. My friend, can you don't misquote the president. The president also says you cannot run a media narrative. Exactly what I was saying. Okay. To justify the war on corruption. I'll still go on. Yes. Okay, that is it. But I'll still go on to quote what the president said. He went on to say on 29th March, he said, it is not me, and I quote, corruption has been identified as a stumbling block. Again, there is no politics there. Let us allow the agencies to do their work. And he goes on to say, let us not turn this to community fights and into individual fights. Absolutely. That is not what you're saying. That's exactly what I'm saying. That is not what you're saying. That's what I'm saying. Okay, I'll go back. It depends on how you want to interpret it. You seem to have a different interpretation. That's exactly what I'm saying. In fact, I am on record as saying the war on corruption is war about integrity. And an integrity war that does not have integrity ceases to be an integrity war and becomes actually corruption itself. That's exactly what the president is saying.
You said, Your Excellency, you're saying it's a matter of interpretation, but listen to what you said. Say, at the risk of repetition, or sounding repetitive. You said watu wakora waende watumie ofisi ya DCI kuendesha porojo na propaganda inayolenga kuhujumu na kusabotage programs ya serikali na dams na programs zingine kwa malengo ya kisiasa. You were there when people said, for example, Nelson Koech. By the way, don't talk about Nelson Koech because he's not here. Go look for him. He has a mind of his own. Okay. He is elected in his own right. I did not elect him. I did not vote for him. He knows how he was elected. You don't care what they say in your presence. So that is that is them, and you can ask them. Fair enough, Your Excellency. But here you are. I mean, what you said. DCI is colluding. I thought I have explained to you. How many times do you want me to explain to you? This one more time. I am sure. Just this one more time. You have a fixed mind, but I have told you what my position is. What I refer to is the politicization, the running of a narrative using the media against what is obviously wrong information. I am sitting here. We cannot possibly lose 21 billion shillings in a roar and still claim to be a government. It is not possible. Fair enough. But it's not possible. So you want to tell me to sit here and accept, no. You have lost 21 billion and DCI is investigating. No, I'm just wondering. Really? No, of course. I mean, you're at liberty to say what you believe and what you know. But I'm just wondering why your boss is not worried that there are people who are working with DCI. My boss is equally worried. You've had these conversations with him about his statement. Have you had these conversations with him? Do you want me to come and discuss what the discussion I have with my boss on? Do you have confidence in the DCI to carry out this war on corruption? I have confidence in all the institutions. But when I see things go wrong, and I told you we have walked this road before. There is a time we asked 6 ministers to step aside on the basis of some set of information. We later were wrong because none of them even made it to court. And it will be irresponsible of us to walk the same road and expect different results, my friend. Given what you said, are you still interested to find out what the DCI will say ultimately about these two dams? Or you already know? I am very interested in what he says, contrary to the facts that I know. It would really be very interesting for me to say how 11 billion shillings paid to the Italian government agency got lost. How is that possible? Their sources were telling us from the DCI a few weeks ago that there are government officials and highly placed who are saying they used to receive calls from high office regarding these dams. And it's also not a secret that the jurisdiction of these dams in terms of departments and ministry had moved a couple of times. Because you have your own government processes and how it's done. Have you heard about this? My friend. Or do you know about this? About telephone calls. Hussein, if you go to my secretary's office here, there is the phone call, including their home phones, of every minister, every PS, and every government official who runs government projects. It is my responsibility as Deputy President to make sure that we push every government project. And for your information, it is not unique to any project. Let me give an example. For the SGR to be delivered, the President himself had to chair every 3 months a meeting of all the ministers to make sure that everybody was aligned and there was enough pressure for everybody to deliver on timelines. That is the responsibility that I have to make sure. And for your information, I call ministers every day. I call PSS and you have called them regarding all these dams as well. And I call them on every matter, including the dams, including the roads. Many members of parliament queue in my office. And many members of parliament, you can ask them, have you been to William Ruto's office? Have you asked him about this road? When they ask me about this road, there is a problem on this road, I pick the call. I call either the Director General of KERA or of KURA or of KENHA or the PS or the Minister
or a water project, because what is my responsibility as government? I have an interest in every government project being delivered. That is my responsibility. You have placed yourself, I mean, when you talk about corruption, and you're talking about whether, you have your misgivings into the objectivity, as you've said. You actually said it is wrong for this war to target personalities and individuals, including yourself. Why would you feel targeted? And we've actually heard from your allies as well, who keep saying the war on corruption has been weaponized to target Deputy President William Ruto. Do you feel as a target? My friend. Do you feel targeted? You have talked about somebody called allies. I keep reading about this guy called Ally. Before that, I said what you say. In the media every day. I am looking for him. Okay. He's Ally. Because everybody speaks for themselves. When it is convenient for the media, when somebody speaks, he becomes a Ruto ally. When he says something else, he's a member of Jubilee. When he says something, do you feel targeted? I don't feel targeted at all. So you're giving this as an example? I mean, I'm just saying that, we must be objective. We must be objective in the fight against corruption. And that is what everybody else is saying. That's what the president was saying. The president was saying it is not targeting any community. It is not targeting anybody. There are some who point to a trend that you have denied several occasions some of these corruption cases, and they end up being proven. One of them, for example, is NYS1. In July 2015, when you defended these accusations against corruption, first you denied it, and later on you accepted that there was indeed corruption. Okay, I'm assuming, I'm not saying this is the same case, but you were still denying it then as the Deputy President. You went ahead again to accept then as the Deputy President. And this is why I'm saying, why should you be trusted and not the investigative agencies? And number two, you also dismissed the Afia House scandal as media propaganda. The Auditor General report confirmed that money was actually lost. For your information, on both cases, the matters went to court, right? And almost everybody was acquitted, right? On both cases, especially the first case on NYS. And that is why we are saying... There's a case going on. There is a case going on, but 21 of the have already been acquitted, right? Number two, but you agreed ultimately that there was corruption. On the Afia House matter, right? Up to today, what was issued by the auditor has been contravened. And in fact, there is nobody who has been taken to any court for whatever you perceive as a loss in Afia House. So really, this is what I am saying, Hussein. We must win the war against corruption. And the only way to win the war against corruption is to get solid evidence. This media narrative, because all you are discussing now here is 791 million that was lost. Which you denied and accepted. We have up to today, there is nobody who has stepped forward to say this is the money that got lost. 3 billion shillings in Afia House. It was a media story. Up to today, nobody has been it is in a report by the Auditor General. In court, even at all. Over and above being a media story, it is in a report of the Auditor General. What I am saying, Hussein, and this is what the President said on Thursday, due process. Let us get solid facts. The reason why we equipped DCI, DPP, EACC with enough human capital, with enough equipment and resources, material resources, is so that they can do a job befitting and that will give us results out of this war. Okay. Finally, on this matter about you and interfering or not in the investigative agencies, then how would you respond to these accusations that you are the one actually politicizing the war on corruption, that nobody else has complained so far except you? Hussein, let me tell you, many people have accused me of all manner of things, and I am not, all these accusations are not new, When I was supporting the former Prime Minister, I was a good guy.
When I stopped supporting him, I became the high priest of corruption. So I am used to when we were running the last election, when we were running the last election, we were accused with President Uhuru Kenyatta that we stole Eurobond money. We stole the railway money. We stole Afia House. But now, conveniently, President Uhuru Kenyatta has been acquitted because he's not a political competitor for the future. And now, the person on the dock is William Ruto. So you're actually confirming again that you're a target? You know, this is politics. This is what we are used to. You know, we are used to all these claims being made for political expediency by our competitors. Who is who? Our political competitors are known in Kenya. I mean, I really want to know who your political competitor is, because the president that you're saying is working with you is also working with Raila Odinga, which many people see as your competitor. So are you talking about Raila Odinga? And if Raila Odinga and the president are working together, you want to tell me, Hussein, you want to arrange a narrative that the President Kenyatta is my competitor? Surely. Of course not. Can that fly anywhere? That's why I'm asking. You know, so who are you referring to? Uhuru Kenyatta is working with Raila on this matter of the handshake. Yeah, does not make him not the president or the leader of Jubilee. But I just wonder why he would work with this person that you have misgivings about. And you are the deputy president. Politics has all manner of arrangements. You know, the workings with Raila Odinga, we all understand. You know, the handshake, you know, is a matter that is in the public domain. Okay. You know, and you know how we arrived at the handshake. Yeah? And you know what the handshake was supposed to achieve. Because we have all these politics coming out of elections when people cannot accept results, and then we have issues. And the president decided, okay, let us try and settle this. Let us try and cool down temperatures. Let us have a handshake. Let us see whether we can formulate a future, you know, together, so that we can allow government to function and allow the country to move on. Fair enough. And there are a lot of questions still about the handshake, but I'm coming to that shortly. You've talked about you are used to people talking about deputy president and corruption. For instance, and this you've talked about before, the perception that you're corrupt. Ipsos survey last year ranking you as the most corrupt government individual. You've said actually on the lifestyle audit, the media only did a lifestyle audit on Deputy President William Ruto. And nobody else. And left it there. They have said, but your media have said, my media. I own all manner of things in this town. I own 680 Hotel, I own Intercon Hotel, I own Sijui Boulevard. All this, where is this coming from? How can one person buy all that? From where? I'll read a tweet here. Those are stories. I'll read a tweet here from Adeyos, that is Adja Agoro, says, kindly asked William Samoei Ruto, the deputy president, how he managed to become a multi-billionaire, yet there is no progressive Chandaria or Merali-like brands or business phenomenon he has initiated in East Africa as a whole. How do you respond to him? That tweet and that good citizen is informed by the media narrative, false media narrative, that William Ruto owns 680 Hotel, which I don't, Intercon Hotel, which I don't, Boulevard, which I don't, and all manner of other shenanigans, which are fake. And we go back to that issue again, now that you're saying that. He's talking about billions, okay? How much then, you being a billionaire, right? I mean, and how much would you say? That's him. But how much are you really worth? And this question has been asked several times. And this is why. I'll read another one. I'll read another tweet from Charles Mbogi, who asks, Honorable Deputy President, ask Ruto why he's always naively caught in fraudulent land deals for a street smart hustler like him. He seems to be smart in everything except land matters. We'll talk about that later. But first, he says, where does he collect the millions in sacks? Is it at banks or home? Does he declare the same to the Kenya Revenue Authority? So are we going to be discussing fake news and stuff collected from, usually, on national TV?
I don't think so. I think let's do what we must do, Hussein. Of course, there are those who I have think those are just stories, you know. These are people fed from. There are those who have questioned, including your political competitors, and keep wondering where your money comes from. And they see you in Harambes, in churches and other places in the weekends donating millions. And that is why people are asking these questions, Honorable Deputy President. If somebody is interested in all that, let them come and ask me, or let them use whatever channels they want to find out. And let anybody say, my money got lost and I found it in William Ruto's hands or in William Ruto's bank account. You know, let us not bring trivial, you know, issues, you know, into this, and a lot of money in sacks. How do we discuss money in sacks? Which sacks? But okay. What's I mean, fair enough. Again, surely, let's be decent and discuss things that are realistic. Fair enough, but of course you also owe it to Kenyans. You're the Deputy President, and if Kenyans see this, and of course you're a person aspiring for higher office, and when Kenyans see you donating all this money, they have a right to question. You're in public office. My friend, every coin that I have, I can explain. Every coin that I have, I can explain. So how much are you really worth? You've never answered this for a while. I know you say this is. I am not coming to this TV to come and discuss my children or my bank account. You know, that's really, I don't think that's fair in any way. So you're not going to respond? So you want me to sit here and say, I own a farm here, and I own this, and I have 2 shillings in this account, and I have that business, and I have, how is just, that? Okay, from the questions I'm getting from the tweets I've read, these are people who just are questioning about your source of wealth. I think let's move on to be that as it may, we are moving on. Be that as it may, I mean, you're saying you're not going to respond to that. You're not going to discuss that, okay? One of the cases, and you talked about this before, that has been said about you is Reston Hotel. You have said, and I mean, you have every right to say you're a third-party buyer, and you bought this land, but the National Land Commission has now established that this was actually public land from the Kenya Civil Aviation Authority. We've seen other people having their buildings demolished, and NLCs want you to compensate KCAA. Are you going to compensate KCAA? And now that we have seen other Kenyans having their buildings demolished, whether they are third parties or not, how is yours going to work out? Hussein, let me say this again for the 100th time. You said correctly, I was not allocated any land in Wilson. This is land that we bought. Not me as a person, but as a group, right? We went to the bank and borrowed money and built a hotel, right? The government that originally reserved the land for KCA has now been established to be the same government that allocated the land to the people we purchased from, right? Western Hotel, in fact, many people in Kenya believe Western Hotel sits on half of Nairobi. They don't know that Western Hotel is 0.7 hectares. We have 74,000 hectares in the city of Nairobi. Western Hotel is a dot. But the amount of publicity, acres of newspaper space and media is like Western Hotel occupies half of Nairobi. But with that as it may, the National Land Commission has gone through the motions. They have established what they have established. They have given their verdict on what should happen. And any law-abiding citizen will comply with what a constitutional body has provided within the parameters of the law. Let me say this for the record. There are people in the city of Nairobi that have 10 acres, 20 acres, 100 acres,
in the city of Nairobi, in even Upper Hill. Yeah? They were given this land 20, 30, 50, 70 years ago. The law says if you are allocated a piece of land, you must develop it within 2 years. If you don't develop it within 2 years, it is supposed to revert to government. Many of those people have not been taken to task to revert their land to government. But for us, whom we have gone to the bank, borrowed money, today we are hiring Kenyans. Today we are contributing taxes on a piece of land 0.7 hectares. Between us and the people who have 10 acres in Upper Hill, and they have never developed even a kiosk, who should be on the receiving end? But two wrongs don't make a right. I mean, you're fine, fair enough. Precisely the point. Two wrongs don't make a right. Precisely the point. But I'm saying, we've seen KCAA, for example. I'm saying, where is evenness? You know, two wrongs never make a right. Yeah. But where are we even? You know, where is evenness? You know, we should balance this. Fair enough. But the same question. I have answered your question. The same question you're talking about. I have answered your question. Where is evenness on the people who've had their buildings demolished because of such cases? You know, let me tell you. We ourselves did not wait. We went to the National Land Commission to validate our property, right? We took ourselves. So it depends on how you prosecute your case. You know, the fact that one guy goes to court and gets this verdict does not negate another guy going to court and if he doesn't prosecute their case properly and they don't get the same result. I mean, why do you want to ask me to pay for what other people, you know? All I'm asking is that we must all be treated equal before the law. Okay, so, all right. So you're going to compensate KCA then? I thought I answered your question. Fair enough. You talked about cabinet secretaries and stepping aside, Your Excellency, and you did not like what happened, clearly, because up to now nobody has been proven to be corrupt. As we wind up on this issue of corruption, just two questions. First, we have had a cabinet secretary sacked, the Honorable Echesa. He has been demanding to know why he was sacked. Why was Echesa sacked? Put on the flip side, why was he hired? You serve at the presidency. You know why you hired him. So I think the same hiring authority deserves the right to fire. Yeah. But so without any reason? Or without an explanation. All right. So what if, do you feel ultimately, because you have political ambitions, that corruption and the talk on corruption and people talking to you about corruption, you said, I mean, there's a lot of people who talk about William Ruto his name being synonymous with corruption. Do you think corruption will be one of the big challenges of your presidential ambitions? And do you think it will actually be an issue or a campaign issue in 2022? I don't think so. You don't think so? It does not deserve that. You know, let me tell you, the people of Kenya know what they want. Yeah? The people of Kenya want a leader who can deliver on the things that are very dear to them. Yeah? We delivered the SGR. We delivered our electricity program. We have delivered on our education program. We have delivered on our health program because of the focus that we have and our determination and our commitment to delivery for this country. I don't believe that corruption can stop any determined leader from delivering on or transforming this country. How major should it be? Okay, there are people who are now saying the president should not focus on anything else in as far as his legacy is concerned, but the big agenda of corruption. Not even the big four agenda. Do you believe? Precisely. You know that we have people who have made, because they have no plan of where they want to take Kenya. They have no agenda. They have no development program.
they have only this one thing, and these are the same people who kept singing to us that we will not deliver the SGR because it is corrupt. We deliver the SGR. They told us we will not deliver on the first Eurobond. We deliver the first Eurobond without the corruption they were talking about. They told us we will not deliver on our health program on equipping our hospitals and raising the number of hospitals that are referral. We delivered. They told us we will not deliver on our road network. We have delivered on our road network. So these are people who basically don't have an agenda. So they are looking for excuses. And the simple and easiest excuse is corruption propaganda. Okay. These people, again, are the opposition that we knew in 2017, up to the run-up of the election. That was headed by Honorable Raila Odinga. He came into the handshake with President Uhuru Kenyatta. They've talked about it. He said several times that you are not part of it. That is Honorable Raila Odinga. That's right. First, why do you see the handshake as political? Hussein, they say it's not political. Let me give you a bit of background. Before Raila Odinga engaged the president on the matter of the handshake, he engaged me. Okay. Raila Odinga approached me on 4 occasions. Before talking to the president? Yes. After the election? After the election, to have a discussion. I declined to engage the former Prime Minister. And I declined for 2 reasons. Reason number 1 is that in Jubilee, we have one central command. President Uhuru Kenyatta is the party leader, is the president, and we all defer to him. If there is any engagement with anybody on matters politics, it has to start with President Uhuru Kenyatta. And for your information, for every approach that was made by Raila Odinga to me, I informed the president, right? And he told you not to? No, I told him myself. Did he respond? I will not. No, I told him I will not engage Raila Odinga. And the second reason is I did not believe that he was doing this in good faith. I was not persuaded that it was in good faith. Because some of the statements, in fact, on 2 occasions, we actually spoke on the phone when he sent some emissary. And I could hear the trend, you can see the president has already started to appoint ministers. And you remember when the president appointed the first 6 ministers, and there was a bit of hula baloo there. But I told him, my friend, initially we were running a coalition. Today, we have a party. The president is the head of this party. He doesn't have to consult me, right? So I could see where the thing was going. And I duly informed. Which is? No, I mean, to try and say, you are being shortchanged here, I don't know. It's that kind of narrative, which to me is a fake thing, So I did not engage him. So finally, when the engagement was carried out under this handshake story, it was not necessary for President Uhuru Kenyatta to let me know. But being the gentleman that he is, he actually brought me on board and told me, Mr. Deputy President, I'm having an engagement with the leader of the opposition. We've agreed like this, we've talked like this, blah, blah, blah. And I gave my views. Which were my views. And so it went. So first, I would assume. Let me set the record straight. Yeah. Much as, and it is not necessary, but the president, being the leader that he is, asked me about my thoughts, and I gave him my thoughts. And he already knew that there were advances
by the former Prime Minister to engage with me. So when I see people stand on a podium and say, oh, you know, William Ruto is not part of this, I just don't know how dishonest people can be. Okay. But because of the greater picture, because of the bigger picture, okay. And for your information, it is in the Jubilee modus operandi, mode of doing business, to bring unity among people. That is where we started with President Uhuru Kenyatta in 2013. All right. So it was a build-up from where we were. Since 2013. And for your information, Hussein, my fears that there was, you know, as much as President Uhuru Kenyatta was committed and sincere that we want to bring the country together, our colleagues on the other side clearly don't think so. No. None other than the deputy party leader of ODM goes to Busia and says, I have been sent by the former Prime Minister, we must fight Ruto. That is Joho. Right? It is in the public domain. Do you believe what he said? What reason? Do you think it was a flat statement? Where was that because going? Because you're the one. That's not the only thing. That is me. You're the one who said you should not talk should not talk about allies, but talk about the person themselves. Okay. So, but my question was, as if that is not enough, Orengo goes to the media and says, "Oh, you know, we have a deal with President Uhuru Kenyatta to the exclusion of Deputy President and all this," which I don't believe is true. I interviewed him 2 weeks ago when he said he wants to impeach you. It's supposed to create a situation. Yes. The same fellow goes ahead and says, we must impeach the Deputy President. The same fellow has been hired by the fellow you interviewed here, called Morade, in that movement called Stop Ruto Movement, to go to court to stop me from running. And, you know, so... good faith. I mean, you've said a lot of things. You've said a lot of things. First of all, I mean, this is your word, because Honorable Raila Odinga says you were never part of this. Be that as it may, this is what you're telling me tonight. It's okay. No problem. But my question is, I have told you. Your position. What? Not my position. That's the reality of what happened. Yes. Exactly. Okay. My question is, I just wonder how you could not buy this narrative. You were skeptical 4 times, you said, yet the president was not. The president bought it. You see, we are all different. Yeah, we are all different. And you know, the president operates at a higher level from me, right? I'm deputy president. You know, there are things that I can do. There are things that the president can do by virtue of his office. He has more latitude. He has more information. He has a bigger view of the situation. And the fact that he asked about my opinion, you know, means that he consulted. And I'm sure he consulted beyond me. He must have consulted other people, right? But it was my position. And you see, and my position was not far-fetched. It is also informed by history, my friend, you know. I was there. In fact, I came and took over from Makto and concluded that KANU NDP merger, the merger, right? And I saw what became of that merger. KANU actually broke because of that much. Raila walked in and walked away with half of KANU. You were there with Mwai Kibaki and the NAC story. That government did not last 2 years. It broke. So, I mean, you cannot ask me, how did you develop, you know, a second thought about this? Why did you second guess this? Because, I mean, we are students of history. You know, you look at a situation, and you can clearly see this is... And these are your fears even up to now. And you're actually saying
your fears have come to pass. That's what you're saying, in other words, are being confirmed. To a great extent, if you look at what is going on now, which is what is going on now is, although it's a bit different, is that the ODM people have come in. They have managed to persuade some people, nominated other sympathizers of theirs who were in ODM before, from Jubilee. But you see, because of history, 95% of Jubilee is intact, because they know. Okay. They know the history. So, but now you can see there is a team there trying to do exactly what they did to Kano. Okay, so I'm just wondering, again, the president is not seeing this up to now. You're the one seeing this. As late as, again, State of the Nation address on Thursday, he said there's no turning back on the handshake. He was lauding the handshake and the Building Bridges initiative. You're reading it from a different script, clearly. Let me tell you, when the president talks about the handshake, the president is very clear what it means. It means the unity of the country, which, as William Ruto, I am persuaded beyond. And that is why I believe in the Jubilee Party, because this is the party that brought the whole country together. I am amongst the pillars of the Jubilee Party. Fine. We dissolved many parties to form the Jubilee Party because of our belief in the unity of our country and our belief in politics of national parties, not ethnic vehicles. But this handshake is very specific. You're talking about interpreting what the president is saying about it to be unity, but this handshake is very specific. It's about the president and Honorable Raila Odinga. It's not about really, it's about unity, yes, but so are you telling me it's a very specific that issue. This unity is between the president and Raila? I thought it was unity between all Kenyans. We want to bring Kenyans together. You have said, for example, the Deputy President, in Kilifi on March 9th, if you mean uniting Kenya, then let's do that by our actions, but you cannot say you're uniting when in actual sense you're dividing them. You went on to say you're busy wrecking other political parties. You've also said ule mtu upinzani anajaribu kutufundisha jinsi ya kuendesha serikali and all that. Kitabu ya Mathayo inatuambia jihadhari na nabii wa uongo. Wanakuja kama kondoo, kumbe ndani yao ni mbwa mwitu. Hamwezi kunifukuza Jubilee kama vile mlinifukuza ODM. Hussein, do you want to rewrite the Bible? I am just quoting what you say. Matthew 7:15 is Matthew 7:15. I'm just quoting what you said. I'm just quoting what you said, Your Excellency. And I'm just wondering, if Jubilee matters to you, and I assume matters to the president. Absolutely. Why would you only have these fears and not the president? My friend, do you know that when things happened to Kano, we were all there? And it actually goes back to that Jewish saying that when they came for the Jews, I did not say anything, because I was not a Jew. When they came for the next lot, I did not say anything, because I was not one of them. But finally, when they came for me, there was nobody to speak up. So, you know, we cannot allow the same thing to happen over and over again and close our eyes to the reality. You yourself have said there are some divisions in Jubilee, right? Yeah, it's a fact. Yeah. And you know, so how, for example, do we now have Jubilee members hanging out with NASA members, and the narrative is Jubilee is corrupt and William Ruto must be kicked out? So they actually say, including some Jubilee members, that, so, you know, you should actually resign because you're not reading from the same script with the president on this matter of handshake and corruption. That is what they're saying. So you see, those people have actually been swallowed by the ODM narrative that Jubilee is corrupt. But it's true, you're not reading from the same script with the president. When these people spread the propaganda about Jubilee is corrupt, whose government is it?
Isn't it President Uhuru's government? How can you say Jubilee government is corrupt when it is being run by President Uhuru Kenyatta? How? And you are a Jubilee member. We are used to ODM saying Jubilee is corrupt because it is propaganda and it is nonsense. But when it is joined by members of our party who, and you know, we can't fault them. Some of these people came from ODM anyway, you know, and some of them were rejected by Jubilee members anyway. These are people who have sour grapes to deal with. And some of them erroneously say they lost because of William Ruto. These are people who wanted to rig elections. We refused. We said Jubilee is a party that believes in fairness, and every member of this party will be treated fairly. In hindsight, I mean, from all this narrative that you saw, and you saw that this is not good, and you are saying now, up to now, you have concerns. Clearly, Deputy President, from what the President is saying publicly, he has no concerns, only you have concerns. Have you raised these issues with the President? Jubilee is your party. Correct. Yeah, so have you raised issues with him? For your information, if there is one person that I consult almost on a daily basis, it is President Uhuru Kenyatta. In fact, I find it strange ithuothe tuingire ithe tiguo wona kinya nĩ tũkugĩrĩria wona kinya nĩ tũkugĩrĩria ndiraigua wona kinya nĩ tũkugĩrĩria reke njigua rĩa mbere wapinduria William Ruto wewe aya sema nĩ mwĩharĩirie tũine Hare baruaga kuma irathĩro rĩa riũa rĩtwa rĩa Jehova Ngai. Haya DJ leta mambo siko sawa. Haya twende kazi DJ tafadhali. Kila moja inua juu, inua mikono juu kila moja, kila moja inua juu, inua nego kena na kuwaza idarere amure maende matana noga nego kena na kuwaza idarere amure maende matana noga sigande we tokere Ngoja, wacha niwaonyeshe. Mheshimiwa Kawajiko kuja hapa mbele. Yeni wacha Kawajiko tuone kama anajua kuimba, si ndio? Kawajiko. Iko sawa, iko sawa. Haya Mheshimiwa Kawajiko DJ leta. Twende kazi. Twende kwa Kawajiko ndio huyo wapi ya Kawajiko. Kawajiko. Nego kena. Na kuwasa idarere amure maende matana noga nego kena na kuwasa idarere amure maende matana noga. Simama hapo. Mheshimiwa Kaibori ukaha.
Reke tuone Kaibori wa Juja. Mheshimiwa wa Mashukuru kuja hapa. Iko sawa ama iko sawa? Iko sawa ama iko sawa? Haya ndio hao Mheshimiwa wa Mashukuru. Haya wapigie Mheshimiwa wa Mashukuru. Haya twende kazi. Who is a true partner? They go out of their way to help you. They do not hesitate to go the extra mile. And they're always there standing beside you. They step in when you need them the most. Because a true partner is a partner kwa ground. KCB Bank, go ahead. Karagada Ajay Boro Okuarege Likaria kwa mwena komonda ithore itana thira Ino thiere kumithia muno weri-ini uyu Jiuritwo nĩ mĩigua mwĩrĩ wĩiyũrĩte irema na ndatua kũmĩnyita ĩkangũtha na rũhati mwanake ũkĩhikania menya ndũkahikie thia tondũ gũtũũra ihenyo mĩteng'erio cokie nyũmba ũrĩa ũtakindagĩria ona ũngĩmũiga ta kwini thakame yake nĩ amenyeire kwenda rũme Gisego ũngĩmĩima irio kana maĩ nĩ hinya yune kiugo tondũ ndĩrĩ hangĩũĩ no thio no ngiriga na mabathi no ĩrĩũra ndũkamĩime wĩyathi nĩ amenyerire gũthiĩ mwanake ũkĩhikania menya ndũkahikie thia tondũ gũtũũra ihenyo mĩteng'erio cokie nyũmba ũrĩa ũtakindagĩria ona ũngĩmũiga ta kwini thakame yake nĩ amenyerire kwenda rũme Atumia mahikaga na magakithĩria makarutĩra mbuĩ gwa thuri matarĩ mora mathire kũna yatũra ikiona ta ciarĩte nĩathiĩte maita 10 arũme tũtũire riko mwanake ũkĩhikania menya ndũkahikie thia tondũ gũtũũra ihenyo mĩteng'erio cokie nyũmba ũrĩa ũtakindagĩria ona ũngĩmũiga ta kwini thakame yake nĩ amenyerire kwenda rũme na ũraigua karuru Agua Ajay Boro Nĩnjũĩ nĩwonete maingĩ Geithĩria ngonyore Nĩkĩ irabu cingĩhana mũgũkĩra nduka Nĩkĩo gĩtumĩro kĩa arũme tũgĩetha thayũ Tũinũkaga gũgĩkĩa tũkore ngatha ikomete Rĩu ciana citũ tũcionaga ĩna toci mwanake ũkĩhikania menya ndũkahikie thia tondũ gũtũũra ihenyo mĩteng'erio cokie nyũmba ũrĩa ũtakindagĩria ona ũngĩmũiga ta kwini thakame yake nĩ amenyerire kwenda rũme Cia wĩre atĩ nĩ thabu tondũ kĩero nĩ wĩimbo mwanake nĩ kĩimbũkaga tondũ igego nĩ kĩgumanĩrĩtheka gĩtimo mwanake menyerera ndũkainũkie rĩa kũrindwo mwanake ũkĩhikania menya ndũkahikie thia
Kondo gũtũra yenyo mĩteng'erio cokie nyũmba ũrĩa ũtakindagĩria ona ũngĩmũiga ta kwini thakame yake nĩyamenyeire kwenda rũme. Angelire diaka nĩ ũninaga mĩgwe ũyũ andũ aitũ ngerime tumũragwo rĩrĩa ĩhiũ mũndũ nĩoyaga ndũi akamĩigĩrĩra ciane cigana mũndũ aumĩrie kaya tuĩte mwanake ũkĩhikania menya ndũkaingĩthia tondũ gũtũra yenyo mĩteng'erio cokie nyũmba kũrĩa ũtakindagĩria ona ũngĩmũiga ta kwini thakame yake nĩyamenyeire kwenda rũme. Auraigua kanyamu geithĩria referendi KK amwĩre ageithie Bishop wa Rũkemi. Weka chini. Haya, hiyo hao. Namba moja ni nani? Namba moja ni nani? Inua. Haya, hiyo. Ako sawa ama yuko sawa? Aniambie ako sawa ama yuko sawa? Twende kazi, twende ya mwisho. Sasa ni nyinyi. Ogoro. Ano huo. Goja. Hawa hawajui. Goja, mheshimiwa Osoro kuja. Goja. Jui. Wacha niwaambie. Muone. Goja mheshimiwa Osoro kuja. Osoro. Goja uone ondokeni kama mheshimiwa. Goja uone Osoro. Osoro kuja. DJ. Osoro kuja. DJ, goja usikie. DJ. Haya ndio hiyo. Dr. B on these ladies. Mabulende kwa manyire gosoma. Mabulende kwa manyire. Haujamaliza. Mabulende kwa manyire gesongoma. DJ. Kuna wimbo moja ya Kisii najua tu mnajua. Vavo kile mwanjani. Nitaweta chiko tu wacha jokes. Haya goja uone mtu mwingine ambaye napenda sana. Anaitwa mheshimiwa Aisha. Haya mheshimiwa Aisha.
heshima, naomba tusimame kwa maombi. Kwa heshima, weka chini. Naomba tusimame kwa maombi. Tukaweze kuinamisha nyuso. Usimama mbele nabii, ukamwagilia mafuta, maana wewe ni Mungu anaye katika siri. Nitakuinulia naibu wa rais mikononi mwako, nitamwombea baraka na ushindi. Ewe mfalme wa wafalme, tumekuwa mashahidi. Vile amesimama na kanisa Kenya, tunaomba ukabariki. Asante kwa ajili ya mheshimiwa Meli wa Maua, bunge wa eneo wa Maragua, tunamwombea baraka na ushindi. Wana viongozi wote wa kutoka pembe zote za Kenya hii, tunawaombea baraka, tunawaombea neema, tunawaombea kibali na hata ushindi wa Bwana. Na mwisho Mwokozi, tunasimama kinyume na nguvu zote za giza, mipango iliyopangiwa kuzimu na shetani kinyume na viongozi wetu, tunailaani katika jina la Yesu. Bwana, tunatangaza ushindi, Bwana, tunatangaza rehema na neema ya Bwana ni katika jina la Yesu aliye mwamba wa wokovu wetu. Tumeomba hata na kusema shangwe ya mheshimiwa rais wao. Maragua,
UDA Dano Karewiki Kuna MCAs Sitting MCAs Awe Murang'a. Tafadhali aspirant tutokea kidogo. Aspirant tutokea kidogo. Tuko na MCAs 10 wa Murang'a. Pia wao wameingia UDA kazi ni kazi. Tutokea kidogo. Mmoja kuigwa. Na wanaongozwa na kinara wa wengi bunge ya Murang'a. Anaitwa Eric Majority of Murang'a County Assembly. Haya, kama wenye abega. Tukaidani omuo, asante sana leko. Tulemsie wakamba waweta wa kamera. Lekra UDA, haya kwa yoye. Tulemsie wagoto weta wa Elizabeth. Lekin wao kemaroli, na kenekero dunia naswa. Tena MCA wa Kewat. Lekin murata wa Morris, lekin Morris. Tena MCA wa Kore Rogo, weta wa Marawakia. Lekin muno wakeyo, eta wakeyo, lekin wakeyo. Tena Chibo, Makore Kureta Gogega, Chibo. Tena MCA, Letago Sara, Makore Letago Ishagaki, Lekin Sara, Lekin UDA, Tanzania, Tena MCA Wakore Apiri, MCA Wakore Apiri, Lekin MCA Wakore, Letago Mutia Wakore Karo, Tanzania. Tena MCA Letago Nyoko MCA Wamo Goini Lekin MCA Goini Nyoko asante sana Wakore Karo Lekin Wakore Show Tena MCA Wakore Kimo Letago Kaiwa Kimani asante sana Kaiwa Kimani Lekin Tena MCA Wakore Gatuli Tena MCA Wakore Gatuli Yataweza Haya sawa lekin Tulemse ada lagi tikia winner Eja ona ke lekio Tulemse wako ya mujinge tawatumba Haya watumba ke au Haya kajelekira lekio watumba wako ya mujinge Tulemse wa hidro wako ya eta wasare Lekio wasare Tulemse Ayo kita gunakan Orang boleh kamu ini Nah jadi kalau ini asal sana Kalau ini Jadi kamu tahu siapa Orang boleh waku wat Orang boleh kamu Asal di sana Orang tidak tahu Asyik kena asuran Aksi Dari kisah permi Haya, kaisa jero. Haya, lagi mo. Kalau ini. Haya. Kamu ada speaker. Kita orang shoi. Asal sana kashoi. Haya, asal sana. Thank you very much.
peke yangu kwani ninapomwamini kila binadamu mimi ni mbunge wa Starehe na mimi nataka tuania yekeo hebu era tukuja tuerago toinukia modoro tomo tware modo etiguo kana kokaida kera muno ego tware modo koko motware ko na twamuinukia ida ego teene ke okera nego kareje koko motware ko na mimi nataka niombe rais wetu kwa sababu sisi tunamheshimu sana, kwa sababu tumesikia anakuja kutupatia mwelekeo. Sisi tunamwambia rais, sisi tunakuheshimu, ile kitu tunataka ni uzunguke Mount Kenya ukirudisha shukrani kwa ile miaka 10 watu wa Mount Kenya walisimama na wewe. Kwa hivyo mimi naomba vijana, wamama, wazee tusimame na William Samoei. Nataka nichukue nafasi hii nimwambie dadangu Mary, karibu nyumbani. Hao watu wako hawa ulikuwa umewavunja moyo sana, ni kweli ama si kweli? Lakini sasa mnafurahi ama hamfurahi? Mnampenda ama hamumpendi? Ndio tunasema Mary tano tena. Nataka niseme hivi ndugu zangu, hebu watu wa Mvuvuzela kidogo mtulie. Najua hizo vitu tunapigwa na wale watu wa vitendawili, hawana ajenda, lakini sisi tuko na mpango ama namna gani? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hivi, mnajua sisi watu wa Kenya Kwanza pamoja na nyinyi nyote ukiwa nani, tuko na ajenda na tuko na mpango. Lakini kule kwetu kule, yule mtu wa kitendawili alikuwa ametuweka kwa mapango, lakini sasa sisi tumetoka kwa mapango ya vitendawili tumeingia kwa mpango wa Willy. Tunaelewana? Jambo lingine nataka niwaambie, kule sisi tumeshamalizana na yeye, hakuna chake tena kule. Sasa hati tunamuona na mangamanga hapa kwa mlima, yule mtu ni mzigo, yule mtu ni tapeli, yule mtu hawezi uongozi. Na mimi nawaomba vile tulimalizana naye kule, nyinyi pia hapa mumkatae, si kweli? Nataka niseme jambo moja. Unajua zamani watu walikuwa wanatongozewa, unatongozewa demu unapewa wewe kijana, si kweli? Sasa wakati huo umeisha. Nataka nimwambie rais wetu mpendwa, watu wanatongozana, hawatongozewi. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hivyo watuache sisi tunatongozana na William Ruto na kina Mudavadi na watu wa Kenya Kwanza. Tukubaliane, si ndio? Yule wake ambaye amemtongoza anataka kutuletea, tunamwambia hatutongozani sisi, tunatongoza wenyewe. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo hiyo project yake nyinyi mnaitaka ama hamuitaki? Nyinyi mko tayari kupewa ama mtatongoza? Unajua hata huyu wa Maua walimtongoza kwa
kwa lazima, lakini amejua mimi naweza kujitafutia mwenyewe. Amerudi ama hajarudi? Kwa hivyo nataka niwaambie ndugu zangu, mpango mzima uko kwa Kenya kwanza. Ama nyinyi ni Kenya ya kesho? Nyinyi ni watu wa Azimio. Tunataka tumwambie rais wetu mpendwa ya kwamba wewe uende nyumbani kwa makini, ushike mkono huyo bradhako. Kwanza wewe umshike mkono, kwa sababu ukimwachilia yeye mwenyewe pia, kwa sababu amechoka anaweza kuanguka njiani. Ushike mkono, muende nyumbani pamoja, muende mpumzike pamoja. Si ndio? Unasemaje watu wa Murang'a? Unasemaje watu wa Murang'a? Aende ama asiende? Aende ama asiende? Asanteni sana. Asante sana Aisha Juma, kiuno wanacho na sauti bado anayo. Asante sana. Sasa nataka kuita Secretary General wa ANC mtoto wetu huku Murang'a, Simon Geturi. Kenya oye! Kenya oye! Nikisema Kenya kwanza, nikisema harambee, unasema Kenya kwanza. Nikisema Kenya kwanza, unasema kazi ni kazi, pesa mfukoni. Sawa sawa? Harambee! Kenya kwanza! Hiyo ndio salamu ya muungano wetu wa Kenya kwanza, ambao unaongozwa na His Excellency Deputy President, His Excellency Musalia Mudavadi na Senator Wetangula Papa wa Roma. Kwa majina ni Simon Giguru, katibu mkuu wa chama cha ANC, na mimi ni mtoto wa hapa Murang'a. Si tumefanya vizuri? Mmeshukuru sana, mmefanya vizuri. Sasa kama katibu mkuu, wakati tumekaa chini tunaongea na Mheshimiwa Musalia, hawa watu wanajitanga sijui deep state, sijui system, sijui watosi. Wanajipata shida sana. Wakanipigia simu, wakasema wewe wakili, wewe ni kijana mdogo sana na hauna mali, tutakupea milioni 20 uweke saini yako ili ANC isiundane na UDA. Mimi nikasema hiyo ujinga sitaki, kwa sababu ninajua hiyo pesa hata nikipewa, ndugu zangu mtakuja hapo mtakuwa 50-50, na tunataka bottom up. Nilifanya vizuri, nilifanya vibaya. Hebu nani anasema nilifanya vizuri? Sisi kama Kenya kwanza nikikaa chini, tunaamini ya kwamba muungano wetu utaunda serikali ijao mwezi wa 8. Na kwa sababu nimetoka hapa Murang'a, muda kama itoelele Direto wale kwa mambo kutoka na kwa mulini. Kana tigo. Ribana wale mara ya itere. Au kana yule mukamurane. Au kana yenzi mukamurane. Kana tigo. Kana kene na mara ugate kutoka kwa nyao Kwa hivyo sisi kama Kenya kwanza tuko ngoma moja ya UDA, ANC na Ford Kenya na wengine ambao watakuja. Nikikaa chini, kuna watu lazima tupeleke nyumbani, sio? Kama mahakama iloke. Ona uhuru kwa ile miaka hiyo miniko. Nikikaa tunaenda kuongelea, ongelea na nani kuongelea. Kama mmoja mmoja wao mailoke kana tigo. Uhuru. Raila. Azimio. Na deep state. Na system. Mungu awabariki. Secretary General wa chama chake ni mtoto wetu Murang'a. Kutoka hapo, wacha kwanza niingie kwa kijana wetu chupafu kama huyo, lakini huyu naona ni zaidi. Karibu sana Rpt Murang Kimenya,
kazi ni kazi, au sio? Harambee! Harambee! UDA! Murang'a na mwanagoko kene na maragoa ndio amurutera ngofia ate ĩroneke morori ĩihũrĩte nginya kũrĩa bara nĩũndũ wa wendo wa hasũra inyuĩ nĩmũgũagũaga nĩmũrakanekaga mwaki arabu rĩ reke ndĩmwĩre ũmũthĩ manotũrire cabaci hwaĩ-inĩ tondũ rĩrĩ mama na kazi ako ndani ya UDA. Mama na kazi ako ndani ya nini? Ako ndani ya nini? Wabere nĩ kwenda gũkena mũno andũ a Murang'a tondũ ithuĩ o kuma harĩa kabere tũtũrĩte na njamba ĩno ĩgwĩtwo William Ruto. Ona rĩrĩa mbire gwĩkwo matharaũ na gũticaticwo na gũikaikio na gũtunywo thigari na kũrumwo na kũnyũrũrio mũciĩ wake wa kerĩ watuĩkire kaũntĩ ya Murang'a. Na tũkĩnyitana mheshimiwa RC ona Wamaua ararĩ ũmwe witũ nĩwe ũratũheaga ũrĩa kũrathiĩ na kũrĩa. Tũramaikara bamba tu bamba na rĩu methĩ rungu rwa metha. Na rĩu nĩmamenya ona ithuĩ tũtirĩ nyenje tondũ tũmenya Wamaua aratũrega marabanga ũũ na niĩ ngaikia mũbira harĩa arĩcia gaikia hau Kang'ata hau nĩtũcokeria Wamaua nĩtwaingĩria ngolu. Lakini kwa sababu kuna wenye wako Nairobi wanajifanya hawasikiagi Kikuyu, wacha niwaeleze kwa Kiswahili. Niwaambie hapa Murang'a, this is the home of Kenneth Jito Matiba. This is the home of Kagia and the home of many freedom fighters and leaders of Kenya. Na kama kuna pahali wanauza uoga, wasiate uoga Kenya na Murang'a, sisi hatununui. Sisi tunapangwa. Sasa nataka wasikie vizuri. Last general election, President Uhuru Kenyatta had 8.2 million votes. Yule mpinzani wake wa kuenda kujiapisha, he had 6.7 million votes. Akaambiwa mzee, kuja upande mlima uone kama utapata kura. Akakuja kupanda mlima na slippers. Akaambiwa rudi vaa viatu ya kupanda mlima. Kwa bahati mbaya akashikana na mama wetu wa kaunti, na yeye akamletea kiatu ambaye huku chini haina sole. Anajaribu kupanda mlima ambaye imemwagwa maji, anatiririka, anarudi chini. Sasa hiyo kura yake 6.7 million, wacha niwaeleze. Nimekuwa na hasra kule Pwani. Huyo mzee last elections alipata 1 million votes. Hiyo kura milioni moja sasa iko ndani ya hasra. Nimekuwa na mheshimiwa William Ruto Ukambani. Huko mzee wa kitendawili last elections alipewa kura milioni moja. Sasa uchaguzi wa 2022 Ukambani yote iko ndani ya hasra. Alipewa kura milioni moja kule Western. Sasa mnaona Omwami Osali yako hapa. Kura yote ya Western iko ndani ya hasra. Unajua kwa nini? Sisi tunataka tugoge huyu mzee na over 70% plus 1. Na tunataka tumugoge round 1. Ndio hata akijaribu kusema imeibiwa, anaambiwa wewe mzee, kwani unaibiwa kila wakati. Lakini sana the reason tuko na hasara sisi ni kwa sababu ya sera zake. Hapa Murang'a sisi ni wakulima wa majani, sisi ni wakulima wa kahawa, sisi ni wakulima wa maziwa, na tuko na sera mzuri ya kubadilisha maneno ya wakulima. Tuko na guaranteed minimum returns katika hasla, na tuko na maneno ya kupeleka chini bidhaa zile tunatumia kwa ukulima. Sasa hivi fertilizer ni close to 6,000. Kama hasla
tutaweka fertilizer ikuwe below 2,500. Ndio ukulima inawili, tuinue kila mtu, wakulima, wanabiashara, Kenya yote inuke. Mama ndo mwanangani mwake, nikiona ndani ya Mungu. Kwa muri ndo power. Lakini tuone kila siasa. Asante sana. Sawa, asante sana. Nataka kukimbia juu ya masaa, wacha nimuite Kanata wa barua. Thank you. Rauga Ruto muko wa Kanata. Rauga Kanata muko wa Ruto. Kanata. Watu wa UDA. Wape netramo ya kusheni shege tikia gavana na tigiti wa UD. Nani tuna agenda. Na agenda ya mbere no mwakathirikari ya kaunti ya Murang'a ĩcenjie yũke na meciria ma gwetha anake na airĩtu wĩra. Nĩma mũngĩagwo kĩndũ gĩtagwo driving license nĩ kaunti ya Murang'a hena maingĩ. Ĩtiguo nĩgetha mũhote mũgathomithio kothi mũgetha mawĩra nĩguo Murang'a na nja ya Murang'a. Nĩma wa kerĩ no wakatokerie ũgima wa mwĩrĩ Murang'a nĩ ũgwĩte thĩ. Na kaũndũ kamwe Ngai ateithia mwatũthire na UDA no wakatũthondeke thibitarĩ level 5 hospital gũkũ Keno mũtigathiage thĩka. Mũndũ wa Keno ĩthiaga thĩka. Thĩka nĩ Murang'a. Haha twĩna eka 34 cia thirikari ya kaunti. Na no mwakaposa tũensure mũndũ ũrĩa wothe ũtangĩrĩha kandi ya NHIF nĩagũrĩrwo nĩ thirikari ya kaunti atakũruta ciringi ona ĩmwe. Andũ maroria tũkaruta kũ mbeca icio. Mũgũra kũmenya ũrĩa tũkaruta. Niĩ ndatindĩkire mswada wĩtagwo 1 man 1 shilling. Ndĩ Senator ndĩ Chief Whip. Na mswada ũcio wongeire thirikari ya kaunti mbeca ya Murang'a. Icio nĩcio mbeca tũkahũthĩra kũmũhe kandi ya NHIF utakuta ciringi ĩmwe. Ũcio ũngĩ kaunti ya Murang'a nĩ ndaihu. Gavana ya Murang'a ndangĩmenya mathĩna mekĩmũroremba mathĩna megire Kabati kana me Makuyu nĩ tũkamwĩhera kĩgĩna kĩa wodi nĩgetha mũtigeterere gavana Murang'a. Tũrũmwe mambo icio rĩ gũtirĩ ndarĩ mũrimũ carica ngĩandĩka marũa nĩndahenire mũtongoria nĩndamũhenirie mũgathe niĩ ndamũria atĩrĩrĩ mami na baba mandwerire kanitha ngĩrwo we Kanata ndũkanahenanie aragia ma arothikĩrĩrie akĩnyita akĩnjikia nja no rĩu BBI nĩahĩtũkire kana nĩagũire kana nĩagũire. Rĩu reke ndĩmwĩre mweri wa kanana nĩngandĩkĩra mũgathe marũa mangĩ ngamwĩra atĩrĩrĩ Raila wa Odinga nĩagacindwo nĩ William Ruto. Nĩgetha ndetĩkĩtie nĩagacindwo. Ainũke. Wani Raila enda. Arũme ainũke guoko igũrũ. Andũ ainũke reke ndĩmwĩre igego rĩrekagia kĩ mũndũ ũyũ ũretwo Samina kuma anjia gũcera na andũ acio mwena ũrĩa nĩtahonire nĩtahagwatio mathĩna. Ũrĩgagwo mũcera na mũkũndũ ĩ. Imagine nginya nĩmwaire kura atĩ Samina agũgĩa kauga kĩndũ akeno nĩmwaire kura. Nĩmwaire reke ndĩmwĩre kumanja gũcera na andũ acio reke tũmwĩre tũkũmainũkia kĩroko tondũ tũrĩ andũ a UD. Murang'a nĩ UD. Haya, sawa. Thank you mũno Kanata. Harĩa ikagio ti wĩgũaga waikio wagũire moko-inĩ mega ma William Samoei Ruto. Mheshimiwa my neighbor, karibu sana Mheshimiwa Alice
gũtigana thutha githĩkĩguo andũ acio othe Murang'a yothe Your Excellency ukienda kule unaenda ujue Majira iko hapa Kagame iko hapa Kiguma iko hapa Kandara mego huko Kiharu mego huko Kataka mego huko I want to tell our president to remind him that we voted for him. Sisi ndio tulipigia Uhuru Muigai Kenyatta kura. Kweli ama ni urongo? Tukampigia kura akiwa na naibu wake William Samoei Ruto. Na akatuambia anataka yake 10 tumulinde, tukimaliza turudi tuweke William Samoei Ruto. Na tukasema ya William itakuwa ni naona rais wetu sasa anaonekana akielekeza mambo ingine upande wa kitendawili. Tunataka tumsihi na tumwambie hiyo project ya deep state, hiyo project ya criminal enterprise ajiepushe, kwa sababu hatutaki aanguke na Raila Odinga. Hapa ni kweli wanatu wanakubaliana rais aondokee Raila, aondokee Raila. Haya, ya pili, wanatu wangependa rais wetu arudi nyumbani. Wangapi? Arudi. Hapo mnataka akae huko? Akae huko? Akae huko? Tunataka arudi nyumbani, aepuke maneno ya Raila. Ya mwisho, hii serikali tunaenda kuunga. Wacha nimalize na hiyo. Tunataka hii serikali ijue bila mtu wako hapa, Weta wako hapa, Musalia Mudavadi wa DPP wako hapa. Sisi wenyewe watu wa Mlima Kenya. Mmekuwa kukiona Alice Wahome, Ndindi Nyoro, kwa hii kwenda Nene wa Maua, Rigathi Gachagua, Kimani Ichung'wah. Hawa watu wote wako ndani ya hii serikali. Wasije kuwaambia ya kwamba tuingie kwa chama dogo. Sisi chama yetu watu wa mlima ile itaunda serikali ni UDA. Semeni UDA. Hiyo ndio chama itaunda serikali. Nimkumbushe mama yetu Sabina amepoteza njia. Nataka kumuuliza mumpatie maombi ndio arudi nyumbani. Hawezani na hao, kwa sababu sisi si mnajua warembo wa pande hii pande ile inakuanga ni ngumu. Hapo si mnaelewa? Nimwambie naibu wa rais, maji hapa Maragwa, hapa Murang'a, maji ni shida. Bei ya majani, bei ya kahawa, bei ya maziwa, lazima tuondoe mabroka, tulainishe, ndio turudishe pesa mfukoni. Sisi ni watu wa bottom up. Nini ni bottom up? Pesa mfukoni. Onyesheni naibu wa rais na Weta na Musalia bottom up. Haya, sawa, asante Mheshimiwa Alice. Nataka tuingie kule Nyeri County ndio tuite Rigathi Gachagua. Anongana muriaga rigi niguo mugamucananio mama ndĩramũrutĩra ngũgi andũ akeno mũrĩa matana mũrĩa goro nĩguo akena nĩ wa maua kũingĩra kũrĩa andũ marĩ niĩ ndaramũmbakagĩra mũno tondũ mũrata wakwa tondũ nĩguo nake nĩkangeratogire nĩguo mũtaumĩra Jubilee kuo mũndũ tũraga Jubilee tũrenda mũndũ wothe
gũikaragia na andũ agathĩkĩra andũ ake na mheshimiwa mũndũ agũcokeria ngatho nĩguo wathĩkĩra athũngũ aku tondũ aya nĩo makwandĩkĩte wakwĩra ũgera haha ũkagera haha nĩ igũrũ twene tũigana tũtũĩra haha tũigana hau ona twanyitwo kana nĩ manyita bũrũri-inĩ makarekia mani na bũrũri manjĩra atĩrĩ kĩnyitwo bũrũri-inĩ gĩrũ rĩu erĩ tũrenda ũthiĩ kũrĩa gwa kĩmũndũ kĩrĩa ũkĩinamĩrĩre na ũgĩte baba ngĩkĩmoria atĩrĩrĩ baba tũĩ baba atatũ baba ũrĩa ũrĩ matu-inĩ na baba mũthikabu na baba mũgũciari kĩmũndũ kĩu gĩtekĩtwo atĩ no ũgĩte baba no ũgĩte baba na nĩgoma tũrathaitha president tũrathaitha president witũ Uhuru wa Kenyatta president witũ marĩ ũrĩa tũkwendete nĩwe mwana twagũthurire na ũrĩa twanogire na ũrĩa twaurĩirwo mama mũrata witũ president ngatho yaku kũrĩ ithuĩ nĩguo tũtwara gwĩ kĩmũndũ kĩu ĩyo nĩyo ngatho yaku tũrenda president onarugire nĩagũka oke na nĩtũmũkũkaribisha oke mbere atũcokerie ngatho nĩkũmũthura mĩaka itũ acoke atugĩre ũhoro acoke inũke maho nĩwona gathĩrĩre kũmũndũ kĩrĩkũ na tondũ tũtingĩenda kwaganĩra itĩo na president tondũ tũtingĩenda makũmwagĩra gĩtĩo president matwagũthaitha nĩgetha tũtikae kwaganĩra itĩo mandũ watũrehere kĩmũndũ kĩu nĩamaitagana kĩmũndũ kĩu nĩtarekanĩra huyu Sabina alikuwa mtoto mzuri na mimi nakwambia mtu akishikana na kitendawili kama kitu anaharibika. Huyu Sabina alikuwa mrembo, ako na akili, anafikiria mzuri. Akishikana na hiyo watu anasema watu ya Murang'a ni wezi wa kura. Nyinyi mliiba kura, mliiba kura. Sasa Sabina akija mumwambie kama aliiba kura zenu za kuibiwa, amrudishie kura zenu. Bahati huo. Finally, we want to address mama anaitwa Nancy Gitau. Ako na ofisi pale Gigiri, which is funded by the National Intelligence Service. Na ile mpango yote ya kuangaisha viongozi, kuangaisha William Ruto, kuangaisha viongozi wote wanaunga naibu wa rais mkono inapangiwa pale. Jana ameana list ya viongozi wale ambaye amesema waangaishwe na DCI na KRA kama hawataenda National Delegates Conference ya tarehe 26. We want to tell Nancy Gitau and our masters, we know what you are doing. In every office, the Hustler Nation is represented. Hata kwa hiyo National Intelligence Service, Hustler wako ndani. Hapo kwa KRA, Hustler wako ndani. Hapo kwa DCI wako ndani. Hiyo maneno unapangia viongozi Nancy Gitau. Na wewe ni mtoto ya kwetu Korona Madera. We want to warn you that your parents are alone. Don't try to persecute leaders so that they can join you in the winning. They will not agree and they will never agree. Swali moja tu, sijini wote mmesoma. Hata kama hamuna kazi, simuko na akili, simuko na network. Huyu mzee akitendawili alisimama na Moi 1997. Moi akamweka chini, si ndio? Akasimama na mzee wetu Mwai Kibaki akamweka yeye chini. Akasimama na Uhuru 2013 akanyoroshwa. Akasimama na Uhuru tena 2017 akafukuzwa. Nyinyi mkiangalia anawezana na huyu Wasara, anawezana na Wasara. Tutamalizia mapema. Saa ngapi? Sasa kwa sababu mwenye hapa mlima ni naibu wa rais na tuko na wageni. Sasa kwa sababu tuko na wageni, mmefurahia tukishikana na Musalia Mudavadi na Wetangula, wangapi wanaunga hiyo mkono?
Sasa hii msela kitendawili tutapunguza asubuhi mapema. Basi sasa wacha nirudishe kwa Mheshimiwa Maua ndio atualikie mgeni ya heshima ndio tusonge mbele. Dakika kwanza lazima ndani. Ndio kukusema. Mwokali. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Nataka kushukuru wote ambao wamekuja, pia colleagues wangu ambao tumekuwa nao, na kabla niete mgeni wetu wa heshima na wale wengine ambao wameandamana na wao. Ngoja tutaenda na protocol. Nataka kukuambia Your Excellency, ile wakati wote nilikuwa nimenyamaza nikifanya kazi, ile wakati wote ulikuwa unaonekana unasumbuka, unaenda pahali hapa na pale, na wako wanaona mbunge wao siku analala vizuri, juu hao watu wanakupenda kama nyama. Ile pesa waliniweka hata hawakuwa wanataka mwaka tuvuke ingine hii ya kampeni. Walikuwa wananiambia wewe mheshimiwa unatuangusha. Mpaka nikashindwa ile mara yote nimekuita huku, kwani ni nini unawachiaga? Wamenisukua ya kutosha, lakini nilikuwa nawaambia wenye wataenda ndiko nitaenda. Na Mungu wana president wao ndiye atakuwa wangu. Lakini Your Excellency, Kenya kimefanya watu wao wakupende zaidi. Usisikize wale wanakuambia ati hakuna kazi inafanywa juu ya gari. Nataka kukuambia wanakupenda juu ulianzia na kazi kule kwa maofisi, ukafanya kazi huko kwa makaratasi, ukiachilia yoyote kiende, ukiwa umesimama sababa na His Excellency the President. Wakati maneno ya kule kwa ofisi ilimalizika, wewe kweli ni mwalimu, ukakuja mashinani ndio uone ile kazi ambao mlipanga, mkaliko kwa makaratasi na mkaiachilia juniors kama inafanyika. Kwa hivyo wakati unaambiwa kali tu, tunakuona wewe ni kama Yesu. Yesu alianzia kwa kanisa, alipofika umri, alikuja huku mashinani, ndio angalie watu wa Mungu yake, na huko ndipo alikuwa anakutana na wengine wako na umaskini, anawaponya. Wengine anapata hawana chakula, anawapea chakula. Wengine anapata hawana nyumba, anawapea. Wengine anapata wako na ugonjwa zile baya, anawaponya. Kama Yesu hangekuwa anatembea, hangekuwa anafanya miujiza, tu hangekuwa anakutana na watu kama hao. Na wewe je, kama ungekuwa unatembea, ungekuja kujua barabara tuko na shida aje? Najua kuna barabara nyingi sana ambayo tumesaidiana ndio sifanywe. Kuna ile kubwa sana that is 2 kilometers kutoka pale Bobo kupitia Kamaoa kwenda Medina mpaka Ilanga. Kuna ile ingine inaanzia Sabasaba inaenda mpaka Kamaoa. Kuna ile ingine kutoka Kamaoa kuja mpaka Kaharate, na ingine imetoka Marangwa inaenda mpaka huko Itaraki Gafori. Nimemuita wakati tumekuwa na shida ya kuanzisha na kupewa mama pesa, tukafanya harambee kubwa sana. Ulikuja kule Gakoyo na tukafanya harambee kubwa, ikatupea pesa, tukakusanya na zile vikundi za wamama. Pia ametukujia harambee kule Kamaoa. Siku ile ingine amekuja. Wacha nikuulize, baba mzai mtoto na baba mulei mtoto, ni nani baba? Ni nani baba? Baba ni yule analea mtoto. Baba ni yule anajua mtoto ni mgonjwa anataka dawa. Baba ni yule anajua mtoto amefukuzwa analipa school fees. Kwa hivyo tukisema Your Excellency umetufanyia kazi ya kutosha, hatutakosea. Usiambiwe na watu ati
na hakuna kitu tunaweza kuuza. Hiyo ingine, Your Excellency, asubuhi hii tumesumbuliwa na hii serikali. Na sijui hii serikali yetu imekuwa desperate yake mpaka wanaingia kwa maneno ile kidogo kidogo. Very bad. I think the government has become very desperate. Hii asubuhi kutoka saa 2 tulikuwa tupeane driving licenses, tulikuwa tupeane birth certificate. Can you imagine? County Commissioner anaamrisha DCC mpaka kwa officer wa kupeana birth certificate. Wamama ambao walikuwa wamefika hapo saa 2 asubuhi wasipatiwe birth certificate, ili hali polisi ya serikali ndio imesema kila mtoto apewe birth certificate. Alafu wamekaa hapo hawawezi wakapewa, tu walikuwa wanasema birth certificate zikipeanwa wewe uingie saa 9 zitakuja kuandikwa shuleni na upeleke shuleni. Si aibu? Si aibu? Hii ni shame. Lakini nataka kusema William, wakati mwingine unaona hii maneno ikifanyika, ujue wewe ni mwanaume wa nguvu. Umetisha hii serikali. Amen. Ametisha hii serikali mpaka imetingizika. Kama William unaweza simamisha serikali nzima kufanya kazi kwa hizi maofisi, haki ya Mungu ni mwanaume. Kuna wakati tulikuwa tunatembea na William. Ile wakati ambao tulikuwa tunashikana na wale wamama unaona pale. Tulikuwa tunaenda tukiinua wamama, tukiwapatia chenye hawana. Na hiyo kazi yote tulikuwa tunasaidiwa na William. Juu William amezaliwa na mama, ameoa mama, na amezaa wasichana ambao watakuwa mama wa kesho, na kwa hivyo anajali wa mama. Nikamwambia tukiwa kule Kirinyaga, tulidungwa mimba na bado ni mimi hapa. Lakini mimi kafika pahali nikaambiwa mimba yangu iko na complication tu kidogo, nipumzike. Kwa hivyo William, hiyo wakati wote nilikuwa ninaambiwa mimba yangu iko na complication, nipumzike. Tuliambiwa mimba tunayo ya miaka 10 na ikiisha tutazaa, na tutazaa William Samoei Ruto. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Na tena napenda William. Tena napenda William. Yeye ni mtu wa kusikiza. Yeye ni mtu anaangalia shida iko wapi, kazi yake next ni kutatua. Huyu mwanaume ako sawa. Halafu unaangalia baba yetu, His Excellency the President, anaitikia kupelekwa njia zingine za kando na watu wengine wamemzunguka hapo. Our president is the face of Kenya. Our president is the face of Kenya and he is the father of this nation. Hatakiwi kuwa kuna mtoto anapenda na mwingine hampendi, ili hali mule hapendi, yeye ndio alimsaidia kuingia kwa hii serikali hapo sasa. Lakini angekaa apumzike vizuri, alafu angalia sisi wananchi tuuziwe sera na wenye wanataka presidency, na mwenye tunaona akosewa anatosha kama William. Yeye amehasa kutoka hapa chini mpaka mahali amefika. Tuone huyo ndio sawa, atuachilie kukimbia na William. Wacha nikuulize ya mwisho tunimalizie, nimuite His Excellency. Tunataka mtu ambaye wakiwekwa kwa 100 meters akisimamia nchi ya Kenya atakimbia 100, au tunataka mzee wa kushikwa mkono? Haya, swali lingine, tunataka president ambaye kuteremka kwa stairs ni wa kushikwa mikono au ni kuenda sababa? Huyu kijana anaitwa William Ruto, huyu ni wa masafa marefu.
wanajua hii maneno. Kwa hivyo tunataka kukwambia Your Excellency, tuko na wewe. Hawa watu walikuja Murang'a siku ile nyingine, Azimio, hiyo kiwanja haikuwa mtu. Hawa wamejileta na ndio maana serikali iko na uoga. Ikisikia unaingia wanapatwa na mkua. Sindio? Your Excellency, unajua jiuko kwangu leo na umenifanya niwe na malipo ya kutosha. Na kila wakati tumetembea na wewe unanieleza, mama unajipanga, usipojipanga utapangwa. Nimekataa kupangwa. William uko sawa. Hebu amuka hapo tembeza baba, wajue wewe ni mwanaume kamili. Asanteni sana. Watu wa Murang'a hamjambo. Maragwa hamjambo. Andu wetu muriega. Mwathani agocwo. Ngai no mwega. Hende ciothe. Hebu munisalimie hivi. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe, asifiwe. Hey! Nani Maragwa mumeamua? Nani Maragwa mumeamua? Mimi kwanza nataka niwashukuru sana wangwana wa Maragwa. Tuteremshe hii mabango kidogo tafadhali, mabango ikuje chini. Mimi kwanza nataka niwashukuru sana. Leo tumekuja hapa Asanteni sana. Asanteni sana. Leo tumefika hapa kwa sababu ya huyu dada yetu Mary wa Maua, mjumbe wenu. Huyu Mary wa Maua, mnajua ni rafiki yetu. Mimi nimekuja hapa Maragwa mara nyingi. Nimekuja hapa mambo ya Technical Training College. Nimekuja hapa mambo ya kina mama. Nimekuja hapa mambo ya bodaboda. Nimekuja hapa mambo ya barabara. Nimekuja hapa mambo ya shule. Nimekuja hapa mambo ya kanisa. Nimekuja Maragwa mara nyingi na huyu mama Mary wa Maua. Ni kweli ama si kweli? Na leo tumekuja hapa ili tuhakikishe ya kwamba hii safari tunatembea pamoja na Mary wa Maua na watu wa Maragwa. Ndugu kana tigo. Tunakubaliana Mary wa Maua aungane na Hustler Nation. Mary wa Maua aingie UDA. Chama ya Wera ni Wera. Hapo kwa Wera ni Wera. Hapo kwa Kenya Kwanza. Hebu nione wale wanasema Mary wa Maua atembee na Hustler. Watu wa Maragwa na watu wa Murang'a, mnajua sisi tulikuja hapa na rafiki yangu rais, tukaomba kura zenu. Nyinyi mkawa watu wangwana, mkatupatia kura zenu na mkatupatia maombi nyingi, ndio tukaunda serikali ya Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na hiyo serikali ya Kenya tulikubaliana na nyinyi itakuwa ni serikali ya koga na gweka. Nema, tulikubaliana tukubaliana jameni. Ndio wakati tumepanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Mambo ya barabara tukijenga,
tukasema lazima tujenge barabara za hapa Murang'a. Mumesikia wa Maua amesema ile kazi tumeshirikiana na yeye nyuma ya rais. Tumepanga hizi mabarabara zote, hiyo ya Bombo kama Hoha mpaka Ithanga, hiyo ya kutoka pale Maragwa town kwenda Ishagaki, na hizo barabara hata ile ya Pioneer hapo chini. Mimi nataka niwaambie tumejenga barabara karibu kilomita 650 hapa Murang'a, kwa sababu tunataka wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, mambo ya maendeleo ya Murang'a isibaki nyuma. Tunaelewana? Hapa Murang'a watu walikuwa na stima hapa walikuwa ni watu 40,000 in 2013. Leo tumefikisha watu 1,145 ambao tumewaunganishia stima. Na mimi nataka niwaambie watu wa Murang'a, hiyo barabara, hiyo mambo ya stima haiwezi kusimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Leo tuliwaambia tutajenga hii barabara ya Kenol Marua. Inaendelea ama haiendelei? Hiyo mpango yetu ya mabarabara katika Kenya hii tulisema tutaweka kipao ya mbele mambo ya maendeleo. Hapa Murang'a tulisema wakati tunapanga mambo ya elimu ya watoto wetu, mambo ya Murang'a tutapanga vile vile. Hapa Murang'a County tulikuwa na college moja peke yake ya teknolojia pale Kangema inayoitwa Michuki Technical. Leo tumejenga technical training colleges 6 mpya, ikiwemo ya Maragwa na ikiwemo zile zingine zote Kandara, all the way Kigumo saizi inaendelea, kwa sababu tunataka vijana wa Murang'a vile tunawafanyia vijana wa Kenya wapate nafasi ya kusomea ufundi pamoja na teknolojia na taaluma zingine, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele kama taifa la Kenya. Watu wa Murang'a tunaelewana? Tukapanga ya kwamba tutapanga mambo ya matibabu. Mimi nataka niwaulize, si mnajua awamu ya serikali yetu inaisha tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu? Watu wa Maragwa, muko na habari ama mna habari? Muko na habari ama muko na muktasari? Muko na habari kamili? Si mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mimi nauliza nyinyi watu wa Maragwa, nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati Maragwa mnasemaje? Aya. Ati Maragwa mumesema hamupangwingwi. Ati Murang'a mumesema hamupangwingwi. Nyinyi mko chonjo. Mimi nawauliza, kuna majamaa wachache kule Nairobi kwa mahoteli na maofisi, ati wanatuambia ya kwamba watatupanga na mtu ya kitendawili. Mimi nauliza nyinyi watu wa Maragwa, ni wale wako kwa maofisi na mahoteli ndio wataamua ama ni nyinyi ndio mtaamua? Ni wale wako kwa maofisi na mahoteli ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Nyinyi ndio kusema? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, sisi tukisimama hapa, si mnaona Mheshimiwa Musalia Mudavadi yuko hapa? Si mnaona Wetangula yuko hapa? Si mnaona Rigathi yuko hapa? Mama Alice yuko hapa? Ndindi Nyoro yuko hapa? Huyu mungwana gavana wetu yuko hapa? Na jeshi hii yote tumeungana pamoja. Mimi nawauliza watu wa Maragwa, mnakubali tuungane? Mnasema tuungane? Hebu nione wala wanasema tuungane. Mnasema chama ya UDA na chama ya ANC
na chama ya Ford Kenya, sisi wote tuungane. Hebu nione wala anasema tuungane jameni. Na tunawaambia tafadhali tuweke hii mabango chini tafadhali. Na tumesema tunaungana, sio kwa sababu ya vyeo na mamlaka na mambo yale yanafaidi viongozi. Tumeungana kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mnajua vile tuliungana na Mheshimiwa Rais tukapanga mambo ya maendeleo ya Kenya. Nimesikia watu wa upinzani, wale watu wa kuzimia, ati wanajaribu kutusahihisha mambo ya maendeleo ya serikali yetu. Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, tafadhali, nyinyi kama mnataka kuongea mambo ya serikali, ngojeni na mtafute serikali yenu. Hii ya Jubilee ni Uhuru Kenyatta na William Ruto na watu wa Murang'a ndio tuliunda hii serikali. Mimi nataka niwaulize watu wa Murang'a, siku ile tulikuwa tunaunda hii serikali, muliona mtu ya kitendawili hapa? Muliona wale wa kutizimia hapa? Mimi nauliza nyinyi, wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mwanaume wa kusimama na yeye akitafuta kura ya rais ndio aweze kuendesha serikali ya Kenya, kitendawili alisimama na yeye? Kitendawili alisimama na yeye? Si mimi William Ruto nilisimama na yeye usiku na mchana? Muliniona hamkuniona? Nilisimama na Uhuru Kenyatta, sikusimama na Uhuru Kenyatta. Sasa mimi nataka niwaulize watu wa Murang'a, ati kuna watu wanatuambia ati sisi watu milioni 8 ambaye tulisimama 2013 tukaunda serikali, tukasimama 2017 watu milioni 8 tukaunda serikali, tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, tumejenga TTI, tumeweka equipment kwa hospitali. Ati hawa watu wanatuambia sisi watu hawa wote milioni 8 ati tumekosa mtu ya kutuongoza, mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Watu wa Murang'a, mimi nauliza nyinyi jameni, yani hata kama tumeishiwa na akili, yani mpaka tumeishiwa na mpango, yani tumekosa mtu ya kutuongoza jameni, mpaka tukakodeshewa mtu ya kitendawili? Yule mjamaa wa kung'oa reli, yule jamaa wa kujiapisha, si mimi nilienda Kisumu juzi, si alipanga nikapigwa mawe? Mimi nataka niwaulize, huyo wa kupiga watu mawe ndio mnasema atatuongoza sisi? Yani hata kama tumekosa kabisa namna, hata kama tumekosa namna, wacha tutafute mama mboga wa hapa Kenya waongoze sisi. Ama namna gani jameni? Tunaelewana ndugu zangu? Tunaelewana watu wa hapa Murang'a? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu ndugu zangu, mimi nasema hivi, sisi tumesema tumeungana kwa kuheshimu umoja ya Wakenya, na mimi nataka niwahakikishie, kama mnataka kazi ile tumefanya katika Kenya hii. Nimesikia watu wale wa kuzimia wanasema ya kwamba ati William Ruto azizungumzie mabarabara, ati azizungumzie stima, ati azizungumzie maendeleo ya Jubilee. Mimi nataka niwaulize watu wa hapa Murang'a, nyinyi kwa maendeleo ambayo imeendelea katika Kenya hii ya serikali ya Jubilee, nyinyi mmeniona nikipanga, hamkuniona nikipanga? Muliniona, hamkuniona? Sasa mimi nataka niwaulize, kama mnataka hiyo kazi iendelee, ni bwana kitendawili ndiye atajua mahali ya kupeleka hiyo kazi? Anajua hata mahali Idhanga iko? Atajua mahali barabara zimefika? Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu ndugu zangu, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba ile kazi tulianzisha inasonga mbele na tunafikisha mahali ambapo inafaidi Wakenya wote.
Mimi nawauliza, ni kundi hii ya Kenya Kwanza ambayo iko na uwezo ya kuchukua ile kazi Uhuru Kenyatta atabakisha, sisi ndio tutaipeleka iende mbele. Tumekubaliana, na ndio tumekubaliana na hawa wanaume. Sisi tulipanga, na mimi nataka niwaambie wale watu wa kuzimia, ngoja kidogo. Nataka niwaambie wale tunashindana na wao, nyinyi wacheni kuongea mambo ya maendeleo ya serikali yetu kwa sababu hamujui. Mimi nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta nataka niwapashe habari. Tumejenga barabara kilomita 10,000 ikiwemo hii ya Marua, saa hii Kendall Marua inaendelea. Tumeunganisha stima watu 8.5 milioni. Tumetenga technical training colleges 170. Tunaelewana ama tuelewane? Na tumeunganisha watu stima kwa Kenya 8.5 milioni. Na mimi nataka niwaambie ndugu zetu, watu wa kuzimia, nyinyi mulikuwa mumeajiriwa upinzani. Kazi yenu ilikuwa ya upinzani. Nyinyi mulitoroka upinzani, mukawacha kazi ya upinzani, mukakuja mukakuwa matapeli ndani ya serikali, mukakuja mukakuwa mabroka na makateli, mukaanza wizi ndani ya serikali, mpaka hata mask kule Kemsa mukaiba mask. Saa hizi mnataka kutuambia mnajua kuendesha serikali. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kenon, kama mtu ameshindwa kuendesha upinzani, na wauliza wataweza kuendesha serikali kweli? Watajua kupanga vile serikali inaendeshwa? Saa hizi kwa sababu tumewashinda mbinu zote, tumewashinda na sera, tumewashinda na mpango, tumewashinda na agenda. Ati sasa wamebaki kitu kimoja, wanajaribu kutuambia. Ati wanatuambia ati sasa watu wa kuzimia wanasema wako na njama ya kuiba kura. Mimi nataka niwaulize watu wa Kenon, niwaulize watu wa Maragwa, tukiwa hapa Kimorori. Mimi nataka niwaulize nyinyi, mkipima hii jeshi hii, iko Musalia ndani, iko Gachagua ndani, iko Alice ndani, iko Dilinyoro ndani, na inaongozwa na Hasla. Ati sisi kweli hawa watu wa kuzimia ati wanaweza kutuibia kura? Nyinyi mkituona sisi ni watu ambao tunaweza kuibiwa kura, na watu wameshindwa na upinzani wanaweza kutuibia kura? Mimi nataka niwaambie watu wa kuzimia, nyinyi ambao mnasema ya kwamba ati mnatuibia kura, mimi nawaambia punguzeni bangi na punguzeni pombe. Hiyo mnasema ni ndoto ya mchana. Mimi kama tunaelewana? Tunaelewana ndugu zangu watu wa Kenon? Tunaelewana? Ndio nasimama hapa kuwaambia hivi. Hiyo kazi imebaki, Uhuru Kenyatta amebakisha. Nawaambia hivi, mwaka huu baada ya uchaguzi, ile kazi ya Big Four ambayo tulikuwa tumepanga ajira ya hawa vijana. Yule mtu wa kitendawili wakati alikuja kwa serikali yetu akaiburuka, akaharibu mpango ya Big Four, akalete shida, akaanzisha rege, akalete kesirani. Mimi nataka niwaambie mwaka huu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Vijana mnanielewa? Wacha nirudie, mwaka huu tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing na zile sectors ambazo zitapatia sisi ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya as a matter of priority. Tunaelewana? Tunaelewana? Jambo la pili, sisi tunasema wera ni wera, tunasema kazi ni kazi. Tunasema mwaka huu kwa sababu wafanyabiashara wengi, hasa hawa wafanyabiashara wadogo wa micro, small and medium enterprise, hawawezi kukopa pesa kwa benki kwa sababu hawana security, hawajulikani kwa benki. Mwaka huu mimi nawatangazia ya kwamba ile pesa mnakopa kwa mashailo
ile pesa mnakopa kwa Fuliza. Sasa tutaweka hazina maalum, pesa ya serikali bilioni 50 ya kusaidia hawa wafanyabiashara wa chini ambao hawawezi kukopa kwa mabenki. Ninyi mnanielewa? Mimi umesikia mama wa maua amesema nimekuja hapa nikafanya harambee ya kina mama. Si ni kweli? Nimefanya harambee ya kina mama nyingi Kenya. Nimefanya harambee ya bodaboda nyingi Kenya. Mpaka yule mzee wa kitendawili kwa sababu ni mchoyo anaanza kulalamika. Anasema huyu deputy president anatoa wapi pesa? Sijui huyu Ruto anatoa wapi pesa? Sijui milioni 2 amepatia kina mama. Sijui milioni 2 amepatia bodaboda. Mimi namwambia mzee wa kitendawili, waacha kulalamika milioni 2 ati Ruto ametoa kwa kina mama. Milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hawa watu wa chini, kwa sababu wera ni wera. Neturaigwithania, mumenielewa? Nimesema hivi, hatutafanya tena harambee kusaidia kina mama wetu. Safari hii tutachukua pesa ya serikali tupatie hawa kina mama wafanye biashara. Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Maroa, watu wa Kenon, watu wa Maragwa, mimi nataka niwaulize kama tunaweza kuweka bilioni 100 kwa kampuni moja ya serikali ya Kenya Airways. Iko makosa tukiweka bilioni 50 kwa biashara ya hawa watu wengi? Kwani mama mboga alipi ushuru? Kwani mtu wa bodaboda alipi ushuru? Kwani mfanyabiashara wa chini alipi ushuru? Watu wawache kiburi na madharau. Wera ni wera, na tutaweka pesa ya serikali kwa biashara zote. Vile tunaweka ya Kenya Airways, tutaweka pia kwa mama mboga, kwa sababu tunataka Kenya ya usawa. Tunaelewana watu wa hapa? Jambo la tatu nataka mnisikize vizuri. Tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Hakuna vile tunaweza kufukuza umaskini Kenya kama hatujaweza kubadilisha kilimo. Tunaweka pesa ya kutosha vile tulikuwa tumepanga na Uhuru Kenyatta ndani ya Big Four, kabla ya mtu ya kitendawili kutuletea kisirani na rege. Mimi nawaambia tunaweka pesa ya kutosha, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea, na tuondoe mabroka na makatel, ili kila mkulima tumsaidie, kama ni wa kahawa, kama ni wa chai, kama ni wa avocado, kama ni wa maziwa, kila mkulima aweze kuzalisha mazao yake zaidi, na tuondoe mabroka na makatel, ili kila mkulima afike sokoni na bei apate bei ya sawasawa. Nilikuwa naongea Ijumaa na watu wa Nyeri, ile avocado wananunua hapa na shilingi 10, wanauza China na shilingi 250, avocado moja like this, kwa sababu mabroka na makatel wako hapa katikati. Mimi nawaahidi ni jukumu letu kama serikali kuondoa mabroka, kuondoa makatel, ili mkulima apate bei ya haki kwa mazao yake, na hiyo ndio msimamo wetu. Na tumesema tutaweka mpango wa serikali wa guaranteed minimum return, ili wakati mkulima anaenda kwa chai yake anajua atapata minimum price kiasi fulani, maziwa minimum price kiasi fulani, kahawa minimum price kiasi fulani, ndio tuweze kuweka utaratibu ambao utaweka pesa kwa mfuko ya mkulima. Tunaelewana ndugu zetu? Jambo la 4 na mwisho, tutaweka mambo ile tulikuwa tumepanga ya universal health coverage. Mimi na Uhuru Kenyatta ndio tulipanga hiyo maneno, na Waswahili wanasema ahadi ni nini na dawa ya deni. Tulisema Kenya yetu itakuwa na universal health coverage. Mimi nasimama hapa Kenol Maroa, hapa Kimorori kuwaambia kabla ya Disemba mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, kila mmoja wetu hapa utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Na yule ambaye huna uwezo wa kulipa, tutakulipia kama serikali, ili mwananchi wa Kenya
asiuze shamba yake tena, asiuze ploti yake tena, asiuze ng'ombe yake tena, asiuze mali yake tena, ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Bili ya hospitali ya kila Mkenya italipwa na bima ya afya ya NHIF, na tumepanga vizuri ili tuhakikishe kwamba kila mtu analipa kulingana na mapato yake, na wale ambao hawana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itawalipia. Watu wa Kimorori tunaelewana, watu wa Maragwa tunaelewana, Kenol tuihamwe na tunaigwirania, tumekubaliana. Hebu nione wala wanasema tumekubaliana. Ndio tunasimama hapa mchana na mapema tuwaambie, tafadhali watu wa Kenol, tusikubali kuchezeshwa karata ya kamari ama karata ya pata potea. Mimi nawauliza nyinyi, si yule mzee wa kitendawili walifanya kazi na Musalia? Si walifanya kazi na Weta? Si walifanya kazi na Kalonzo? Kama Weta anasema hawezi, huyu Musalia anasema hawezi, yule Kalonzo anasema hawezi, na hata wewe mtu ya hapa Maroa, wewe ukiangalia bila ya kubagua, bila ya kuonea mtu, yule mzee wa kitendawili anawezana na hii kazi ya Kenya kweli? Tukiambiana tu kweli, anawezana na hiyo story? Baada anawezana na hiyo story? Huyu mzee tumwambie tu aende nyumbani apumzike, hii kazi ipatiwe hasara na hii jeshi tuendeleshe tena iende mbele, ama namna gani? Kimorori, tumekubaliana? Hebu nione wala wanasema tumekubaliana. Hey, haona dunia hii kweli iko maneno. Mimi wacha nichukue nafasi hii nimuite ndugu yetu Mheshimiwa Omwami Musalia Mudavadi. Asante sana. Haya, weka mabango chini kidogo ili wale wako nyuma wapate nafasi ya kuona. Hey! Leo ni leo. Hii ni Murang'a. Niko Kanatigo. Sasa hata Kiluya tutaongea baadaye, lakini nataka niulize hao watu wote, mumeona basi ya shule karibu? Mumejileta hii wenyewe? Hakuna basi? Hai, wache nitoe kofia. Hiyo ni heshima kubwa sana, na hiyo ni message ambayo inatakikana iwende kwa wale watu wa kuzimia. Wazimie kabisa na wazime mataa, wapumzike, kwa sababu wa Kenya wa Murang'a na kila mahali tunaenda, mikutano ya Kenya Kwanza imekuwa ikivuta wa Kenya kwa hiari yao. Kwa hivyo sisi tunasema, you are now showing the nation that you are ready, you are determined, you cannot be intimidated, you cannot be bought, you have decided. Na mumeamua ni Kenya Kwanza. Tumesema hivyo. Jambo la pili, nataka niwaulize, je, vile Mheshimiwa Ruto amesema hapa na waendelezi wengine, nyinyi mnataka serikali ya hands on ama serikali ya remote control? Ile mnajua inaendelea, sio?
hatutaki serikali ambayo mtu akiwa waziri wa elimu anasema I'm waiting for orders from above. Akiwa waziri wa agriculture badala ya kutekeleza wajibu wake anasema I'm waiting for orders from above. Akiwa mkubwa wa polisi badala ya kushika mwizi anasema I'm still waiting for orders from above. Tunaelewana? We want a government that is hands on. Hatutaki serikali vile tunaelezwa, vile tunaanza kuona ati mtu anashika remote akisema mzee wa kitendawili enda left, anaenda left. Anafinya button, anamwambia enda right, kitendawili anaenda right. Anamwambia remote ruka, anaruka. Anamwambia pause, ana pause. Jameni, hiyo ndio serikali mnataka? Mnataka serikali ya aina hiyo? Mnataka serikali ambayo ni ya wananchi wa Kenya wamechagua na wanataka waone wakitekeleza. Tunaelewana? Sisi lengo letu tulikuja pamoja, UDA, ANC na Ford Kenya. Tulikuja pamoja kwa sababu ajenda yetu ya kwanza ni uchumi. Ajenda ya pili, uchumi. Ajenda ya tatu, uchumi. Ili tuinue Wakenya kutoka kwa hali mbaya. Ford Kenya wanasema haki na usawa. Sisi tunasema uchumi bora na pesa mfukoni. Na UDA wanasema waanze mashinani, bottom up. Yote yanalenga uchumi. Kwa hivyo tukaona hakuna haja ya sisi kuzidi kutembea barabara tofauti. Mmoja anaenda left, mwingine anaenda right. Tuje pamoja, tushikane tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Tushinde hawa jamaa kwa round ya kwanza. Sema round 1. Round 1. Round 1. Tunataka tushinde round 1 kwa sababu Kenya haina pesa. Kenya hatuna pesa ya kupotosha kwa mambo ya uchaguzi kila mara. Hatutaki mtu aende kotini ati anasema kwamba uchaguzi haukuwa sawa. We have no time, we have no money for that. Tunataka tushinde round ya kwanza, decisive election, decisive victory, and then Kenya can move on. Tunataka wa Kenya muonyeshe watu kwamba over the almost 60 years since we got independence, there are some individuals who think they own you. There are some individuals who think they own your life. There are some individuals who think they can do anything with you and you just take it lying down. It is time to tell them that game is over. Mambo hiyo, hadithi hiyo imefanya nini? Imeisha. Kwa hivyo tarehe 9 mwezi wa 8, we must be decisive, the victory must be smooth, it must be large, waende kabisa. Nataka niwaulize, si mimi nimebeba huyo jamaa kitandawili? Hata mwaka nilibeba 2007, nikabeba 2017. Weta akabeba 2013, 2017. Kalonzo akabeba 2017, 2013. Hata Ruto akabeba 2007 tukiwa na yeye. Jamani mzito. Ni mzito. Kwa hiyo sasa tunasema Uhuru, wewe unataka kubeba, pia na wewe utachoka. Pia na wewe utafanya nini? Utachoka. Sisi tusimame. Na nataka niulize, kwa sababu Kalonzo ni rafiki yetu, mkiwa hapa, nataka apate barua, apate ujumbe. Je, mnataka Kalonzo aende kwa Azimio ama kuja Kenya kwanza? Hebu nisikie. Aende wapi? Akuja wapi? Mnataka aingie? Unajua ushindi tunao. Tutashinda saa 4. Lakini Kalonzo akija tutashinda saa 3 ya asubuhi. Si namna hiyo? Kwa hivyo tumurai, tumzungumzie, tumwambie Wakenya wanataka wamalize game hii mara moja. Tunaelewana kabisa?
tunataka tupigane na ufisadi. Tunataka tupigane na ufisadi. Madeni yanatufinya. Serikali inafuliza kule juu madeni makubwa makubwa. Na hiyo homa imeingia kwa mwananchi wa kawaida, anafuliza hapa chini. Kweli ama uongo? Kwa hiyo lazima tuwe na agenda. Tufufue cooperative societies zetu. Tufufue kampuni zetu. Tunataka ajira. Tunataka watu wa KRA wasifinye wafanyabiashara, wasaidie wafanyabiashara ili waajiri watu zaidi. Nobody wants to avoid paying tax. We all want to pay tax. But please do not weaponize the KRA. Do not weaponize the DCI. Do not weaponize EACC. Wacha wafanye kazi yao properly, thoroughly and efficiently. Lakini tusitumie hizo mashirika kama weapon ya kisiasa ya kujaribu kusema kama huyu hataki kuniunga mkono, wacha nitume KRA. Kama huyu hataki kuniunga mkono, wacha nitume DCI. Kama huyu hataki kuniunga mkono, nitume EACC. Bwana, what goes round comes round. What goes round comes round. So do not go that road. Do not use that route. Because if you do, what goes round comes round. Sisi katika Kenya Kwanza, we want a government of confidence. We want a government that is not feared but respected. We want a government that is not about retribution or revenge, but uniting the people of Kenya. Kwa hivyo sisi tuko hapa, na hiyo earthquake ambayo ilitoka ni earthquake ya kufungua wa Kenya kutoka kwa minyororo ya watu wachache ili wajitawale vizuri na tuende mbele. Tumesikia? Tuko sawa? Muko tayari? Ni watu kama wa Roma. Umundu kumundu. Asante sana. Ndugu yetu wa Murang'a, mjambo? Mjambo tena. Nikisema chama, sema Kenya Kwanza. UDA, ANC, Ford Kenya na Murang'a yote. Yangu itakuwa machache kwa sababu ya muda. Tuna furaha kubwa sana kuwa hapa leo kuonana na nyinyi mundu kumundu. Kwa nini tumekuja pamoja? Kwa sababu tunataka kubadilisha mkondo wa siasa ya Kenya na kuboresha maisha ya wananchi. Kwa muda mrefu siasa ya Kenya imekuwa inachezwa hapo juu na wananchi chini wanaangalia. Leo tumeiteremusha, imekuja kwa ground. Tutasukuma hii gurudumu zote pamoja, tukijua serikali yetu ya awamu ya 5 inayokuja, tunaelewa ya kwamba 78% ya wafanyakazi wa Kenya wanafanya kazi kwa ukulima na ukulima related activities. Serikali yetu itaipa kipaumbele ukulima, supporting the farmer, subsidies na value addition ili kuzalisha mali kwa wananchi wa Kenya. Nyinyi vijana tunawashukuru sana. Wanajitokeza, mnatusikiza, kura ikiisha, watu wanasahau wanaenda. This time round, tutakuwa na nyinyi bamba to bamba in everything we do. Tutazingatia kuwauliza na kuwasikiza ili tuhakikishe mambo yanafanyika sawa sawa. Serikali yetu ya awamu ya 5 itaangalia mambo ya elimu, hii mfumo wa vileta inaitwa CBC.
Ukizungumza na wazazi hawaipendi, ukizungumza na walimu hawaielewi, ukizungumza na wanafunzi hawaipendi. We shall make sure that there is proper consultation in the reforms in our education system. Jambo la tatu, ndugu zetu wa Mount Kenya, sisi tulibeba huyu mzee wa kitendawili. 2013 alinikalia kwa mabega tukizunguka. 2017 tulibeba yeye. Kwetu tunasema ukiona mtu anauza ng'ombe mzee, uliza mchungaji. Uliza mchungaji. Sisi ndio tumebebana na huyo mzee na ni mzigo mzito. Akija hapa kwenu nyinyi waambie tawe, mambo yetu imebadilika. Sema tawe. 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 Jambo langu la mwisho ni kuwaomba, kura hii hatutashinda kama hamjatoka kupiga kura. Kila mmoja wetu vile mmependa Kenya Kwanza na vile mnataka tuunde serikali ya awamu ya 5, tafadhali tunawaomba tarehe 9 mwezi wa 8 kila mtu ajitokeze saa 12 asubuhi. Nilikumbuka kuna ingine mlikuwa mnasema sijui kumira au kumira. Mlikuwa mnasema nini? Kumera. Itakuwa hivyo. Niweka. Asante sana. Bado tuko na wabunge wengine hapa. Wacha niwaite sasa wale wabunge ambao wenzetu waje hapa ili watusalimie pamoja na baba yao pia hapo area. Lakini baba yao ngoje kidogo. Huyu mungwana anaitwa Ole Sanku. Harambe! Mimi niko na message tu kwa bwana kitendawili. 1982 ulikuwa kwa kuu tukamwaga damu. 1997 tukamwaga damu. 2013 tukamwaga damu kwa sababu likataa uchaguzi. 2017 tukatuzungusha kama Marinda ambao kaenda kujiapisha, kaenda ikamwaga damu. Sasa mimi nataka kuuliza, damu kiasi gani inakutosha nichinje ng'ombe, kondoo na mbuzi nikupatie damu kwa sababu hatutamwaga tena damu ya binadamu? Asante sana bwana. Haya. Niko na huyu mungwana anaitwa Koimburi, ni mbunge wa Juja. Harambe! UDA! Asanteni sana watu wa Murang'a, tuko hapa kusema ya kwamba sisi zote tunasukuma Wilbaro kuhakikisha ya kwamba William Samoei Ruto ameingia State House. Wapi kura za Ruto? Kura za Ruto, kura za Ruto! Asanteni sana, Mungu awabariki. Niko na Kidoa Mashukuru, mbunge wa Kabete. Adwa Murang'a oye! Oye! Ogudu mukenaga. Nimwene tenda melo. Nimukamea kura. Heleo. Nimwamenya nere. Mwedu wake. Murenda hasra kana mwehori. Lenga mmeha matarewera. Yoniai. Mutirewera. Kimundu kiu kia vitendawili nikio githukitie umuthi umugerewera. Divitare mutikirareha. Kaya murathime. Niko hapa na Kawanjiko, mbunge wa Kiambaa. Marahaba oye! Mkisema UDA mnasema kazi ni kazi. UDA! Mimi ningetaka kusema jambo moja peke yake. Hawa watu wamechukua majani chai yetu, wamechukua kahawa yetu, wamechukua maziwa yetu, wamechukua biashara zetu na makema. Lakini haki yetu ya kuchagua rais ambaye tunataka, watu wa Marahaba mtakubali wachukue? Semeni tumekataa. Tutachagua William Samoei Ruto na UDA. Asanteni sana. Haya, niko na mungwana kutoka Kisii anaitwa Osoro.
mbunge wa South Mugirango kule Kisii. Harambee! Nilikuwa nakuja hapa, Sabina akanipigia simu akaniambia nyinyi wote ni wa Raila nisikuje hapa. Hebu nionyeshe mikono ya mtu ya kitendawili kwanza nione kama kuna moja hapa. Kuna moja hapa. Hebu nionyeshe mikono ya hasla nione basi hapa. Sasa nyinyi watu wa Murang'a, wacha niwaambie kitu moja. Sisi kama jamii ya Mkisii tulikuwa tumebeba huyo mzee wa kitendawili wakati alikuwa mtu ya maana. Wakati alikuwa mzee wa nguvu, wakati alikuwa na afya, wakati alikuwa na nguvu ya kutembea. Ni kwa nini nyinyi saa hii mnauziwa mtu ambaye hakuexpire wakati huu, wakati amechoka na wakati hawezi atatembea hii Murang'a? Mtakubali kununua? Hao watu wameketi chini, wameamua ya kwamba wataweka yeye kwa lazima, kwa sababu wanataka puppet ambaye atawaacha wafanye control ya mtu maskini, waibe pesa, wafanye vile wanataka, kwa sababu mzee ameanza kuchoka akili. Hiyo ndio kitu wanataka, na wameanza kununua kila mtu. Hata leo nilisikia kwamba wanataka kununua Mheshimiwa Moses Kuria na pesa ya umma, waende wamwambia ingia Azimio. Wananunua kila mtu by force, ukikataa wanakushika. Nyinyi watu wa chini, mtakubali kununuliwa? Mtakubali kulazimishwa? Hebu nionyeshe mikono ya William Ruto nione kabisa. Asante sana. Niko na mama anaitwa Faith Geta. Komwero bothie thimo-inĩ cianyu mwĩkĩre *509# twĩ hamwe. William Samoei Arap Ruto. Si mambo ndio hayo? Nionyesheni na mkono wale ambao wanasimama na yeye. Asante sana rais. Tuko na baba yao Waitito. Baba yao yuko hapo. Adwakeno. Bas. Namwamokera ngeithi cia Kiambu. Namwamokera ngeithi cia Kiambu. Ateithirio nĩ njamba ĩno ĩ haha. Nĩ ndĩrahenaria kana ndirahenaria Mahangai. Naye ndaugire mĩaka yake nĩ 10 nayo ũyũ nĩ 10. Nĩ ndĩrahenania. Rĩu tũmwĩre atĩrĩrĩ, mĩaka yaku 10 nĩ gũthira ĩrathira. Ũinũke o kahora o ũrĩa Kĩbakĩ ainũkire na ndũgatũrehere Raila. Na ithuĩ Kiambu tugĩte kĩndũ kĩmwe, Mahangai ona angĩtũhinya gũkũ kĩanda, ithuĩ tũtingĩthura Raila Mahangai. Nĩ tũiguithania nĩ kĩndũ kĩmwe. Tanzania inyuothe mũrĩ hasũra. Asante sana, asante sana. Haya, hawa waheshimiwa semeni tu jina tafadhali na mahali unasimama. Andũ a Murang'a Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ njĩtagwo Kariũki Coromaĩ kuma kũrĩa Kĩeni, kũrĩa kĩrĩma kĩanjĩtie, kũrĩa mũhenagio atĩ
kimundu kiu ne kiambatite gitire kiambata no anga kiambatire migingo twe hamwe andu a Murang'a asanteni aya jina haya njitagwo Eric Kamanda wa Kimani DMCA ta muigire de majority leader bunge ya Murang'a ndirahoya giti kia bunge gia Kigumo ngai amurathime twe thutha wa hasura asanteni sana thank you very much jina Maragwa oe nie njitagwo Kamau wa Ngoru ndirarugama guku Maragwa na tiketi ya UDA asanti aya jina oe Jonyuto ndirarugama giti gia Seneta Murang'a County asante na kiama kia UDA asante na aria mokite na mariire mbeca cia KEMSA merwo mainuke makarore tuguka ni Jonyuto riu na UDA thank you Hallelujah Jesu Kristo akumia na niĩ njĩtagwo nyina wa rũrĩrĩ Bishop Margaret Wanjirũ nĩ ndarũgama gĩtĩ kĩa gavana wa Nairobi na nĩ njũĩ Murang'a nĩ gwitũ mũciĩ na still kura citũ cia Nairobi ciĩ Murang'a tũcemanie mwena ũrĩa ũngĩ na mũmenye nĩ ndĩmwendete mwathani amũrathime amen aya andũ ake na mũrĩega rĩngĩ Harambe marĩtwa makwa njĩtagwo Charismatic Karihe arenda gĩtĩ gĩa seneta gũkũ gwitũ Murang'a tũraiga nĩ mbeũ njĩthĩ na Karihe imĩte kariũa kandara koguo gĩtĩ gĩa seneta nĩ gĩa Charismatic Karihe thank you asante sana sema jina tafadhali marĩtwa nĩ Kennedy Kĩnuthia kana KK ndirarugama gĩturwa kĩa Maragwa kĩa MP na Maragwa mũrauga KK ni kazi thank you muno asanteni sana watu wa Kimurori harambe asanti sana majina yangu naitwa wakili Edward Moreu ni mimi nasimama kule Gatanga na chama ya UD asanti sana thank you UDA gĩtagwo Munyoro ndirarugama Kigumo na tutikerwo tuhinge maitho ate tuga ni utuko turarugama na UDA tunyorokie na Munyoro Kigumo asanteni sana Ngai nĩ mwega Stephen Macharia kuria Mathioya na turauga Ruto wewe ndio baba Raila ni bado asante sana okay asante hama etwetagwo Kamau wa Mutuota na ndirakuhoya ndenyihitie kura ya gĩtĩ gĩa seneta na ndiroiga Kamau wa Mutuota maitho ma Murang'a asanteni sana Ngai amũrathime marĩtwa njĩtagwo John Kariuki wa Kaniaru nyumĩte na Ikuru na ndĩrarũgama na gĩtĩ kũrĩa na UDA constituency etagwo Njoro constituency kũrĩa na Ikuru na andũ a rũgũrũ twĩ UDA Mungu awabariki aya njĩtagwo Mũkuha ndĩrarũgama kangĩ ma gĩtĩ kĩa MP na kau tũrauga no gũkuha na Mũkuha Hae njĩtagwo Catherine wa Irimũ wa Mũgo na ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa woman rep Ngai amũrathime na niĩ njĩtagwo Injiri Macharia jesi ya Ruto kuma Kandara video ikionekana Wakenya wote ni UDA tumeamua ni UDA William Ruto na UDA ni William Ruto na UDA ni Ruto na UDA ni Ruto na UDA bottom up na UDA ni bottom up na UDA Masra wote ni UDA tumeamua ni UDA vijana wote ni UDA tumeamua ni UDA ni Ruto na UDA ni Ruto na UDA bottom up na UDA ni bottom up na UDA Mama Boga ni UDA tumeamua ni UDA boda boda ni UDA
wote ni UDA. Tumeamua ni UDA. Wamama wote ni UDA. Tumeamua ni UDA. Ni Ruto na UDA. Ni Ruto na UDA. Bottom up na UDA. Ni bottom up na UDA. Sehemu zote ni UDA. Tumeamua ni UDA. Ateke wapi nduru ya UDA? United Democratic Alliance Treasurer Omingo Magara has quit the DP Ruto-led party. Magara said he quit after consultations with his people to pursue his political ambitions. The former South Mugirango MP also cited lack of democracy in the party. When it happened, the developments came that it is unlikely that there is going to be any nomination. I realized that the ambition of delivering the Kisi people towards the path of development and transparent and balanced leadership was almost becoming oblique. And therefore, I have chosen to honorably give way and seek other partnerships that are going to help me achieve my dream. My dream and my resilience is firm. I am committed, I have the resolve, and by the will of God, all shall be well. KTN News. Get the whole story. Six o'clock on the nose. You're bang on time for Standpoint here on Morning Prime. I trust you had a lovely restorative weekend. You're refreshed for the new week. And of course, this is the last day of February. The month of February being 28th of February. Beginning tomorrow, it will be the 1st of March. And I'm glad that you're joining us on Morning Prime. This is on KTN, where you get the whole story. This week is bound to be a very, of course, top-heavy week as far as politics is concerned. Also, when it comes to matters environment as well. UNEP will be celebrating their 50 years anniversary, and today marks the first day of that meeting that will be happening at Gigiri here in Nairobi, and it will be running until Wednesday. And of course, we shall be giving you the lowdowns of what will be happening there today. Right, we are joined this morning also up and early by Honorable Makali Mulu, who is a member of parliament for Kitui Central. Also, we have with us David Ocheng, who is a member of parliament Ugenya. We are eagerly waiting for also Peter Kaluma to join us this morning. I can just see a text from him. He say, yeah, coming on my way. He's been traveling all the way from Homa Bay town. He's on the road, so he should be here momentarily. Also, Gladys Botshole. I saw him yesterday also on checkpoint with Sophia Wanuna, and she might be smarting from sleep this morning. I just wondered why she really wanted to get it back to back like that, but we eagerly wait for her to join us this morning. Our other issues we'll be discussing today, they are wrangled within ODM right now as far as nominations is concerned, and they have a four-pronged process on how they're going to be doing the nominations. We shall be also probing that deeply. I know also Member of Parliament of Ugenya here is stoutly against the 6-suit sort of a nomination, and you'll be telling us more. I saw him really having blown his gasket regarding this. Maybe I can just rope him in to tell us more briefly, just to give us a teaser of where we're going and to also give introductory remarks as well. Right, good morning, David Ocheng. Good to see you. Good to see you, Debal. And Dr. I always call you David McCall. You're someone used to David. So I know it's Benson. Makali Mulu. Thank you for joining us this morning, Daktari, as well. Let me just begin with David Ocheng, because I know you have been stoutly against the 6-suit sort of nomination. What is the rhyme and reason for this? Good morning. Good morning. Good to see you. Happy to be here this morning. Too early, actually 6:03.
It's not 6-piece nomination, but 6-piece voting. 6-piece voting. Yes, that is the issue. And this is just largely based on the fact that we have a new constitutional dispensation that comes with 2 levels of government. The national government that is headed by the president, and then the National Assembly and the Senate. Then you got the 47 county governments. And, you know, I believe 6-piece voting does not respond to the needs of devolution. And this is purely based on what I've seen happening with the performance of governors in the place where I come from, in Western Kenya generally. Most of the governors came into office under the mantra of 6-piece voting, you know, vote for the president and give him all his people, MCA, MP, governor, and all this. This does not respond, in most cases, to the needs of the people. You're going to find that some parties have very good candidates for governor, for example, or MCA, for example. But these good candidates are not able to get themselves with the tickets of the popular parties of that region. You find many people want, and I'll give examples without naming parties here. Look at, for example, Homa Bay. Yes. In the last election, the difference between the governor who won in the large party in that part of the country and the guy who went with him to the nomination and didn't get the ticket and went independent was less than 5,000 votes. Where I come from in Siaya, the guy who won the elections and the guy they went with the nominations, who then walked out to run as independent, the difference was roughly 10,000 votes. Go to Busia. The guy who won the election and the one who went with him to the primaries and ended up in independent, the difference between them was less than 12,000 votes. And the story is like that in so many places. And that's why I believe that there must be a framework through which, if a person feels that they will not get the right primaries, but that's beside the point. The main point for me has been that for executive positions like governor, there should be allowed at least 2 competing serious policy propositions, as in there should be at least 2 candidates in the mainstream, allowed without being balkanized or without being labeled. Because like I've told you, when I come from, so if you're not with that big party, then you're going to be called a traitor. They're going to tie you down some enemy of the community. Yes. So whether you have a good proposal for the county or not will not matter. And that's why I believe that for the seat of the governor and MCA, the people should be allowed, because these are the smallest seats at the grassroots level. Thank you. They should be allowed to elect the persons they want without being railroaded into saying we must vote, you know, so and so and these people. Thank you. Thank you very much. Let's hear from Dr. Makali. Yeah, thank you, Dabal. You know, Dabal is good at my friend here, Honorable Cheng. I didn't expect him to say anything different from what he has said. You know what is happening? He has his own party. He's a party leader. Yes. He's not like me, who's a follower. And that being the case, it happens that the region he comes from, his party is not seen to be one of the dominating parties. It's not a dominant party. Yes. And when you talk about 6-piece voting, then it disadvantages him. But I think there are 2 important reasons why even me, I think 6-piece voting is a problem in this country. One of them is that our party primaries are not as fair as they would be expected to be. So normally what happens, you realize that if we are just to go through that, you are not likely to get the best leaders, because people just come and say, from the MCA all the way to the end, just put for this party, or I vote for this party, without caring, getting into this and finding out who are the individuals who are in this party, and what do they stand for in terms of policies, in terms of manifesto, and then you are not likely to come up with the best leaders. The second reason is that our parties normally, our elections are normally not based on policies. So you find that mostly we are not voted because we have very good manifesto. At times you are voted just because you come from this clan, at times because you belong to this party. Yes. And then you miss the point. But if we are to grow our democracy, and if you need to have a strong parliament and a strong counter assembly,
I think then those who are leaders in the party, and more so if you are winning party and you don't have enough members of parliament, you don't have enough MCRs, and the kind of politics we play in this country, then you get to a lot of problems if you don't have majority of the elected leaders. And that's why you see any party leader would always say, please give me 6 voting pieces candidates, so that at the end of the day, I have enough MCRs and I have enough members of parliament, so that my bills and my motions can easily get through the parliament. And now what is becoming very important is not even the bills and the motions, is to have your budget passed. Because you realize when you're campaigning, you say, I'll be able to implement 1, 2, 3, but then for you to get that, you need budget passed either by parliament or by county assembly. Thank you. And if you don't have the majority, then you are likely to face challenges. And you have to do a lot of lobbying for you to get this important process passed. And I think that's why Ocheng says that basically it becomes very tricky if you are just to vote 6 people without caring who they are. But for Kenya to be able to move to the next level, to get the best leaders, I think we really need to look at the manifesto of individual aspirants before we vote them in, whether they are, whatever party they are in. Yeah, thank you. Thank you very much. All right, those are introductory remarks there. You want to say something? But you know, democracy normally may we'll have a chance. We'll have a chance to discuss that much later. I'll be remiss if we also don't look at the dailies. We have viewers who are actually there on a tearing rush to leave their houses, so that they want to know what is in the dailies as well. We begin with the Standard, which is headlining this story, fresh off the press on paper review. This is what is on the front page of the Standard this morning. Parties in fight for seats as Azimio grows, right? Parties in fight for seats as Azimio grows. That is what is on the front page of the Standard today. All outfits backing Raila's presidency have their own coalitions. Azimio has become a formidable campaign machine, but this has opened new rivalries over posts. You have the story on page 6, 7, and 8, where it is well covered for you. An extensive coverage there. Parties in fight for seats as Azimio grows, and this is complex numbers for Raila. On Jubilee front there, Uhuru's party is backed by 10 smaller outfits, all seeking room in Azimio. Oka Alliance, 4 parties were to sign MOU today. The aim is to join as one anchor party. We have ODM anchor party expecting to produce a presidential candidate, but what will the other partners get? That is the question. Also Sawa, this is Mukisa's, Kitui, has put together 17 parties. They too want to join Raila's big house. So, is there enough room to swing their cart? That is their abiding question. And you can follow the story inside the Standard, as I've mentioned, on page 6, 7, and 8, where you have the extensive coverage of that today. And how elections hurt economy every 5 years when investors take a wait-and-see stand. Kenya's growth slows down, creating fewer jobs and raising cost of living. The end loser is the ordinary Kenya. The trend continues. You have this story on page 4 and 5 of the Standard today. Coming up also there on the teaser, moment of truth as KCP, KCSE beckon. Learning pages also, that is a learning pull-out magazine that you have this story on pages 13 and 14 today. Remember also children are bound to be going for a holiday just to prep up for these exams as well. So this, you can read all the details there on page 13 and 14. Now, 8 killed in Kerio Valley clash. This is in counties. You can follow the story on page 21 of the Standard today. Russia, Ukraine agree to talks as sanctions bite. Hope we'll have a happy medium on this particular talks as well. This, you can follow all the details on page 35 of the Standard this morning. This is how it looks. Make sure you grab a copy for yourself today. Let's move on and see what we have on the front page of the Daily Nation. And this is what you're waking up to, the front page of the Daily Nation. Uhuru Raila failed city rally exposes rift. Uhuru Raila failed city rally exposes rift. That is what we have on the front page of the Daily Nation. President Kenyatta and ODM leader were to host a mega rally at historic city grounds yesterday, a day after a weekend of political blitzkrieg. It didn't happen, raising questions about the last-minute changes as both camps tried to explain away the missed date. Wiper Chief Kalonzo Musyoka last evening sent out a message cancelling earlier plans for coalition signing with his Oka partners. What's cooking? What's cooking?
right? And you have the story on page 4 and 5 of the Daily Nation today. Also, CSs who quit for political, I should say, get huge send-off packs. CSs who quit for politics get huge send-off packs. At least 5 former cabinet secretaries and 3 principal secretaries will benefit from 67.72 million shillings in gratuity after resigning to get into politics. CSs Cecily Kariuki, Aidan Mohammed, we have Raphael Tuju, Charles Guitar and John Munoz will each pocket 8.59 million shillings as per their terms of service. This story continues on page 12 of the Daily Nation today. Right, maybe I should ask, so a CS without a portfolio, what has he done so far? How do we maybe track his record as far as that portfolio is concerned? And what is the rhyme or reason of having a CS without a portfolio at the end of the day? And we send him off with these particular packs, right? This is a problem question maybe I'll throw to you and our panelists as well to just ruminate over that as we'll move on and with the discussions as well. Mudavadi, clever leader or flagrant opportunist? That is what is on the front page or still of the Daily Nation today. His profile, right? Mudavadi, clever leader or flagrant opportunist? We just have it back. It says, this land economist who also leads NC knows how to remain politically relevant every 5 years and has banked a fortune and a following. What does he know that the rest of us don't? Right. If we just have the paper back so that we can continue pace with it so far. That is another story that you want to follow. That is on the front page of the Daily Nation today. Mudavadi, clever leader or flagrant opportunist? This land economist who also leads ANC knows how to remain politically relevant every 5 years and has banked a fortune and a following. What does he know that the rest of us don't? You can follow the story inside the Daily Nation today. Also, you could be flying a car around Nairobi by 2025. That's just a few years away. Forget the double-decker expressway that promises to eliminate traffic in Nairobi. Kenya Airways believes it could fly into a prosperous future with its electric vertical takeoff and landing aircraft. Good news there. You can follow the story on page 2 and 5 of the Daily Nation this morning. Also, there's a second chance there for Joy. You can read all the details of her on page 2 of the Daily Nation this morning. Allow me to whip up also the Business Daily for you this morning and see also what we have there. But before we go there, we have the People Daily as well. Oka headache for Uhuru in Azimio. Oka headache for Uhuru in Azimio Union is the splash that is on the front page of the People Daily. Oka headache for Azimio in Uhuru is a splash this morning on the front page of the People Daily. This is how it looks. This is how it looks. And we can see here President there with Honorable Raila Odinga, President Uhuru Kenyatta there. Time frame, President has asked for 2 weeks to convince One Kenya Alliance principals who are wary of a coalition and have given draft of demands to join alliance. We have a bite from the President saying, quote unquote, I'm a Jubilee member, but from today in my mind, my mouth, my soul and blood, I'm in Azimio. We will move around the country and in 2 weeks, I have no doubt that we will come back for a big meeting and decide our flag bearer. You can follow the story on page 4 of the People Daily this morning. Also, Ruto's field diary as it was US and UK. DP with his delegation of more than 30 people will meet officials and take part in public talks. You can follow the story on page 5 of the People Daily this morning. And also, Russia still on offensive in spite of dialogue call. Russia still on offensive in spite of dialogue calls. You can follow the story there on page 18 of the People Daily this morning. Relief as teachers call off strike. That is on page 6 of the People Daily this morning. Let's move on and to see what we have on the page, on the front page of the Business Daily briefly. And this is what you're waking up on the front page of the Business Daily this morning. Used cars prices jump up to 52% in months. And it says costly drive cost of Nissan Note and Vitz move above $1 million as new car shortage hits second-hand vehicle market. That is the story that you want to follow there. Used car
prices in Kenya have jumped by an average of 37% over the past 6 months as demand outstrips supply globally on production cuts, pushing low-range vehicles like Nissan Note and Vitz above the 1 million shilling mark. This story continues on page 4 of the Business Daily. Voice of refugees, and you can see how they came out in force there. Protesters gathering on Dam Square during a demonstration against the Russian invasion of Ukraine in Amsterdam yesterday. The demonstrators are calling for attention, among other things, for the reception of Ukrainian refugees. You can read the story inside the People Daily this morning. Also, lecturers face layoffs as UN scraps more courses. Lecturers face layoffs as UN scraps more courses is another story that you want to follow inside the Business Daily this morning. DSTV limits streaming to single device at a time. That is another story on page 6 of the Business Daily this morning. This is how it looks. Parliament drops plan to cut CBK powers. Parliament dropped plans to cut CBK powers. And it says the Parliamentary Committee has struck out section of a bill that sought to usurp the powers of the Central Bank of Kenya as a physical agent and banker to the government. You have the story on page 2 of the Business Daily this morning. This is how it looks for you. Let's move on to see what we have also. There is a Taifa Leo as well. Uchumi. It says, Uhuru afaa matajiri. Uchumi, Uhuru afaa matajiri. That is what we have here. And it says, hali halisi. Wiki iliyopita Rais Kenyatta alidai kukuza uchumi kwa trilioni 8, shilingi trilioni 8 tangu aingie madaraka mnamo mwaka wa 2013, lakini katika kipindi hicho idadi ya maskini imeongezeka kutoka watu milioni 17.7 hadi milioni 27.2. Nao utajiri wa mabwenyenye umepanda kiasi kuwa Wakenya wawili wana utajiri unaotoshana na Wakenya milioni 16. Kiwango cha madeni kitaifa nacho kimepanda kutoka asilimia 38 hadi 68. Kwa msingi huu, wataalamu wanasema utawala wa Jubilee umesaidia matajiri kutajirika zaidi huku maskini wakiongezeka. You can follow the story on page 2 of Taifa Leo today. That is also Manu United ya Suasua EPL. You can follow the story inside Taifa Leo as well. Good. That's Taifa Leo for you. Let's cross over now to Rwanda. I'll show you what we have on the front page of the New Times in Rwanda. Remember also some of our legislators were in Rwanda for the prayer breakfast that was happening in Rwanda. That is what is headlining the front page of the New Times today in Rwanda there. We have prayer breakfast. Kagame urges leaders to live by humility. That is what we have on the front page of today's New Times from Rwanda. And it says, according to the president, the hardships that people go through tends to strengthen them. This is how it looks today. According to the president, the hardships that people go through tends to strengthen them. You can follow the story on page 4 of the New Times this morning. And Kaberuka makes case for Africa Free Continental Trade Area at Pan-African meeting. You can follow the story on page 2. Also, there is a more to Miss Rwanda than dresses and makeup. This is what Judge Motesi is saying. You can follow the story on page 3 of the New Times in Rwanda. Briefly, so that we can buckle down to a discussion with our panelists already here. I can see also Honorable Peter Kaluma has joined us this morning. I can see there's a text here coming from Honorable Boss Chalet, and she's saying, good grief, can you believe? Okay. Let me not mention that, what I've seen here. I think there's a confusion there. Okay, let me ask her. She thinks that I'm still at K24. That's where she's headed to. So I'll see what will happen this morning. Will she still come here? A confusion there. Right, even after sending a poster to her. That's it's bound to happen. Sometimes also you invite guests and they come to KTN or they go to NTV. There's that confusion as well sometimes. And this is what is on the front page of the New Times, as I've mentioned, just off the tracks as well. Prayer breakfast. Briefly, let me just show you quickly what we do have on other dailies as well.
The international magazines, briefly, before we buckle down to our discussion, I just want to show you what The Economist is carrying out. The latest one is here. And this is what we have on the front page of The Economist. Where will he stop? This is Putin. Where will he stop? This is how it looks for you. The Economist. The Economist, I'm just waiting for it to come up so that we can show our viewers what it's all about. Where will it stop? And we know now the development is that Russia and Ukraine, they are meeting currently. Just pick it up, then I'll zoom it just to establish. That's where we are. The Economist, this is the latest copy that you do have there. China's techno dependence as well. South African judges under threat. The countries that fake their COVID stats. A special report on private markets. All that in the latest copy of The Economist. This is how it looks. Where will he stop? Will the Ukraine and Russia meeting also yield anything? The world is eagerly waiting to see as well. That is The Economist. Let's see what the Newsweek is holding for us. And this is what you have inside the Newsweek as well. Briefly. And we buckle down to discussion with the panelists. This is the latest copy of the Newsweek, and this is what it's carrying for you this morning. Danger Zone. It's what it's all about right now. Danger Zone. And you can see the aircraft there. US-Russia tension rise. A new strategy may make nuclear more likely. That is a story that you want to follow. Nuclear more likely at this time. Even them capturing Chernobyl as well is a big threat as well. That is the latest from the Newsweek as well. Good. You can grab a copy of the dailies to continue, of course, seeing what is on the front page of the dailies, whichever papers that really floats your boat. But I want just to pick issues, of course, from the dailies with our panelists to just discuss as well before we buckle down to the topics of the day. We begin with the Standard, where we have issues with the parties as well. We have demands that are coming from the Wiper or the Oka Alliance, as it were. More specifically from Wiper, and Honorable Makali here will tell us more about this particular developments from them as well. What does it really portend, as I try and just whip up this Standard for them to just continue with the discussion here. This is on the front page of the Standard, as I've mentioned earlier. Parties in fight for seats as Azimio grows. All outfits backing Raila's presidency have their own coalition. Azimio has become a formidable campaign machine, but this has opened new rivalries over posts. This is what is happening in Jubilee, Oka Alliance. 4 parties were to sign MOU today. Their aim is to join as one anchor partner. So that MOU has been cancelled, as far as I understand. Why has it been cancelled, Honorable Makali? The same reasons why Azimio to push the Kampunji rally to another day. You know, so this is a mutual agreement between... You know what is happening? I think just what is happening in the board is that One Kenya Alliance, we've always said that we are open to more people joining us. Yesterday morning you saw there was a meeting between the principals, that is Honorable Malakarua, Honorable Kalonzo, Honorable Gideon Moi, who was represented by the executive officer in the party, and then Honorable Jirongo. But then the new person who was in that meeting is Honorable Kuria, who is the leader of the party called Chamacha, Chakazo or something like that. So I think we actually decided this morning we'll be someone to be there by 8, but then it had to be called off. I think basically just to allow the other small parties to come over, because you have said we need to come up with an alliance, which is a serious alliance, so that even as we go and engage our colleagues in Azimio and in Jubilee, then we are not engaging as just junior partners. We are engaging almost at the same level. And that's why you see also the Azimio one, they also to push the rally, because I think from the Saturday meeting, there's just a general agreement that more likely Oga will be joining, will actually be partnering with Jubilee and Azimio
And since August we have not come up with our lineup, you know what we wanted basically first of all to come up with our lineup so that we have a team which then can take lead in the negotiations. So I think they to allow us time to sort out our issues so that when we meet, before they declare who is a presidential candidate, then you don't leave some partners out. And this is basically informed by the fact that we do agree as leaders, my colleagues who we are together in Parliament, we all agree that it will not be easy for any particular party to form government. So coalitions are central in forming the next government, and on that basis, many existing coalitions will leave their doors open to get more people joining. You saw Jubilee, was it on Friday or Saturday? They almost got additional, almost 70 parties signing to be part of the Jubilee group. And I think basically what is happening now, we are likely to see some dates being shifted from here and there so that we accommodate more people. The whole idea is just to win power or to win this election early in the morning and to win a way that you don't leave room for people to say there's been stealing of any elections like it happened in 2002. So most of this changing of things and all this is being informed by these new developments where some more additional parties are expressing interest to join the existing coalitions. Yeah, that's basically the reasoning behind change of the date. Right. Yes. Let me drop in Honorable Peter Kaluma, who's just joining us. Good morning, sir. Thank you for joining us. I know, yeah, it has been a long journey from Homa Bay town and right into the studios as well. I really do appreciate you coming through as well. But good morning. How was on Saturday? Dibal, Saturday was one of our best days as a political formation looking to govern the country. We had our national delegates conference in which we elected Raila Amolo Odinga to be our presidential candidate as ODM. We also had our various political formations joining us at the event. Gladly, we were happy to receive His Excellency the President during our function. We received the party leader, Kanu. There was representation from Wiper and, of course, you know, other parties under the One Kenya Alliance and other political formations. That formation excites us. Whoever is the presidential candidate for what would be the Azimio coalition or by whatsoever name, but that formation, to me, seals the deal. And so what we remain with are to prepare for elections, Dibal. Thank you very much. I can see also within ODM there is some wrangles as far as nominations is concerned. And you've chosen a way of going, you know, I think four-pronged ways. You have the universal suffrage, you have the direct nominations. There is also a polling that you're supposed to be doing as well. I forget the last one, but you can actually bring us to speed as far as the nominations is concerned. Why is everyone raising hesitations with this process of nominations? Briefly. Yes, Dibal, the Orange Democratic Movement is one of our most critical parties in the country. There are regions it firmly controls. I can tell you, Dibal, a place like Homa Bay County, yes, once you bag the ODM certificate, you're as good as into the seat. And because of that, there is very high-level competition. Over the past, we've had, you know, various forms of nomination being taken in. And what was happening is not, you know, a trouble around nomination, but making it clear to the members the various, you know, approaches to nomination that can be employed. I was the heart of party nomination disputes at the Political Parties Dispute Tribunal and even up to the Court of Appeal in the last elections. And I can tell you, Dibali, it took a lot of time. I remember in the case concerning the Suba South nomination and Taita Taveta, to persuade the courts to agree that a political party can nominate their candidates for elections directly without universal suffrage. Yeah, so what we have done is to put in place the options available so that those confusion are not, you know, into court when a dispute arises. And what we've said is that there can be direct nomination, but we are saying even if it were going to be direct nomination, it has to be, you know, scientifically founded. There must be research that informs you are choosing Kaluma to be the party's candidate in Homa Bay Town constituency against, you know, Makali Mulu.
because ultimately, you know, the intent of any political party is to win, you know, those seats. So that is the context in which we were saying there could be underlying opinion polls to inform direct issuance of a party certificate for presidential elections. There can be a situation where a select membership of the party, we are calling delegates, can sit where, you know, the party is strong and say that, you know, based on the candidates, we have one we are going to win, or the one we see winning the seat for us is such a person. So the party, you know, delegates option is also there. Then there is the universal suffrage. The universal suffrage under the Political Parties Act amendments we passed, the bill, require that, you know, only registered members of the party, you know, participate, and the register that will be applied will be the register of membership of the party in each electoral unit, certified, issued and certified by the registrar of political parties. So that is also an option there. Now we are putting this forth so that when you are joining ODM, you know, any of them can be applied. But largely, Dibal, just as happens in the countries, there are areas in which you will not attract very strong candidates. Yes. Assume in the last election, for instance, if you had a person willing to run under the ODM in Mount Kenya region, you would directly nominate that person. Now that is to say that whatever approach is applied will be, you know, determined by the circumstances on the ground. If you go to places like the one I was mentioning of Homa Bay Dibal, then, you know, a process that allows the largest members of the party to express their, you know, choice in terms of who should be the candidate is better. Because once you have the certificate, you are in. So these options can be, you know, different from region to region, from place to place, depending on what formula or what formulae will give the party the best, you know, candidate. But they should be informed with the target that ultimately the party wants to win that particular seat. Thank you. Thank you very much. I think before we also did or continued with the paper review, we had also David Cheng, Member of Parliament, Ugenya. You were actually on the 6-piece voting that we were talking about, and I don't know, also you'll chime in at that particular 6-piece voting that I think Honorable David Cheng is really taking special umbrage on. But I hope you've not really lost your track of thought. What you wanted to say? No, I think I'll just make a comment based on the headlines. Yes, please. I was just saying that democracy normally would not have the most optimal results in any situation. And that's why, again, you may have your desires that we avoid the 6-piece voting, but the voters will have their own views. For example, you know, if, for example, you have a county assembly like where my friend and colleague comes from, Kitui, and for example, Wiper is the dominant party there, and so, you know, Wiper has probably 25 MCAs out of 35, and the governor is from a different party. Then you can be sure that there'll be vibrant oversight in that county assembly. The governor will be more circumspect and more upright in the way she deals with the issues there. Then you go down to Mombasa and you find that out of 40 MCAs in Mombasa, 36 are from one party. So the governor can do whatever he wants anyhow. And that's why, you know, to build our democracy and to ensure that democracy works, then there are things that we must work on. And sometimes you may want to say that we must midwife our democracy based on our new governance structures. But quickly on to this. I'm happy that the architects of Azimio are taking their time to ensure that everyone who wants to come on board is able to come on board. Because if that doesn't happen, then, you know, you can be sure that we're going to have a very difficult election. You don't want a situation where, for example, what the coalition, actually it's not coalition as such, you know, it's a loose arrangement. Because you know, we cannot have coalitions going into coalitions as per the law. So the reason they're going to sign an MOU is that they cannot sign a coalition agreement if they intend to go into Azimio. They can only, this kind of thing you saw happening in the Jubilee, they're not signing coalition agreements with those small parties. These are just affiliation or coalition agreements. They are not coalescing as such, and I hope that is understood, that they cannot go into coalition and then go into Azimio coalition. Yes. But the most important thing here
would be to ensure that we come up with a coalition that responds to the needs of Kenyans. So far, the coalitions, as you see them, are responding mostly to the needs of, am I being heard? They're responding largely to the needs of the leaderships of these parties that are coming on board. And the question out there is, where are the Kenyans in these coalition arrangements? How are the interests being taken care of? And if you listen, for example, to what happened over the weekend, the question is, yes, you're going to have these two broad coalitions. How are they responding to the Kenyan needs every day? Are they inspiring hope? Are they building, the country going forward? And finally, the biggest issue about nominations, and Honorable Kaluma has ably, talked about it, in my opinion, that parties should not shy away from using their rules. And Dibal, like Makali said earlier, there's no reason for a party to spend 100 million shillings, 200 million shillings doing a primary, taking people through, for example, a queue or printing ballot papers, when you could have other methods that could make it easier for the parties to do this. It's a way of building the parties and also giving people a chance that, this is what we're going to do in our party, we're going to give direct tickets. If you don't want to be part of this, you're able to move elsewhere, or you can go to run as independent. So that you don't have this hue and cry every time after nominations that, I was cheated out and all this. Giving people a chance to decide how they want to go, for me, I think is quite important. And I'm happy that, parties are taking this seriously and people are getting to know early enough that in our party, and for example, the party that I belong to, that I run, we are clear that, for example, we're not going to do any nominations for any seat anywhere. We're going to discuss, have interviews, and give direct tickets to individuals. Thank you. Yeah. All right. We have Honorable Makali Muturi asking that small parties should be given the democratic space to grow and field candidates in various political positions in the forthcoming elections. He is really against collapsing these parties, as it were, to these big coalitions. So do you hold with this view? And I think this is the same view that you are actually holding as well. I've something else to say about that? Yes. Let's just hear from Makali. We'll come to you. Yeah, actually, I think I support that view, and that view is supported by majority of the Kenyans. And that's why you see in our new political parties law, which we amended the other day, most of the push was that to have coalitions, but still retain independent political parties, so that I can be a member of a coalition as a party, but still the party identity. For example, now, Wiper, we are already part of the One Kenya Alliance, but we are saying the fact that we are part of One Kenya Alliance does not make us as Wiper then stop having Wiper as a party. So that view is just supported by majority of the people who are in parties, and I'm sure my colleague Ocheng also supports that you can easily join a coalition without really doing away with your party still remain. So I will be a member of Wiper, but at the end of the day, if One Kenya Alliance decides to give me a One Kenya Alliance ticket, I don't cease to be a member of Wiper. And to me, that is very important for our democracy, growing our democracy, so that we don't really, and this is informed by the experience of Jubilee. If you look at the current Jubilee, very many parties were dissolved just to have Jubilee. And I remember my friend, the late Honorable Kalembe Ndile, may his soul rest in eternal peace, always complaining that he was promised some money as he was signing. Yes. And he died still not having received that money. Basically because I think the fact that he dissolved his party, then it means he could not go back to the party and he was not given the money. So he remained there just like a confused character, and he kept on complaining. So the best thing is let the individual parties remain, but be also able to join coalitions so that we build our democracy. Fantastic. Yes. You also hold with that view that, yes, we have, and people have been talking about the independence of the small parties at the end of the day, and us as a country gravitating back to a single party rule, as it were. Where is the multi-party democracy headed to? When we have all these big coalitions, now we have the Political Parties Act also shaking into place at the end of the day, and this is also the question that Muturi is raising at the end of the day. Honorable Kaluma. Yes, Tibala, I don't agree with Muturi. The truth is that if you look at our constitution, Kenya is defined as a multi-party democratic state. That to me does not mean that you have over 100 political parties in our political space
most of which you only see emerging during elections. I mean, Dibal, if I told you we had over 130 political parties registered in Kenya, would you believe it? And I think we must go to a level where we increase per region the number of membership a party should have to be registered and to be sustained on the records of the registrar of political parties to be. Dibal, look at what happens in the United States of America and other mature democracies. If you go there, you know there is the Republican, which is a coalition of, principles and ideals that inform, categories of people going into it. Yes. If you go, you will find the Democratic Party. And of course, then you will get some fringe third party or, independents. And to cater the balance between parties and governance. That is the case when you go to a mature democracy like the UK. You'll get the Labour, you'll get the Conservative, you'll get some, small parties, very few, to, counterbalance so that governance is strong. And that is the way of the world across. In Kenya, we have interpreted the idea that we are a multi-party democracy to have hundreds and hundreds of political formations. And I can tell you, Dibal, the way to go for the future of the country is coalitions. Remember, I was in this studio before saying that whether or not he likes it, William Ruto and his UDA will go into some form of coalitions if it has to play some meaningful political role and contest in the forthcoming elections. Yes. And you are seeing it happening. So the fact of the matter is that we have our various political parties. Ultimately, whatsoever the number of political parties you want to form, there is a manner in which our politics is patterned around personality, around ethnicities, and that will inform our politics. The best way to go is to realize that we are a multi-ethnic, we are a diverse state, and we begin collapsing, parties in a manner that may enable them begin as, coalitions. But ultimately, when things gel and there is equity and convergence and good understanding between the members, to me, it does not hurt to collapse parties into, coalition. What I see my brothers mistaking is the idea of, a coalition as a political party and a coalition as an umbrella for membership of various parties. Yes. But the fact of coalition itself, to me, is not something, I see them contesting. The fact of the matter is that we may have very many parties, but for meaningful political, participation and contestation, if you are actually going to seek power at the top and have a good number of members in parliament, you need to get an umbrella and, if possible, even agree on nomination of singular, single candidates per electoral unit. Look at it, Ibal. If we went into a coalition with One Kenya Lands or even with Wiper, what business would the ODM party have fielding a candidate in the constituency being headed by Makali Mulu now? We know that the chances are remote. And what you end up doing in that scheme of things is to split the votes and disable your members from giving you the numbers in parliament you want. And that is how we lost Langata in the last election. Makali will tell you. This is how we lost virtually all seats in Kisii County, in Nyamira County, to parties in our strongest hold in Nyanza. What I'm saying is that let us agree that parties can be there, but for meaningful participation in our governance as a country, we can begin, bringing them together into coalitions. And there are ways in which you form coalitions. You can have coalitions by dissolution of all political parties, like happened between TNA and URP last time to form Jubilee. You can have a coalition by, just, merger of the various parties, but you are not dissolving them, so that the parties retain their identity the way Makali is talking about, but for purposes of political competition, you say you are going as a unit under one umbrella. And to reduce, tensions between members of the parties, you, scheme
your strength and the strength of candidates, and you agree on which candidate will win it for the coalition. That is how to look at it. So the confusion is what forms of coalition. Coalition, is it by absorption, like you saw in NDP and KANU the other time, Dibal? Yeah. Is it coalition by dissolution and creation of a new one? Or is it coalition where the parties, retain their identity? Okay. But they go into a political, umbrella called a coalition for bigger national competition. So does it mean also someone like the governor of Meru there, Honorable Kirati Murungi, he's reading from the same script, coalition where there is a dissolution of all the parties, all you maintain your identity. He says that, a devolution empowerment party is not a party to follow others. If they want to work with us, let them join us, right? Bus is not for Raila or Ruto, but for Kenyans. We have enough space to carry you with your wheelbarrow, oranges, umbrellas. Yeah, this is what he was saying in reference to UDA, ODM, and Wiper Party, respectively. It's partly right, Dibal. If you see what we've been doing, even under Azimio, yes, we went for the election of our presidential candidate, and we recognized. You remember we were saying we now release Raila to compete with others for the presidential ticket of Azimio. Yes, but we start by ODM, and I can tell you, when you go back to our strongholds like Homa Bay, where I'll be running again, Dibal. Thank you. I'm going to run under the ODM party, so that there is a way in which parties, already agree that we should retain the identities of political parties, but for us to meaningfully, contest and compete, we need to go into an umbrella bringing so many of such parties together. Thank you very much. Okay, just to close up on those nominations and parties, Honorable David Ocheng, you have something to say before we just... No, Dibala, I protest this. You protest? Yeah, because, look, we belong to a big party. Excuse me. Kaluma belongs to a big party. You're discussing small parties, and I'm the only person who leads small parties here. You're telling me if I have something to close. I should have been talking about this topic. Which topic? The topic you just small party close. But what have we been doing? I thought we were actually broaching it. Unless you have not even started. I'm not waiting on to this at all. I'm telling me to close it up. I can't. Because, ODM is the biggest party in the country. They are the third largest party. You cannot ask them to weigh in on a question by a small party like that has been asked by Muturi. I should have been the first to answer this question, if you ask me. But you can actually, you have the liberty to allow me the time. Sure. Please, allow me the time on that issue. Don't ask me to close it. Because I'm not even started, so I can't close it. The point is but just warn you, we are just about to go on a short break, so don't be offended if I cut you in. But that's what we did last time also on that issue. Yeah. So you can't keep cutting me if you want me to contribute to this debate. You need to have an agenda. Anyway, continue. I'm just trying to create my space based on Muturi saying. Because Muturi is saying, create space for small parties. You will do the same here in the studio too. You must do in the studio too. That you're going to create space for small parties in the studios. Simply put, I want to agree with Muturi there, but I believe that these small parties must also create their own space. They cannot keep crying that they want space. The space already created for us in the Constitution, that you can form a party and sell your party. And so there's no such party called small party. Parties are going to be small or big based on how they go about their business. And as Kaluma has said, you cannot have small parties that come up only during elections. They're going to remain small all through. But the issue in question now is what Kaluma has talked about, and I wanted to weigh in on it. The issue of trying to zone the country, the issue of trying to force joint combinations. This was causing the problems, Debal. That Kaluma is saying that because, for example, ODM is strong in Nyanza, therefore no other small party should be allowed to grow in Nyanza. Because Wiper is strong in Ukambani, therefore there should be no room for other parties in Ukambani. That is going to lead to ethnic balkanization. And we cannot be forming parties based on those lines. And in fact, in my opinion, the RPP has not been doing a right job in that regard. That a party is formed, we know clearly that this party belongs to a particular tribe, for example. And it goes on, and our Katiba says you should not form parties based on ethnic blocks. But what's happening now, if you look at even, if you look at your headline today, yes, Jubilee, the bastion of Jubilee would be in central Kenya. Yes. The bastion of ODM would be in Nyanza and basically western and parts of coast. The bastion of Oka would be in lower eastern. Basically, ethnic blocks. Now, if we were to build parties properly so-called,
then we should require parties to recruit nationally, run nationally, and ensure that we are building parties, not ethnic conclaves that then come together as coalitions. Because I don't know what Kaluma means, but if you're going to form coalitions every election based on ethnic blocks, then you'll never build parties. You're going to be having people coming in to these so-called parties from these tribes in every election and doing coalitions, but you'll never have parties growing as you'd want them to grow. Number 3, on that same issue, is, for example, you now see how these small parties are trying to do this. It's because, for example, the party that I ran, if, for example, our party didn't join Azimio, they will try to get the enemy of the community from where I come and say, they're not in Azimio, they must be supporting that other wrong side. They must be supporting our enemies. So you again balkanized and branded in that regard, and the party doesn't grow. And so there are so many issues around, in my opinion, about the growth of political parties in the country, whether small or big, that must be looked at. And at the core of it would be, what are the ideologies of these parties? What do these parties stand for? What are they going to do for us? I mean, every day you meet young people at the universities or high schools, for that matter, they ask you, so what does your party stand for? And so it will be very important for the so-called small parties to also go out and tell us why their party, what do they stand, why are they different, how are they different from the big parties? Why would people follow them instead of following the big parties? And so it's a whole debate, in my opinion, Dibal, that should not only be coming up during elections, but generally, because these parties have regulations on how they exist. We must hold to account, and I want to call upon you to hold to account also leaders of these parties. They should come here and tell you, why are they not joining the big parties? Why are they forming these small parties, and what is missing in these big parties that is causing the explosion of small parties, and why are these small parties not growing? Because you find a party coming up this election, and election it falls up until again the next election, then you hear about the party. And so I think it's a project that Kenyans should also work on, and ask Kenyans also join parties based on what they stand for. For sure, you should know, as we're taking a short break, that yes, some of these parties are just briefcase parties as special purpose vehicles. Yes, that's why they're called briefcase. Let's take a short break right now. We'll circle back with more. Don't go away. You're watching a Morning Prime Standpoint here on Morning Prime, and of course we'll continue with the conversation on the other side of a break. You are watching KTN News. KTN News. Get the whole story. Welcome back. This is Kivumbi 2022. My name is Eric Latif. My guests, Governor Derito Muriithi from Laikipia, Chairman of Raila's Presidential Campaign Board, and Jonathan Mweke, who is contesting to be the next governor of Kitui County under UDA. You will remember him as the former governor of Nairobi City County. Before we took a break, you were making a point, Your Excellency. Yes. So I was saying we need to get some sort of kind of change. Yeah, Eric, can you imagine your boss here at the Standard Media Group being around for 30 years? Where will you go? Where will everybody else go if they don't give way? And we are told in leadership, one of the best qualities of a leader is to know when to move on. Raila Odinga has stood for 4 presidential elections. This is his 5th one. He started standing for elections in 1997 as president when Bill Clinton was the president of the United States. They've had Bush, who did 2 terms. They've still since had Obama, who did 2 terms. They've had Trump, who have done 1 term. And now they're on Biden, 6 presidents later. And the same person is still running for elections. And we're asking, you've been around for 30 years. What is this thing you're saying you're going to do now that you have not done in those 30 years? Now, my candidate, on the other hand, never been given the chance. No, but times have moved. Times have moved. 1992, we're not in an economic crisis. We're not in a health crisis, right? Things have changed significantly.
we have a new citizen. We have a brand new generation that wants very different things. And now you need leadership that can talk to those things. And that's why the Deputy President is saying, listen, we can do all these things. And Governor, just to correct you, I didn't say infrastructure is bad. We can't do without it. But it's about allocation of capital. If you gave me, and I was your president today, 90 billion shillings, would I invest it in that small farmer to plant tea and coffee and rice, give them good seed and good fertilizer, get for them post-harvest management properly and get a market for their goods? Or would I build a highway that is elevated on top of another one that serves 0.1% of the population? It's how you allocate capital and the impact of that capital to the citizen. And that's why we are saying we have done this thing called trickle-down economics, where you do big infrastructure projects, where you mess around with inflation and you do monetary policy and tax reform, but that doesn't trickle down to the normal mwananchi. And we are saying, now, why don't we do something called bottom-up, where you're investing directly into the normal Kenyan, give them accessible, affordable credit. Our people are borrowing at 3,000% from Shylocks. We're saying, why don't we take this money and give it to that citizen who can take that money to that farmer where you get an ROI in a season or two. In 1 or 2 years, you have doubled productivity. You have found markets for people's goods, right? And then you're able to grow the economy because we're in an economic crisis. And that's why we are saying, can this election be different? We have put down an agenda. Our agenda is bottom-up economics. And now the way seeing the politics is going, our other agenda is peaceful transfer of power and a level playing field for people to sell their ideas. But on the other hand, it's politics of betrayal. The president betrayed his deputy. Raila betrayed NASA, right? And then they're going to say, let's change the constitution to create positions for 5 people. Is that really what we need as a country? So we are saying, let's do politics of an agenda. Our ideology is bottom-up economics. Let's put money in people's pockets. And let's not do politics of a few people, shareholders, as the governor called them. I think that's politics of yesterday. Let us change with the times. Jonathan. Last bit on the constitution. The president is on record as having violated this constitution more than all other presidents in this country combined since independence. Okay. He was told to dissolve parliament. He's been ruled against NMS. He's been ruled against judges. He's been ruled against cabinet not being gender balanced, right? And he's not all of that. So if there's anybody, Governor, who has completely mutilated our constitution, you've had your say. Can you also? Because the one thing I'll give you and your colleagues, the one accolade I'll give you is that you're masters of doublespeak. Yeah. You're masters of slander. Give us an example. Jonathan, we'll accept Jonathan, I ask you this. You served as deputy governor here in Nairobi. Okay? What is it that you did that uplifted SMEs in Nairobi? I'll tell you what I'm doing. I'll tell you what I'm doing, Okay, Jonathan. and give me a chance to tell you. I'll tell you what I'm doing. Correct. If you go to Laikipia today, SMEs access finance at 7% on an annual basis. Not from Shylocks, but from Kenya's leading banks. From Kenya's leading banks. They are dipping into a pool of 4 billion shillings to support small businesses. So look, you're good copycats, and we give you that. And we feel honored that you're taking our models. Which models? You're taking our models. And labeling them. Secondly, as masters of doublespeak, your candidate seeks to benefit from the achievements of the Jubilee administration, but to demonize it. Yeah? And that's why we asked you here. You are saying, oh, how can you build this big infrastructure? Then when we ask you, then stop trying to take credit for it. Then you backtrack and say that you didn't say it is not useful. Look, we honestly are being honest with you. Your team does not seem to understand how
and why we put together Vision 2030. Let me just paint a picture for you, Jonathan. When Mwai Kibaki took over this country, and I know you are saying there was no economic crisis in 1992, let me tell you, Jonathan, inflation and prices were going through the roof in 1992, the result of structural adjustment and other things. But when Mwai Kibaki took over this country, every second or third person had a shirt or a trouser with a patch, keraka, because at that time, average income per person per year was something like $200, $240. Okay? Kibaki took it from there to nearly $1,200 per person per year. Uhuru has taken it there to $2,200 per person per year. And we are not saying, Jonathan, we are not saying that we are where we want to be. But we have demonstrated a trajectory to get us to where we have promised to go. Now, as you say Uhuru, your candidate. Please remember that this is a government of Uhuru and Ruto. Yes, and that's what the way I'm going. So do you want to give him credit also for that? Yes, your candidate has been second in command. Now ask yourself the question, honestly, in front of all this nation, and ask both of them, where did their divide come? Their divide came, and the president has stated it publicly. Their divide came because the president is trying to persuade your candidate that, look, if we continue on a trajectory of campaigning every day, it makes it very difficult for the economy to perform. But your candidate would have none of that. All right? Now, so he is there, second in command, but has taken a certain view of what his daily responsibility is about. Yeah? And that is why the president has said, no, look, please, my friend, I want to persuade you to reform so that, like modern, realistic countries, we can campaign for a brief period of time, then ensure that the economy is back to work. Now, you have made the case here that it is the same old guys, or, this family or the other family. And I think that I would like to ask you a question. If you look at European countries, or if you look at America, for example, in the 90s that you have quoted, yeah, we had George Bush Sr., we had George Bush Jr., doing a total of 3 terms during that 90s period. So leadership is contextual. I ask you this, Nelson Mandela had been at it for a long time. He only became ascended to power as president much later in life. Yeah? If you look at the great American presidents, these are individuals who had been there. Even Joe Biden, these are individuals who have been in leadership for a long, long period of time. Lee Kuan Yew, credited with modernizing Singapore. Yeah, again, the same exact thing. So to say that because somebody has been a leader for quite some time, that disqualifies them, I think that is absolutely unfair. Your own candidate has been around the scene since 1992. But I want to finish on the point of Lee Kuan Yew and whether, as you claim, the Big Four have been abandoned. First of all, the Big Four have not been abandoned, because the Big Four focused on UHC, and you've seen the strides that we are making on UHC. Have we achieved it fully? Obviously not. But hardly scratched the surface. Well, that is your that is your assessment. But if one is being genuine in the assessment, you will have to say that we have made tremendous progress. Just to give you one area, take critical care. Take critical care. As late as 5 years ago, critical care was only available at provincial general hospitals, okay? Which were 7, and then the 8th one here at Kenyatta. Today, critical care is available in more than 50 different facilities across 41 or 42 counties. So we are making progress, but we are not there yet. If you look, in every one of the Big Four, we've made progress. Now, what is required... Governor, how many calls do you get a day asking your constituents asking you to pay hospital bills for them? Well, actually, Jonathan, 63% of my citizens
are on NHIF. 63%. 63% of my facilities, of my residents, Laikipians, are on NHIF because I go and do something about it. Because I have a clear understanding of what UHC... Your constituents to pay hospital bills every single day. Yes, I do not, Jonathan, because I have made sure to solve the problem, not to throw a slogan around. And solving the problem, Jonathan, solving the problem is like this. UHC is about coverage. Universal. So, universal. All Everybody. people, with services that they need, where they need them, in the manner that is not financially catastrophic. Okay. Now, to solve that financial is why we need social insurance. Now, if you, as a governor or deputy governor here in Nairobi, or now you want Kitui, that's the solution, is to ensure. Now, by doing what? By removing transaction costs, for example, removing transaction costs and making it easier for citizens to join that platform. I want to bring the conversation back to the issue of the national campaign. And the national campaign here, I want to just throw questions at the both of you. You have said that the deputy president seemed to have moved on and started campaigning. And instead of focusing on delivering, service delivery, he was focusing on campaigning. The deputy president, or in his own defense, has been saying, no, I've actually been working, meeting the people, identifying what the needs are for the people. He could also accuse the president of having abandoned work if we say that somebody cannot do two things at the same time and focused on campaigning for the BBI, but he's not. Is it possible that the same way the president was able to do the service delivery to the nation, while at the same time pursuing BBI, which he says was a constitutional moment, was a political move, was the future of the country, it's also possible for the same thing to have happened to the deputy president? That is for you. For you, Jonathan. You have spoken about the need for us now to look into the future and, abandon the old, go for the new. Isn't that shooting yourself in your own foot by saying your candidate, just like Governor has said, since 1997 has been elected to Parliament, he has been an assistant minister, has served as a minister, has now served for going to 10 years as deputy president. We should then say his time is over. No, well, I don't know if I'm speaking a different language than English, Eric. The deputy president has never stood for president, ever. This is his first time. Raila is going to the 5th time. We are saying he's been telling people for 25 years what it is he wants to do. He's not gotten to achieve that. Can't he give way for somebody else? That's what we are saying. The deputy president, Mandela, ran for president once. He didn't run 5 times. The Bushes ran for president once. They didn't run 5 times. We're saying somebody has been running consistently, year in, so your year issue, out, your with the issue, same your issue is narrative. that No, I'm saying your issue is that he's running. That's the issue. No, that's not the issue. My issue is your issue is what? No, that's not the issue. And What is the issue? Please don't put words in my mouth, Governor. That is not the issue. The issue here is, guys, as leaders, we should exist to look into the future, to be visionary, and to solve people's problems. Now, we need to sit down here and agree on Kivumbi. What are our people's problems? Petrol is highest that it has ever been in this country. 131 shillings. Under Ruto's deputy presidency. We are saying it's highest. We are going to discuss all of that. It's highest. It is highest. Well, who is the deputy president? Okay, let me give you another example. You keep cutting me short, but I'll still come back. I'll give you another example because you've interrupted me. Kibaki was a great economist. Yeah? When you were saying we were at the lowest of lows in 1992, who was the deputy vice president? It was the same Kibaki. He couldn't do anything because the buck stops with the president. It's good to get your facts correct. At the point he wasn't. At the point he had been out of the presidency for more than 5 years. No. In 1992 is when Kibaki... Jonathan, Kibaki was 1978. After 88 elections. After 88 elections, he was removed from the vice presidency. Yes. And Saitoti took over, and Mwai Kibaki went to health. Yes. Am I right? But between 1978, so it's good to tell the facts correctly. From 1978, at least to 1988. Who was the vice president? Stick to the historical facts. So what he was the vice president, right? Did he have the powers of the president to do all those things? No.
The buck stops with the president. So what we are saying is, fuel is at 131 shillings, highest ever. Our debt is highest ever. Highest ever. Cost of living is highest ever. Inflation is up there. So everything seems to be going in the right direction. The other day we saw in the Nation, they reported that we have more people in poverty level than we have ever had in the history of this country. Right? So, are we bothered at Kivumbi? Are we bothered about facts? Hold on. Or we can just make any allegations? So listen to me, and you can correct me if I'm wrong. You are I wrong. don't have a monopoly of whatever. We are at a crossroads in this country. That we need to wind up there. Yes, we're at a crossroads in this country where we need radical change, and we are saying since we have and the radical change will come from the incumbent. Since we have an economic crisis, we need to radically change our economic model from trickle down to bottom up. And that is why we are with our candidate, so that we can fix some of these things. Fair enough. I know we have to wind up. Yes. Radical change will come from an incumbent of 10 years. I doubt that. Radical change will come from muddled facts. I doubt that. Inflation right now is at 5.6%. I said it's up there. It's 5.6% good. You're an economist. Is that good? No, it is. I said it's up there. We've got to conclude. So we have to conclude. We have to conclude. Not good. Radical change will not come from muddled facts. Radical change will not trying to confuse historical facts. Radical change. That's it. Radical change will come from the person who has fought for more than 30 years, for 35 years, consistent in bringing freedom to Kenya. We have to finish consistent in bringing the director freedom has muted your mic, Governor. Kenyans. We've got to go. It's top of the hour. Radical change, just then, if you go with that, cannot then come from the incumbent supporting the opposition. Same idea. Let's end on that point. Thank you very much for tuning in to Kivumbi 2022 this evening. Just keep it right here, because Ken Mijungu will give you the news and the headlines of the stories today. Later, he'll have Ismail Nyaribo, Osano Kute, and Dr. Duncan Ojwang to continue this conversation. Thank you very much for watching. My name is Eric Latif. My guests, Governor of Laikipia, Rpt Murang A, and the man aspiring to be the next governor for Kitui County. And this is Jonathan Mweke. Good evening. KTN News. Get the whole story. Until cancer, mental health. All right, so today we are turning our focus on Uhuru's speech in Sagana and the way he went hammer and tongs on the church in regard to aiding and abetting corruption when they receive stolen money, as he says. And we are holding court with Dr. Nelson Makanda, who is the Secretary General of Evangelical Alliance of Kenya. Also with us, we have with us John Ngang as well, who is the chair of ELNET, that is Ethical Leadership Network of Kenya. Also we have with us Bishop John Warari, who is the executive board member of the Interreligious Council of Kenya, and also Dr. Edward Nzinga, who is also a board member of the National Council of Churches of Kenya. Let's continue with this conversation, because I want you to be very frank and fair. And I'll come to you now, John, to ask you this very poignant question. The church has been giving preferential treatment to the politician. Isn't that true? And what will have been the wisest fashion to treat these politicians? Because we see them when it is, electioneering time is when they'll come out in force, many of them, every church, putting out posters that I'll be attending, a certain church, so and so, will be preaching. Why the preferential treatment? Again, I'll say three things. The first one
is that any generalization is always wrong by definition. If you say your wife cooks bad food, and one day she cooks good food, it means your statement is wrong. Simply, you can take it to the bank. Anytime you generalize, there will be a problem with it, because there will be an exception to it. So, let's be clear. There may be some churches that have given certain candidates preferential treatment. But the moment we say the church, we mean, like Dr. Makara is saying, we mean everybody. Surely, that can't be true. For example, if you went through the newspaper to count how many churches the presidential candidates have attended, like if you go to Kiambu, let's say there are about 1,000 churches in Kiambu, how many of them have been visited by a leader? It's unlikely to be even 10%. So how could you include in the statement the other 90% if 10% have been visited by politicians and the other one? So my first point is, it can't be true. There's no data to show anything like that, that every church is giving some politician or every politician preferential treatment. Number two, we need to find out when a politician advertises he is going to a church, did he actually get permission from the pastor to advertise? Or did he actually mention, I'll be doing campaigns around your area, is it okay I come to your church? For a pastor to say no, and that's what Dr. Makara was saying, yes, they would have no biblical basis. To tell someone not to come to your church, the church is a public place. We say the church is a members club that belongs to everybody. So you can never call yourself a church and tell certain people not to come. Yes. So that's the second point that one needs to understand, that you cannot assume that when somebody comes to the church and advertises about it, that the pastor necessarily gave permission. He may not even have preferred it, but you can't tell somebody not to come to church. My third point, which is important, is pastors, I agree with you, must be very careful. It is wrong for a pastor to be politically partisan. Unfortunately for me, I'm not a pastor, so I can't practice this, but allow me to talk to pastors. Yes. Now, that you cannot call yourself a pastor and be partisan. Why? The moment the election results are announced, one half of your church will be rejoicing. The other half will be crying. And those people put so much emotional energy into something that the results bring depression. It is the work of pastors to talk to the depressed and try to encourage them. Now, if I knew that the pastor was supporting ODM and it has won, and I'm from PNU and I'm crying, surely I'm pastorless. I keep telling pastors, the moment you become partisan, please resign your job. Why? Even if you claim to be a pastor, you can't be pastor to everyone. So you need to be very careful. Pastors need to be very careful that they do not become partisan. That if you allow ODM, you must also allow whatever the other one, UDA. So that clearly your congregation knows the pastor doesn't support either side. But to stop them from coming, that's not on. It's unbiblical. It is wrong. We must allow everybody to come to church. We must allow them to participate. But one more thing, you can't allow a politician to come in front of the church and address the congregation, because your congregation came to be spiritually nourished. The politician is coming for a different purpose. Why would you allow him around your pulpit? Yeah, well, that will be a good question that we can pose to Dr. Warari as well. Why would you allow them on the pulpit? It's very interesting because some years back, about 2 years back, we held a presser at one of the archbishops was there, and I was there. Actually, we were two. And the question was, should we allow the politicians, when they come to church and they give donations, should we allow all the fanfare? And the answer was from the Bible. The Bible says, what your right hand would do while you're giving, let not the left hand know.
And so, and we said we don't want this fanfare. And again, I think 3 or so years back, we held an anti-corruption conference with KEPSA in Bomas of Kenya. In these 2 instances, and especially Serena, when we said we do not want fanfare, that the politicians are welcome, because actually our duty as the clergy, we shepherd both the good and the bad. But the word was there should not be fanfare. After that, somebody came to my office and he was very categorical, and he was telling me that I should keep off the talk about corruption, and that he was saying blah blah, and he told me this, he insisted that I should repeat whether I've heard what he said or not. And then I told him, listen, you have told me so, but I would also want to tell you I am a clergy, and God has called me. I was not elected. God has called me, and I'm going to stand and shout that corruption is bad. So it was not easy for me, and it's not even so right now, but the word is that the clergy should remain apolitical. The other day we were with CMD, that is Center of Multi-Party Democracy in Naivasha, and I was among those who gave opening remarks, and there was one participant who asked me, what party do I belong to? And the person, when I looked at that person, there was sincerity, and I had to answer, and I said, I don't belong to any, and if ever I would belong to one or the other, I will not make it public. That is my own decision. And then I said, my party is called referee, because a referee would want to make sure that whatever game is being played, rules are followed, and that there is transparency, and there is a balance in the game. So indeed, the clergy, we are now held in a tight corner, because really the politicians set the agenda. In fact, even this discussion we are having it because a politician or politicians said something. We should not be always caught up with the wave. We should have our rounds, and indeed I would want to say this, that as leaders we must be careful how we respond. And it said it doesn't matter what is done to you, but what matters most is how you respond to it. So about the politicians being given special treatment when they come to church, they should not be given. Of course, protocol calls for us to recognize their office, and if they come to my congregation, I would say that we recognize the presence of Honorable so-and-so, but that is all. And then thereafter, like it has been said, the sheep or the congregants, they come to be spiritually fed. And so we should not divide our time that is very scarce with the politicians, because again, they come with preconceived agenda, and even if they say they want to greet the people, by the end of the day, they will chip in some politics and divide the flock. So I think we have to clean the altar, the pulpit, and we have to do it in a very strict way. And let it be that the pulpit is the place where the man of God delivers, man or woman of God delivers the message to the hungry souls. In fact, every other religious day, may it be Saturday, Friday, Sunday, when people flock into your congregation or into your church, please, the fact is they are hungry, they are tired, they are sick, they need an answer. And if you will not give that answer, or if, for example, you will allow other people to take to the pulpit and bring in their interests, then you have lost it. So indeed, the church somehow
Some, they've been guilty of not drawing the line and knowing that indeed the altar is holy. But again, how do we treat these politicians? They are our brothers and sisters. We should walk with them. And it's like when God loves the world, he loves the wicked, he loves the good. He includes all. The rain and the sunshine comes upon all. But of course, we must ourselves set an example and let the politicians know that the pulpit is a holy ground. After the messenger or the priest has delivered the sermon, then thereafter, without allowing them to climb to the pulpit, let them talk outside and greet their people, because indeed, again, then let me say this also. The congregation also puts the pastor in tight corner, because whenever they see a politician, although they are in the church, they would want to hear their politicians greet them, the politician greet them, and then thereafter they cheer them up and all that. They should be taught, they should be told that we go for nourishment and not for politics. Thank you. So, Dr. Zenga, you agree with the fact or with the view that, yes, the church has really dropped the ball on that particular front? Thank you, Dibar and listeners. If you allow me, I'll just backtrack a bit and maybe answer a question you asked before, whether the president was on right or wrong in dragging the church. And when I listened to His Excellency the President, he was bitter. For those of us who have done leadership, it's never good practice for a leader to show their anger openly at whatever level. And I remember, because part of the reason, we don't want to assume we don't know whom he was talking about. But the same man whom he was talking about is a man who has grown in the church. And one thing I credit him for, and allow me to say this because you asked us to be honest, at a time when the church was saying no to the constitution because of things that we thought we are not Christian, and for me, I stood for that, he alone stood with the church. And if this man would have started going to church recently, when he began to look for politics, for me, I would have a question mark. But if you have been all along in this church, and even these donations and wherever, for me, if you go to church and you give donations, we have many rich Kenyans, people who have wealth, but they don't also go to the church. And for the church, as my colleagues have said, the meaning of the church is called out ones, those who have been called out. By who? By God. So the moment you now turn your anger on the church, I think those are very dangerous grounds. That is for me, because one time in the life of King David, before he became king, he found Saul. Saul was just asleep, and David said, I could not raise my hand upon the Lord's anointed. So for me, even as a part of the church, I have a very great respect for anything called church, because it's an affront against God, and God is our life, and the people have taken that direction. So I would urge politicians, please do not, whatever your jokes are, whatever you want to do, please leave the church out of this, because those are very dangerous grounds that can even bring the mighty down. That said, about politicians being given preferential treatment, Dibar and the Kenyans, I think we need to understand that the church is both an organization and an organism. And being an organization, we are part of a culture. Today, any Mweshimiwa walking even to your home, even wherever, even if we are the Mweshimiwa here at Dibar, the way you would also address them would be different, because we are Africans, we respect people. What we agreed, because NCCK, headed by Archbishop Dr. Timothy Ndambuki, and who is the chair, and our General Secretary, Reverend Canon Chris Kinyanchui, we agreed this, that
As NCCK family that has over 16 million members, 34 full registered churches, and 12 associate and 5 fraternal members, we agreed that we shall never allow politicians in the pulpit. And that one, we've taken it seriously. And we said, if a politician comes, if they want to speak, let them speak to members outside the church. Now, Dibar, as my colleague Bishop Wararia said, there might be people, and even I heard John mention that, there might be people who have overstepped that, maybe for personal reasons. But except we have 2 serious organizations in Kenya, and Kenyans should know this, NCCK and the EAK. Now, if a person is driving their own church and they are doing whatever they want, they don't want to get into NCCK because they don't want discipline. They don't want to become the EAK because they don't want discipline. Because those 2 bodies actually regulate us. They help us become better. And if someone is driving their own vehicle out there, I think, Dibar, for me, there are many worse things that the church has been associated with, this one included. But if there are people of that nature, then for me, they are not part of the church as we know it in Kenya, because maybe they are driving their agenda. But by and by, whoever they are, I would still urge politicians, fight your battles, abuse each other, but please leave the church of God alone, because we can even keep quiet, but God is there. He shall pursue it. So for me, I would not urge any politician to actually talk about the church. Leave it there. Go there and pray. And even you talk about the church, and you are also part of the church, are you telling us you are also abetting crime? And if anything, Dr. Makanda mentioned this, how do we know where you have got your money? And if the government flags the money and tell us, when you see so and so carrying money, know that it's stolen cash, and we receive it, then you can now order us to account and tell us, this one was flagged, how comes you received it? But there's nothing of that nature. So for me, politicians, keep the church out of politics. But if you may just remember also, when you look the entry also at the customs, we've just seen that there was almost 248 million shillings could not really be accounted for by a Kenyan who had gone to, abroad, come with a wad of cash in his bag, 248. When he's asked by the custom officers, can you account for this particular wad of cash in your bag? He was at pains to explain, right? And in a country where we are trying to, starch the flow of illicit money and money laundering, don't you think also the government is on the right step to question where this money is coming from, right? Because we know your sources as well. We know your paycheck at the end of the day. How then do you come and have this tidy sum of money every other weekend that is being given to the church, right? You may remember also Professor Githu Muigai, the former Attorney General. He had also broached the issue of regulating the church, so that at least we can account even when we have these finances, because we've seen so many con churches popping up around the country, and Kenyans who are very gullible, they've been taken advantage of at the end of the day, yet the church has not really come out clearly to say anything. Rwanda has gone full steam ahead to regulate their churches, as it were. Don't you think it's not really to violate, and he was very categorical, it's not really to violate the freedom of worship at the end of the day, but it's just to bring sobriety where there's chaos. Maybe Dr. Makanda can actually handle that as well. So I know we are broaching a very particular issues of, This is a space we can engage. One is that only the government knows which account is receiving money that is proceeds of crime. The church has no capacity to determine which gift or which giver is trading or giving money that is proceeds of crime. So the government should take responsibility in that area. They cannot push that ball to the church to determine that the bulk's money is proceeds of crime. I have no capacity to determine. We are served, all of us equally, by the central bank,
who is the regulator and treasury and KRA. So those institutions should take responsibility. They should come to my church or to whichever church and say, you banked 3 million shillings, 2 million shillings was given by Dibal, and that 2 million shillings we suspect is proceeds of crime. The church will return that money. There is no church in this country that will say no, the church will return that money, as it were. And if you like to call the church to be a witness, they will come and say, yes, we received gifts of 3 million shillings. Some people gave, we in the basket, we don't know who gave, but part of that money, you have said, the church will return that money. So the church will not be made to look like is cleaning up proceeds of crime. The church is not cleaning up any proceeds of crime because we are innocent. We are actually being victimized. The church is being victimized for a crime they have not committed. All that has happened is that people have come to church and they have given their money to God. What the Bible says is that you give and you let your left hand know that you gave, you have received your reward. It does not say the church should decline the gift, but the giver misses out on the point of giving. The point of giving is to honor God and to glorify God so that God who sees in secret will bless you. But if he misses out on that, isn't not within your remit to correct? And tell them, yes, because they're in charge, they are supposed to be, you are supposed to be all the wiser in terms of advising that, yes, you don't stand on the podium and say, oh, I'm giving a gift of 2 million shillings here, or clap for me at the end of the day, we celebrate. But you've been also celebrating the whole occasion of receiving 2 million, 3 million shillings, 5 million shillings. Huh? Dibal, maybe to emphasize what he said. First of all, your question is simple. What's the role of church in fighting corruption money? Yes. I'm summarizing what you are saying. Yes. He is saying the church, number one, must fight, and several of us have repeated the same thing. It is the responsibility of the church to teach people the importance of genuinely earning money. They must also teach people what is wrong with corruption. They must, number three, teach people that they do not want their money if their money is stolen money. By the way, it's also in the Bible. In the old temple, they were told they should not receive money from prostitution. So similarly, a pastor who accepts any money he knows is from crime, he himself, now not leave alone the giver, the pastor himself will be in trouble. However, Dr. Makada is repeatedly telling you, you cannot listen to a guy calling, these are two politicians, one is calling the other one a thief. That one calling the other one a thief is also rich, equally rich like this other one. What level of, what pastor would know whether the guy calling himself a thief, calling the other one a thief, is not a thief himself? So you'd be a fool to call somebody a thief because other politicians called him a fool. And that's what the church must avoid. The Bible tells us everything must be established in the mouth of 2 or 3 witnesses. That means if the Bible says Nganga is a thief, and I'm the chairman of the Ethical Leadership Network, I would not call you an ethical because somebody said you are unethical. I must find a way of verifying because the Bible requires me to require evidence. So when you say somebody is a thief, bring evidence. If you call somebody a thief who has never appeared in court having stolen, but you are saying he is, I would be a very strange guy to accept your propaganda and not ask you for evidence. I will not refuse. The guy may actually be a thief. The next thing I must ask you is, give me the evidence. If you happen to be somebody who is senior enough, and that's what Dr. Makara keeps repeating, to actually have the system, and you say somebody is a thief, it makes us suspect that you have no evidence. Because if you had, you will not be repeating like me, oh, that a guy is a thief. You have other ways. So it makes you untrustworthy or not be trusted to keep calling somebody else a thief when you have ability to give evidence and you don't. Right. And the church will be the wrong and biblical church to accept propaganda. And the church sings,
behind one politician fighting another. We keep repeating, let the church remain the church, able to accommodate all political positions so that all of them feel welcome in church. All right. The code of conduct. Just a moment. Can I just also just give an opportunity to Dr. John there to respond to this as well at the end of the day, because we can see, has the president also opened another Pandora's box? Because he himself, as is mentioned, we know he promised Kenyans while he was out of the country, and we had the Pandora Papers as well, that a lot of wealth is stashed away in abroad, and people were questioning all this wealth that is stashed abroad. Can it also be in the country to, to keep the cash flowing so that the economy can be boosted at the end of the day? Why would we salt it at the end of the day abroad while we are in dire need of finances here? Look at the debt that we're being saddled with right now, and we're grappling as a country. So do you think he acted in the wisest of fashion to actually broach that particular subject? Well, he himself has not been really coming to the fore to be very clear about his wealth abroad. I think it's very important for us to know again that we must exercise self-control. There are some things you can utter when you're emotionally charged, and after you have cooled down, you wonder, really, why did I make such statement? So I would say that the church would urge the government to strengthen the institutions that are mandated to look into all the illicit kind of businesses. And I'm happy that the over 200 million was intercepted at the airport. I'm happy because that shows that the government is doing its work. And so the thing is, the government should continue strengthening its institutions, but as it were, it should trend carefully, because what we saw and heard was a blanket condemnation. I wish there were specifics, because, like I said some time back, that we have rogue lawyers, we have quacks, rogue doctors, etc. We cannot say all doctors in Kenya are bad. We cannot say all media houses, like your very esteemed media house here, the Standard Group. We cannot say that you are in that category where you give misinformations and all that. So there lacked specifics. Then again, the blanket condemnation actually causes even those people who are walking uprightly to suffer. So if there is a particular, and I think my other speakers, they have put it very well and clear, that there should have been specifics. If in particular church there was this donation from this proceeds that is not legal, and the government has the machinery, why don't they follow it up? Then again, about the regulation of churches. I think that some 3 or so years ago, we drafted a self-regulation, church regulation amendment bill, and it went up to Parliament. I don't know where it is right now. And when we talk of umbrella bodies like EK, NCCK, these are bodies that are capable of disciplining their members, and even capacity building the members so that they can be walking in the light. So I feel strongly that the church has been turned into a boxing bag, punching bag, and it is unfortunate. If you want to speak to the church, come clear, and because the church is very, very important. We have had, like my previous speakers, they have already outlined, the church has produced universities, church has produced schools and hospitals, and of course it has cultured, it has nurtured a very, very important part of the society. So we cannot just wake up and condemn the church. So I feel like Article 131 of our Constitution, Section E, says that the presidency is a symbol of unity.
And so it would be bad, and I would request really humbly that the presidency should unite us as one, whether we are having elections coming or not, that we should not be divided, because we are one, we don't have another nation. We'd want the church itself. Let me say at this juncture, our mandate is that of moral obligation. We want open, fair, transparent elections. And we will do everything possible. We are praying, and we will be on the ground to observe. We do not have, we are not politicians per se, but we have our part to play. So if everyone plays his or her part in the right way, I feel debarred. By the end of August, we will have a peaceful election, and we will have a good nation. And let me say this as a prophet, because I am. I have been a student of prophecy for many years, and I feel deep down within me I should speak the word of prophecy to this nation. Isaiah 3:10 has repeatedly been given to me by God, that I should tell this nation, it shall be well. It shall be well. During the election, and those who are bent to causing trouble, the Almighty God, the God that the Church of Jesus Christ believes in, that person is going to be removed, so that there will be no bloodshed, there will be no chaos in this nation. So let us tone down. The politicians, please, when you are angry, when you are hungry, when you are tired, don't make public pronunciations. Please, first of all, calm down, because the damage will be too much. So, and again, for us, whatever is said or done, let us sleep over the matter. Let us be careful not to answer immediately, because again, we are going to lose it. Yeah, thank you. Thank you so very much. Thank you, Dr. Nzinga. You hear Bishop Warari mentioning also the self-regulating bill that is in Parliament as well, but this was steamrolled by the National Pentecostal Congress, as it were, Pentecostal Churches Congress, and it was seeking to rein in the evangelicals by the Secretary General Stephen Lichu. Was this a holistic bill that had the participation of EAK, of also the NCCK, of IRCK at the end of the day? Or it was particularly to try and bring sobriety on the evangelicals? Dibar, for purposes of record, let me mention this, that about 2 years ago, not even 2 years ago, about a year ago, the Senate Committee on National Integration and Cohesion summoned the NCCK through the chair, Most Reverend Dr. Timothy Dambuki, who also happens to be my Archbishop. And at that time, I was delegated by His Grace, the Archbishop, to represent him in that meeting. And what the Senate Committee wanted was whether NCCK could actually come up with an initiative which Senate would take which the committee would take to Senate, so that they regulate the operations of the churches. And what is happening is that is still in the pipeline, and the General Secretary of the NCCK has also taken up that, and sooner or later, Kenyans will have such a regulator. And the reason we are saying this is there's something Bishop Dr. Warari mentioned about all setups. We have media and the gutter press. We have mainstream media and the gutter press. Also in the church, we have the mainstream. We have NCCK, EAK, KCCB, and SDA. At least to the best of my knowledge, those are the 4 major formations of churches in Kenya. And these ones have structures. Then there's another group. Kenya has over 4,000 registered churches. But then,
ask EAK their membership and ask NCCK their membership, and the KCCB as a standalone and SDA, there will not even be 1,000. So it means over 3,000, almost over 3,000, over 3,500 churches are out there doing their thing and having bishops who have one congregation and 20 members, and they have no ethics, have not been in Bible school, they don't know what they preach, and I think the bar, that is where the problem is. So this bill is long overdue, and I wish the government that is faulting the church could now fast track that bill, so that next day they call us, they say NCCK, EAK, KCCB, SDA, tell us what is happening, because we don't know what is happening. But at present, the bar, there is very little, because as NCCK we can't even tell those, the 3,500 or so members, people out there doing their thing, and those are the people who maybe, I don't know, I think maybe they are the people the president was talking about for me, because I've not heard any serious church, for that matter, whereby anything like that was reported. And the Archbishop of the ABC, who's the chair of the NCCK, has made it categorically that you don't even come to the church to do your things. And even like right now, when we have those Arambes, we use church people. Then if the politician walks in, they are given an opportunity just to speak out there, because that is the official stand. The Catholic head has also said politicians are not allowed in churches. The SCK Archbishop has also mentioned that. So at least the mainstream churches have made it clear. Thank you. I hope, Dr. Makanda, you've not lost your track of thought. I interrupted you. I could pick up. Allow me to say perhaps three things. One is to say that let me pick what my son asked me. I haven't found a response to it. My son once asked me, when Jesus was hosted by Zacchaeus and entertained by Zacchaeus, which money was he using to host the party? And this scripture, that time my son was about 10 years, 11 years. Which money did Zacchaeus use to host Jesus and to feed him? And that question has left me thinking. I'm in the process of trying to organize a consultation of academicians to help me to come with a thesis on this, actually. Deal with this challenge. How should the church handle money and proceeds of people who come to church who are sinners, if it were, when they came to church and they gave? How do we deal with that process? As it is now, I have no direct advice that I can give and say, this is what the Bible says that you should do. So I stand at that point. Number two is to proceed and say that the issues of hosting politicians on the pulpit in church, it's obviously wrong, and we have spoken to that. We have held meetings within the EAK and communicated as such to all our members to withhold allowing politicians on the pulpit to engage in partisan campaigns. What remains is to see compliance from members, and if institutions, because churches are institutions that are registered in this country independently, if they do not follow that, EAK or NCCK cannot hold them back and say, you are a wrong church. It's just that that leader is failing in their corporate responsibility. Number three is to say that the issue of regulation of churches is an area that the government does not want to engage. And it's not right that the government thinks... What do you mean it doesn't want to engage? I'm perhaps saying that the government should not go into that area, because worship in this country and in your constitution is a right, and it cannot be taken away. But if you seek to regulate churches... Yeah, I'm just asking. The government was very categorical that we are not infringing on your freedom of worship.
If we look at the monarchy, who is the head of a church? In, you know, when you go back, who is the head of a church in the monarchy there? No, just answer me. Who is the head of a church? Where? In England. In England. The Queen. The Queen. The Isn't Queen. it? Yes. The Queen, yes. But has the liberty of the churches of the Anglican Church? That's why I asked where. That's why I asked where. Anglican, yes. And it's in England. And in England. It's in England. It's not even in Kenya. It's not even in Kenya. Yes. Yes. But so you okay? I lost your track of thought. Sorry, I interrupted you. I just wanted to because the government was categorical that we're not infringing on your rights to worship. We just want sobriety, and this is where we had regulations now, self-regulations being mooted by the church. Steamrolled by Stephen Dichu, what I've mentioned, the council, the National Pentecostal Congress. Yes, I know what you're with this talking particular about. bill. I know what you're talking about. What I'm saying is that the Constitution gives freedom of belief and worship in this country, and that freedom is actually absolute. It cannot be taken away by anybody. If you are seeking to regulate the church in a manner to curtail how they worship, how will you curtail those who pray on Mount Kenya, those who pray in Boni Forest? How would you deal with it? I mean, it's beginning to peak here and there. You have to actually go back to this constitution and change it if you are seeking to stop anybody in a manner that they worship. Unless if they are harming people's lives, then it is wrong. That the government, the penal code already has provided for. The Societies Act as is, if it is implemented as is, there is no church in this country that can remain wrong. If somebody does something that is wrong, if a preacher is scorning people, the penal code has provisions for it. If this man is doing things that are harming life, the penal code, can be able to deal with it. So for me, it is the failure of government to be able to implement. If it's about tax returns, the law is already clear. So there isn't any need for an extra law, and this is what we told Githu Muigai. We met Githu Muigai severally, and we told him, implement the law that is there. Because at that time, there was this preacher called Kanyari who was doing this and this and this and that. We said, you have the liberty to implement Societies Act and the Penal Code as is. But be as it may, EAK has about 900 denominations that are our members and organizations. We have a code of conduct. If you come into our family, we ask you to sign into a code of conduct that allows us to be able to come to you and ask you, you signed to this code of conduct, how come you are behaving outside that code of conduct? But we also ensure that when you become our member, we read your constitution to ensure that your constitution is sound, that it provides mechanism of internal regulation and discipline. So that then if there are weaknesses within your document of your constitution of governance, then we help you improve it so that then you are sound. But then thirdly, the Evangelical Alliance of Kenya, the KCCB, the NCCK, and even the Congress, through Hesabika, have come up with a code of conduct that we are working on. It's at its tail end. We will very soon launch it as a common document for all of us for self-regulation. Fantastic. Not for government regulation. I think the issue that we will not allow is this issue of allowing government latitude to encroach on the freedom of worship, because one person who should be dealt with through the Penal Code and the Societies Act, the government has failed to do it, and now they want to use it to come and encroach on us. What is the rhyme and reason of having another self-regulating document that you're coming up with, and there is another one in Parliament? What's the difference? Because EAK does not believe that that's the space that government should go into, because this thing came up. But what I failed to understand is the fact that you say that this was a self-regulating bill that has been pushed by the church itself. No, so, I haven't said it's Kanonzinga who said that. It's Kanonzinga who said that. Yes. Kanonzinga who said that. But I thought all of you are speaking from No. You see, that is where we have a problem at the end of the day, because we'll have all these voices from NCCK, from the National Pentecostal Congress.
We'll have EAK having another voice, and you will see even the reactions as well. Where is that one collective voice that is coming from the church, so that we know this is a stand of a church, so that this bill you're coming up with is not countering the bill that is still in the house from Let me respond, the Pentecostal Congress. Let me respond. Jesus said, let the tares and the wheat grow. That is the principle that we have. Let the tares and the wheat grow together. Because when you begin to introduce government regulation of worship, and this thing was brought up by Githu because of radicalization. At that time, what Githu was targeting was mosques that were radicalizing young people. And so he was trying to produce generalized regulations so that he can target mosques. But then in doing that, the ball came to the church. The idea of government at that time was to say, this masjid here, and this masjid here, this masjid here is radicalizing youth and recruiting them into terrorism. So let's produce regulations that say every church, wherever it stands, every congregation will bring its own returns, every preacher will register, will go and get certificate of good conduct, blah, 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 blah. It was an idea that was meant to regulate radicalization in mosques, but then it ended up in the hands, and now what we were talking about was about the church. Right, thank you. And for me, once you allow government that space, once we allow government the space to encroach on the freedom of worship for whatever it is, you are stepping on the wrong ground. Thank you. If there are issues, use the penal code, use the law that is existing. Fair enough. Thank you. Well, let me just come to, I don't know if it's actually Bishop Warari or Nzinga who made that particular statement of culture and the church. And when we're talking about preferential treatment, yes, it's in our culture to recognize, some of these leaders. We should give them a higher pedestal in the church. Isn't that also a violation of, what the Bible really says in the book of James at the end of the day? Was it Nzinga or Warari? Either of you? It was Nzinga. It's me who said that. And Dibar allow me, because this is on national television, to just maybe... But what does, James, you are privy to the Bible intimately. Yes, familiar. yes, What does James, let me say this. What does James 2, chapter 2, from verse 1 talk about? Of course, it talks about equal treatment for all people, but the same Bible talks of giving honor to whose honor is due. The same Bible. Yes. No. Giving honor. Just a moment, because if giving honor to whom is due, yes. Aren't you now using that particular text as a pretext, out of context? Because one, we know when Jesus was speaking about honor, right? It was in light of what? Yes. It was in light of what? I'm asking a simple question. It was in light of what? The time Jesus was speaking about honor, giving honor, yes, when it's due, Dibar, from a Christian perspective. No, I'm asking a very pointed question. Yes. When Jesus was speaking about that particular verse, what was the context? Of giving honor to whom honor is due. Yes. Of course, he talked about giving Caesar what belongs to Caesar and fantastic, giving to God what fantastic. belongs to God. And when you come to James, it's very categorical. Yes. So you cannot say giving honor to that actually is using that particular text as a pretext out of context. Okay, Dibar, let me say this. It's me who talked about culture. And the culture is embedded in us. And I said this honestly. Those people that are considered in the society a little higher, and we used to see this when a parent gets in the bus and you are seated, you just stand up. Not because the parent is a different human being, but because it is your parent. So for me, the issue about culture is still in the church, and it is in the church for obvious reasons. Where I fellowship in the Africa Brotherhood Church, the three people who are leading the service, when they get in, we stand up as an honor to God, because they are actually representing God at that time. When the politician comes, he is not representing God, but he represents the authority of the people, and we are part of the society. I'm not saying preferential treatment in terms of anything, because I think preferential treatment would be like they come there, we tell them preach this and that.
But whatever we do for politicians is what we do to the other members of the society, businessmen and other people, and even ordinary members who want to serve the church. As someone in our midst said, the church is an open society, it's an open congregation. That's why the church doors are always open. So for me, in my understanding, I think the issue about culture is still playing in the church. Thank you. And there's no day when we will not fail to honor the people that are ahead of us. Thank you. All right, we want to bring this to a close. Thank you very much. I just give each of you, closing remarks. Let's just begin with you, Warari, as well, your closing remarks on that at the end of the day. Thank you, Dibal, and thank you for inviting me here. At this very critical moment, I would like to urge all Kenyans to exercise sobriety. It's very tempting, for example, during this campaigning period, during this kind of period, that we can be over-excited. We should know that this nation of Kenya will continue even when we are long gone. Thank you. And so what I would urge us, the politicians and all, let us kindly see to it that we will deliver free, open and fair elections. Thank you so very much. Thank you very much. Let's hear from also John Nganga, briefly, 30 seconds. 30 seconds. Be ethical. Whether you're a politician, ethics do not become foreign. The Bible requires all of us to do it. The country requires all of us to do it. As a politician, don't besmirk the other one without knowing that is unethical. Thank you. Number two, and I finish with this, that the church must remain non-partisan and must welcome people from either side and not agree to be drawn either direction. Thank you. Dr. Makanda. The church is an institution of good, and we'd like to urge politicians to allow us to do our work because we exist for the citizens. We want to serve this country. Then number two is to say we desire a peaceful and credible elections. Thank you. Whatever that can be done to give this country a peaceful election, a credible election, let's not spare any effort. Then finally is to urge the government and here particularly the security agencies not to be partisan in these elections. Thank you. They must be vigilant to ensure that we maintain law and order. Thank you. And not to take any side. Dr. Zinga, briefly, 30 seconds. Your closing remarks. Get vaccinated, keep peace during the electioneering period. Politicians do not provoke each other, and let's live for this country. God bless. Thank you very much for that wonderful conversation as well. It continues apace, and we thank you for the salutary effort that you're doing to pray for the country.